Дякую. Так, ті, хто не знають, це така франківської штука, обов'язково ознайомтеся і підійдіть за брелком. Подивіться, можливо, вам буде цікаво. Ще одне. Кава-перерва нас теж буде, вона буде тут, поруч. І важливе питання, також на мене дивляться стоси книжок. Я знаю, що вчора було багато книжок роздано. Поаплодуйте, хто має книжки зі вчора. Мені подобається, руки тянуть, хтось знає, що я викладач, і мені треба, щоб я це бачив. Дякую. Сьогодні ці книжки в нас на відпочинку, але є книжки, книгарня з Федорова розклала в наметі дуже багато спеціалізованої літератури, знає, що ви любите, підходьте туди. А ті книжки, які тут, будуть роздаватися завтра. У нас буде QR-код, треба буде написати відгук на цю подію, тому запам'ятайте собі, а я про це вам ще нагадаю. Отож, що я ще хочу говорити? Сьогодні важливо, аби в нас було багато нетворкінгу. Дуже важливо. Поаплодуйте, хто планує з кимось познайомитись. Боже, яка гарна публіка. Сьогодні дуже будуть всі ви передружитись. Це важливо. В нас буде ще спеціальна зона на такий нетворкінг організований. Про нього дещо пізніше. Отож, в нас буде зараз до обіду буде 2 блоки. Сподіваюся, вони вам сподобаються. І в нас буде перша модераторка. Давайте так, щоб вона відчула, що ми її чекаємо. Мені потрібні ваші оплески. Зараз підготуйтеся. Я об'явлю її. Уявимо собі, що вона не чує, що ми зараз будемо її дуже тепло зустрічати. Пані Будова, ми поговоримо про новий європейський Баухаус і розповість нам про це більше в своєму блоці наша модераторка, архітекторка і лекторка Харківської школи архітектури Анна Помазана. Давайте її поаплодуємо. Давайте гучніше. Ми відкриваємо сьогоднішній день. Давайте більше оплесків. Львів, Urban Forum. Дуже дякую за такий теплий прийом, дуже дякую за представлення. І, як ви вже почули, сьогоднішня наша панель буде про новий європейський Баухаус. Перед тим, як ми послухаємо, що це саме за ініціатива і які її основні принципи, я дам трошки інформації про цей наступний блок. У нас буде 4 презентації в цьому блоці, включно з моєю презентацією. 2 з них будуть українською мовою, 2 будуть англійською мовою. Тому, якщо комусь потрібен переклад, будь ласка, теж можете взяти його на форумі, як ви знаєте, присутній синхронний переклад. Що ж, якщо можна включити презентацію, яка буде розповідати саме про те, що таке ініціатива «Новий європейський Баухаус». Так, дуже дякую. Тобто, новий європейський Баухаус виник як ініціатива європейського уряду, яка напряму пов'язана з європейським зеленим курсом. Я думаю, що багато з вас чули, що Європейський Союз має дуже велику амбіцію зробити Європу кліматично нейтральним континентом до 2050 року, що значить, що більшість сучасних суспільних активностей, наша економіка, виробництво і все з цим пов'язано має мати мінімальний вплив на клімат, не створювати нових викидів і щоб максимально ощадливо взагалі поводитись з природними ресурсами так само. Ініціатива «Новий європейський Баухаус» виникла в 2020 році, що було також пов'язано з глобальними економічними і суспільними викликами, які були пов'язані не тільки з досить видимими змінами клімату і з використанням природних ресурсів, але і також з пандемією, яка продемонструвала всій глобальній спільноті, наскільки вразливими можуть бути всі системи і ланцюгів постачання, і все, що пов'язано з матеріальною культурою нашого сучасного світу. Отож, в своїй промові Урсула фон дер Ляєн також назначила на тому, що наше збудоване середовище нашого життя, воно напряму пов'язано з тими змінами, які відбуваються в сучасних екологічних системах, в сучасному кліматі. І як ви можете побачити, це цитата з цієї промови, яка каже про те, що будівлі і взагалі збудоване середовище відповідальне за 40% всіх викидів, які створює людство. Це досить велика частина, якщо ми уявимо
професію архітекторів і архітекторок, які звикли думати, що ми несемо добро і добробут, і створюємо гарні і здорові простори для життя людей, і раптом ми дізнаємося про те, що ми створюємо, насправді може завдавати великої шкоди. І це досить сильно змінює парадигму того, як ми мислимо про нашу роботу, про наш внесок. І звісно, що ці цифри або ця статистика стають набагато більш близькими до нас, якщо ми думаємо, як це впливає на Україну, як це пов'язано з війною, яка Росія і на сьогоднішній день веде проти нас, проти нашої держави. І якщо ми подивимось на статистику, яка, зокрема, підготовлена багатьма експертами, в тому числі, наприклад, ГО «Екодія», ми можемо дізнатися, що близько 27, тобто від третини до 1/4 всіх викидів, які створені за часи війни, вони походять або пов'язані з відбудовою. Тобто з тим, що ми вважаємо прекрасною, чудовою ініціативою відбудови українських міст та селищ, це теж може завдати шкоди нашому середовищу. І це дуже важливий фактор, який ми маємо враховувати, коли ми плануємо і нове житло, і нові заклади освіти, і взагалі інфраструктуру, яку ми маємо створювати в наступні роки. І ось на тлі цих роздумів і на тлі всіх цих подій, підрахунків, які пов'язані з тим, як ми маємо створювати сучасне, виникла ініціатива «Новий європейський Баухаус», яка пов'язана зі створенням нових політик, яка пов'язана зі створенням фінансування для організацій, проєктів, рухів, які будуть втілювати саме принципи нового європейського Баухаусу в збудованому середовищі, тобто в архітектурі, які ми створюємо, в міських просторах і загалом в міських системах, в яких ми живемо. Тут ви можете побачити 3 основних принципи, які були проголошені новим європейським Баухаусом. Стало, красиво і разом. Досить зрозумілим, мені здається, принцип сталості, який дуже сильно пов'язаний з загальним контекстом, про який ми говорили. Плюс-мінус можна зрозуміти дискусії про інклюзивність, які ми вже мали і на попередніх форумах, і, в принципі, дуже сильно пов'язані з професійною спільнотою і тенденціями розвитку архітектури, в тому числі України, які пов'язані з принципом «стало». Але найскладнішим, напевно, є питання, як розуміти в цьому контексті красиво. І зважаючи на те, що хоч новий європейський Баухаус – це досить молода ініціатива, але сама назва і референс до всесвітньо відомої школи Баухаус, яка виникла на початку ХХ століття, ми можемо побачити, що ця ініціатива має певну тяглість з історією, і недарма там виникає поняття краси. І над поняттям краси працювали і архітектори, і митці, мислителі, філософи багато-багато тисячоліть, напевно, нашої цивілізації.
просвітництво, коли все більше і більше додавалося соціальних функцій в архітектуру, переосмислювалось те, для кого має створюватися архітектура, якою вона буде, але і також її взаємодія з природою. І природа підпорядковувалась цим раціональним принципам. Природа мала слугувати цілям людини, цілям модернізації в майбутньому і цілям прогресу, лінійного прогресу, який розуміли на той час і який досяг своєї кульмінації на початку ХХ століття або в кінці ХІХ століття з мисленнями про індустріалізацію або взагалі з глобальною індустріальною революцією. І як ми знаємо, теж те, що обговорюється сучасно і в контексті критики, і в контексті спадщини, і в багатьох різних темах, ми звертаємось до архітектури модернізму, яка в принципах авангарду зверталася до того, що краси більше немає. Краса полягає в тому, що технологічно і що функціонально. Природа стає безкінечним ресурсом, який ми можемо експлуатувати. Вона є для того, щоб виробляти енергію для наших будівель, вона є для того, щоб виробляти безкінечний потік матеріалів, який особливо нам був потрібен після Другої світової війни. І, звісно, для того, щоб покращувати рівень нашого життя. Те, що технологічно, те, що функціонально стає красивим. Про інклюзивність мови тут теж не йде, тому що знову-таки авангардні архітектори, політики того часу визначають те, як має жити нова модерна людина в цій епосі. І, напевно, ще один важливий злам, який відбувається трошки пізніше, це перехід до тієї епохи, яку ми можемо назвати постмодернізмом. Хоча деякі теоретики наполягають на тому, що постмодернізм є в певній мері продовженням модерних ідей. Так ось, в постмодернізмі знову виходить на перший план розмова про образ архітектури або, якщо ми можемо сказати, про красу. Нарочито критикуються як модерністичні рішення містопланування, які зорієнтовані на тогочасний технологічний прогрес, тобто автомобілізацію. Також критикується мінімалістична, холодна, відірвана від культурної тяглості архітектура і естетика модернізму, і все повертається до історичних образів. Але ця краса є також досить історично визначеною. Вона повертається до знайомих образів і до образів, які пов'язані з культурою споживання. Тобто споживання, комфорт як візуальний, так і комфорт внутрішнього середовища будівель стають на перший план. У той же час, в цей момент, ми бачимо новий крок у напрямку створення контрольованого середовища внутрішнього в архітектурі. З'являється кондиціонування, вентиляція внутрішніх просторів. Ми створюємо таку бульбашку, яка знову ж таки відокремлюється від природи і створює абсолютно уніфіковані кліматичні умови внутрішнього простору на будь-якому континенті Землі. Ми все далі і далі віддаляємось від природнього середовища, від традиційних матеріалів, і все більше нам здається, що ми можемо покорити природу і навіть створити нову природу для нас самих. Але звісно, що ця парадигма безкінечного прогресу, безкінечного розвитку і безкінечної експлуатації ресурсів колись мала закінчитись. І десь в 70-х роках з виходом першої критичної такої публікації, першої ініціативи, яка говорила про обмеженість наших ресурсів і про досить видимий вплив на клімат, це римські клуби, їх публікація «The Limits to Growth», границі росту, ми можемо говорити про те, що починається певне мислення про кризу цього підходу до безкінечного прогресу і безкінечної експлуатації ресурсів. І насправді це те, що ми можемо побачити і по цей день з глобальними катастрофами, в тому і природніми, і геополітичними, які ми спостерігаємо по всьому світу, але і також це дуже-дуже близько до нашого контексту і до України. Тому що окрім тих руйнувань, які напряму завдають людським життям і нашим містам ця війна, ми теж розуміємо, яку кількість екологічних катастроф створюють ті бойові дії, які ведуться наразі на нашій території. І одна з дуже видимих і з найяскравіших подій, яку ми спостерігали, це підрив Каховської дамби,
наслідки якої досі досить важко визначити. І та кількість забруднення, яка вилилася в наші води, в моря, і яку кількість шкоди завдала ця катастрофа нашого середовища, досить складно оцінити. І тому ми розуміємо, що архітектура безкінечного прогресу або міста безкінечного прогресу у такому розумінні, як вони існували на протязі ХХ століття, більше неможливі. Що ми дійсно маємо думати про те, який вплив на середовище мають наші дії, має наша архітектура. І в цьому контексті ми маємо розуміти, що нова мова архітектури і нова естетика, і те, як вона створюється, також необхідна для того, щоб поширювати ці ідеї. Так ось, повертаючись до принципів нового європейського Баухаусу, ми можемо визначити або ширше подивитися на ці принципи в широкому контексті як історичному розвитку архітектури, так і нагальних сучасних потреб. Що означає принцип стало? Принцип в межах, в природних межах нашої планети. Ми розуміємо, що у нас немає безкінечних ресурсів, і ми поважаємо ці межі, і ми бачимо можливість в тому, щоб використовувати те, що ми маємо, те, що ми можемо відновлювати, а також регенерувати наше середовище. Ми можемо ощадно ставитись до ресурсів, ми можемо досліджувати нашу історію і традиційні підходи до наших матеріалів, ми можемо бути більш уважними до того, що ми можемо знайти в нашому локальному контексті, як це зробить його особливим і що ми можемо використовувати. І звісно, що для того, щоб цей принцип був успішним, ми маємо робити це разом. Ми маємо включати дуже багато різних експертів та експерток, не тільки з архітектурної професії, ми маємо звертати до науковців, науковиць, ми маємо звертатися до людей, які працюють в урядах, в муніципалітетах, до людей, які створюють політики, до економістів та економісток. І також ми маємо бути залучені на всіх рівнях наших громад з різними користувачами наших просторів і всіх, хто буде до цього дотичний. І, звісно, що цей процес використання як локальних матеріалів, більше уваги до того, що ми маємо, більше уваги до локального контексту і залучення різних типів учасників до процесу проєктування і створення нової архітектури і нових міст, дарує нам нову естетику. Це естетика, яка не є визначеною згори. Це не хтось, хто в рамках академії чи мистецьких колах вирішує, що є цією естетикою. Це естетика, яка динамічна, яка допомагає нам повертатися до цих просторів, насолоджуватись ними, відтворювати них і показувати, в чому саме цінність того, щоб створювати це разом, створювати це стало. Це загальний огляд принципів. Дуже дякую за вашу увагу. Я сподіваюся, вам краще стало зрозуміло, що є новим європейським Баухаусом і його принципи. Але в цій панелі у нас є ще декілька гостей, які набагато краще за мене зможуть на прикладах розповісти, як ці принципи втілюються прямо зараз, протягом останніх років, і який план на майбутні роки. Отож, першою гостю сьогоднішньої панелі є Роза Ганхаузен з організації Bauhaus Earth, яка напряму пов'язана також з новим європейським Баухаусом. Роза є проєктною лідеркою напрямку fellowship або стипендійних проєктів, які розвиваються в організації Bauhaus Earth. І я дуже рада запросити Розу зараз на сцену для того, щоб вона розказала більше про організацію, про свої проекти. Роза, please, the stage is yours. Hi, Anna. Hi, everyone. A pleasure to be here after a long trip. Can I get the clicker? Thank you. As Anna briefly introduced me, I come from Bauhaus Earth. Sounds a bit familiar to what she just presented, but it's a different organization. And I will very quickly kind of walk you through some of our lighthouse projects, but also, first of all, understand where were we coming from. We at Bauhaus Earth were looking for a systemic transformation of the built environment. And the reason why we do that is because besides our very specific and local challenges, we are facing a global one.
And we don't need to necessarily Google to find out all the different news and headliners that we receive constantly about the catastrophes driven by climate change. And after 10 years of having addressed this problem at the Paris Agreement, having agreed that we need to lower our emissions and to kind of limit the temperature increase to 1.5 degrees, today we stand at a point where our current policies and actions are driving us towards 2.6 and 2.9 degrees. And within this projection, there is this elephant in the room that is not so often addressed, which is the built environment. Depending on the source, you will find that the built environment accounts for between 42 and 49% of all carbon emissions produced globally. And 2/3 of this are definitely kind of allocated within the operation of the buildings, but 1/3 is only rooted in material production. What does this mean? It means that the materials that we choose for building are accounting for 1/3 of these emissions between the extraction, the construction, the use, and the afterlife of our buildings. We are storing actively and emitting these emissions. And this is why it's important to look at these material flows, because as you can see here, from after the Second World War, in this period that we all call the Great Acceleration, until today, we have actively managed to shift our material flows and increase the extraction and consumption of metals and minerals for probably like 5-fold. And this is something that, in the end, it has accounted for, like at the moment of like 2020, it was there was this study that showed that I don't know if you can see here, but like concrete is kind of has surpassed the kind of amount of biomass that we have in the planet. So this calls for a new material canon. This graphic comes from a study from UN, where one of our senior advisors at Bauhaus Earth also contributed to it, where we can see where our conventional material are coming from. Most of it is concrete, and the others are starting to appear a bit more towards the regenerative and bio-based materials. But we are looking into a desirable material canon where we are not only reducing the amount of concrete that we use, but we also are faced with the challenge of reusing the concrete that is already out there. So what is our vision at Bauhaus Earth? We know that the future is urban, so this is something that we are not going to change, and the kind of building floor area of the urban cities is expected to be doubled by 2060. And for this reason, we need to shift from business as usual to regeneration. So we need to surpass this kind of sustainable threshold that we've been talking about for the last years and go onto this regenerative practices. And how do we do this? We first need to change our systems. We need to change from a linear way of acting to a circular one. And only then we might change our built environment from a carbon emitter into a carbon storage. This is our team, and we are over 56 creative professionals, ranging from the fields of sociology, geography, geology, political sciences, all the way to urban design and architecture. And we have this approach that includes 5 fields of action that we call technical material innovation, system research and data analysis, demonstration and application, policy and action advisory, and knowledge exchange. And we try to activate these fields of action through a multi-layered approach that I will explain through 3 main projects that I brought here today. So the first one is a project called Sediment. And this project actually dates back a bit further than the creation of our organization. When 2 of our colleagues, around 8 years ago, starting their practice in Senegal, in West Africa, learning everything about the work with earth. Later on, when they were studying their graduate program in Berlin, they decided, and well, they actually learned about the change in the norm
for building with earth-based materials that allowed for the use of compressed earth blocks for load-bearing purposes. Taking this into consideration, they thought this was an amazing opportunity to do this knowledge transfer from everything they had learned in West Africa and bring it into the kind of European context. And the way they did it was by shifting a very important part, which is where do you source your material from? So instead of going and extracting the material from quarries, how it's normally done, they saw the city as a resource. And this means that they went to different locations. They thought, where can I get soil from? They looked at demolished old buildings that had been built with clay. They looked at clay as a byproduct from sand mining. And they also looked at excavation material, because the soil that is taken for new builds is normally simply like taken out of the city into the landfill. Through different soil surveys that are accessible, because fortunately in Germany things are quite regulated. I say fortunately with a Klammern. All this material that you get disposed from the excavation side needs to go surveyed. So they already know which is the composition of the soil. And through doing all this, they chose 11 sites around the city of Berlin. Here you can see the map and the crosses. This is Berlin, and it's surrounding its Brandenburg. And they created these different samples to understand the grain distribution. And they also did this kind of more professional laboratory test where they understood where within the kind of ideal curve for the creation of compressed earth blocks, the different soils that they had samples were. Based on this, they delve into practical experimentation, creating different blocks, and then they evaluated these blocks. They follow all the standards according to this norm that exists in Germany, and they chose kind of like the best performing one and decided to kind of test different applications, and they licensed the product. So at Bauhaus Earth, we actually have one of the first compressed earth blocks without any other type of stabilization license to the construction of load-bearing walls up to the height of 13 meters, which accounts more or less for 3 stories. And afterwards, the important thing was to not stay here, but to really understand how this can be introduced and integrated into the industry. So they mapped the value chain, and they call it like the value chain because actually it's a material that started considering as a waste, and they turn it into a raw material for this process. And in this, they started also with the quantification, of course, where they realized that in Berlin, more or less every year, you get 1 million cubic meters of soil from excavation soil disposed into a landfill. And of that 1 million, half of it is completely clean. It's completely useful. So they decided to tap into it, and they also started to plan the diversification of the different materials. So they're right now not only producing earth blocks, but also looking into mortar, that it will be licensed as well, but also different types of blocks. So they went from the vertical application of blocks into a wall to the horizontal application of these blocks into capsule ceilings, and especially important in hybrid constructions when you work with wood. Because the capsule ceiling, when you have a compressed earth block there, it can substitute successfully the use of concrete due to the different regulations requiring a specific density for the insulation requirements. All this knowledge has been kind of compiled, especially from the first part of the work they've had, into a book that you can find. And they have also applied this into a larger demonstration project. And this demonstration project is a project in itself, and it's called Proto Potsdam. Proto Potsdam, as its name says, is located in Potsdam. Potsdam is the capital of Brandenburg, this surrounding state outside of Berlin. And it started as a demonstration project, not only for earth blocks, but from the use of different materials. It kind of came from the idea of
posing ourselves the question, how can we actually approach a project when we speak of regionality and speak of regenerative practices? How can we change our status quo through the process? So instead of simply kind of going through a normal design process where we do our model on 3D and then we just assign different components and then we put some textures and colors and materials at the end of it, this was a challenge to think the other way around. So we start with a map of our region and we say, what can the region offer us? What are the materials available? And from there, the material is the one leading the process of design and not the other way around. So looking at this site that we had in Potsdam, there was, there was a gap in the urban fabric due to a bombed building during the World War, where the foundations were still available. So we looked at reusing the historic foundations, and then we used the reused fire bricks to create like a socle to separate the wall from the kind of ground, so the water wouldn't rise. Then the walls are made of these compressed earth blocks that were sourced from the region through the process and the project that I previously presented. And then there were different types of wood that were analyzed for the production of the roof. Because the approach once more was, okay, the easiest would be to go to the Home Depot or the Baumarkt and just say, okay, what are the different woods available to build with this, because they are already licensed and that's the easy way to go. But our research project was more, okay, if we go to the forest, what can the forest offer us? So we collaborated with a university in Eberswalde, which is also located in the region, and they show us the different species that were actually needed to be cut out of the forest in order to keep it healthy. And this was super challenging because, of course, they were not certified. And this meant that we needed to work very closely with engineers, and some of these columns that you see here had to be duplicated or doubled just in size, but also in number, just to comply with the regulations of an experimental approach to building. But all this, as I tell you, is not just informing how a new practice needs to happen, but also informing what regulations need to be addressed in order for this to happen. And once the Schaustelle that we call it, which means basically like a show site instead of like a construction site. Once it was finished, and also during its construction, we have been using it as a communication and education project, where a lot of different workshops have been organized, where we have addressed young professionals who are not very knowledgeable in the making of the different construction materials. However, they are interested, and we've done, these are my two colleagues who are leading the research of earth blocks, and they are like, in this workshop, they were showing how these blocks are made and explaining the whole process, and also showing how easy it can be done with a manual press, which of course is mostly used for the experimentation process and not necessarily industrial. But through this kind of approach, people can get into and kind of like break the boundaries between this kind of new material and kind of start getting their hands onto it and approaching the material differently and understanding the properties. And as I was mentioning, the previous research has been documented, and our next documentation is happening about this project. So hopefully a year from now we can have this book as well. But, and this has also kind of been published in a scientific journal, both projects, the Earth Blocks and the Pavilion, because it's also important to address different targets when addressing the outreach. The second project I want to show is the one I've been working on for the last year and a half, very closely. Then this is the experimental fellowship at Bauhaus Earth. This project is, it stems from a collaboration between Bauhaus and another institution called Experimental Foundation. And they are
kind of focus on the creation of different fellowships, and they support emerging architects and designers around the world. This is our team. We're led by Chrissy Moore from Experimental, but we are based at Bauhaus Earth. Alexine and myself have been working together for the last year. But we also have an external kind of jury who are the ones in charge of choosing the fellows every year. And as I speak here today, they are meeting in Berlin and they are deciding on the next fellow since our open call recently closed. So let's see who they are. The way we work is through like a project-based approach. So all the fellows apply with a project already in mind and a clear kind of time frame and yeah, like plan on how they're going to develop that between 6 and 8 months. And we are looking through these projects to redefine not just like this whole regenerative approach and so on, but also understand what the new aesthetics of these regenerative practices are to be. So how things look and how they appeal also to the public. And we also obviously want to promote the sustainable construction from the practice, but also the local regenerative and circular architecture. And I'm going to just show you some of the fellows and their works that we've had. The first one was constructive landscapes based on the peatlands. And this project was led by Material Cultures. We had like a super nice exchange with them where they brought a methodology that they had already applied in the UK. And with their knowledge, we addressed the same problem in the region of Berlin-Brandenburg, and these two fragments resulted from it. And these two fragments are built completely from materials that can grow in peatlands. And this is important because when thinking about peatlands, we always think of the need to re-wet them, which means that they are normally used for agriculture, and if we re-wet them, the people working with agriculture are no longer going to be able to have an income. So finding other ways to generate this income while still having a sustainable or regenerative practice are super important. The second fellows that we had were Baukreisel. They are a group based in Germany, and they are looking at the very important topic, especially in Europe, of the reuse of concrete structures. So when before the whole premise is let's not demolish. There is no point in demolishing. We have already used a lot of material, as I showed in the first slides. But when there is no other way but demolish, their question was, what is the best case of reuse? So how can we effectively recycle instead of simply downcycle the material? And through their research, they came up with different prototypes that they are currently showing at the former airport in Berlin. And they also created a small kind of report that you can find online also in our website. And then we have Grund. I think you will find some familiar faces here. Grund is led by Anna Pomazana and Mihailo Shevchenko. And they are looking at different strategies of addressing contamination in the built environment, but specifically with the focus of earth-based materials. And through this kind of, this is an ongoing fellowship, so we're still working together. And in this first month, they have developed several strategies, and specifically two of dilution and also contention that have been tested. And at the moment, they are more in the kind of hands-on phase, and you will see more of this next week. But on the side, we're also working with Assemble, Maria Lisogorskaya and Kay Song. They are based in the UK, and they're working also with earth, but from a different angle, because they are interested in understanding how to work with light earth, how to work with fiber composites, like fiber earth composites, to make this material that sounds very heavy and very kind of massive, a bit lighter, in order to create a different aesthetic of it. And the final project is Rebuild, is one of the largest projects that we have at Bauhaus Earth, and it's called the Transformation Pathways.
And this is one of perhaps the best ways to understand how we address the multiscalar perspective. We start with the global scale, going through the city, the building, and the material. And we try to connect them all together through this project. The methodology is very kind of straightforward. We start with system analysis. These are computer-based models where we looked at natural resources around the world. And this system analysis is informing a demonstrator, and that this demonstrator and the making of it is informing a road mapping that will inform how to replicate this in other regions. So we start with the global scale, and we set parameters for different materials. In this example that I have here is forestry. And we look at the kind of availability of forest throughout the world, understanding climate, soils, surface, and growth, and management, and anthropogenic factors as well. This availability is kind of then matched by a specific need of a city. So we understand first what the availability of the material is. Then we understand in the specific kind of case studies what the demand for this material is. And we understand what are the material value chains that can match these two things together. The first 4 case studies that we are looking specifically in this project are in Bhutan, the city of Parotimpu; in Indonesia, Denpasar, Bali; in Germany, Berlin, Proto-Potsdam. This is the project that I mentioned before; and in South Africa and Cape Town. These are 4 different case studies that have been studied and developed simultaneously. And I would like to talk just in the last minutes very briefly about one in particular, which is in Bhutan. Just to kind of create the example of how we address this, the supply chain of the different available materials in the region was created, understanding the wood, the bamboo, hemp, and earth, and who are the different stakeholders involved through the material value chain, and also reaching out to them and putting them together to understand what the dynamics are between them. Afterwards, once the materials were understood and these material value chains were mapped, there were also created this life cycle assessment comparison between the status quo construction and way of building in Thimphu, and what would be the ideal way of constructing using these nature-based materials that were already identified. And as you can see, we had this comparison as a tool to kind of be able to convince also other actors of this shift and the kind of benefits that we will get. But once it was kind of decided, okay, look, this is kind of the way to go, the question was, okay, but how do we do it? How do we create these new materials? And we started with a material of hemp. Hemp is widely available in Bhutan. It grows on the sidewalk. And it's a very different type of hemp than the hemp that you would find in Germany, for example. So the approach that we had was, okay, let's do some experimentation in our workshop, but let's try to do it in a way that simulates as much as possible the type of material that you will find there. So because we have the infrastructure and we have the researchers and the knowledge and possibilities to work with this material, we started to create this experimentation of hemp-earth composites and develop different tests to understand the different values in terms of compressive strength of these composites, in terms of insulation capacities, both acoustic and thermal, and also the fire resistance. We invited a person from Bhutan to join for part of this experimentation, so he would also be familiar with the process. And later on, it was replicated in Bhutan through different workshops, and they are now being able to produce the material and create the kind of the first demonstrators in situ without having to bring the material. And this is important because at Bauhaus Earth we believe that that material is heavy, but knowledge is light, and therefore we have to export methodologies and not the materials. Thank you.
Thank you very much, Rosa, for this exciting overview of many projects that you do in Bauhaus Earth. My one question would be about the impact that you want to create, because you said that it's important for you to influence industrial production and the whole value chain of the material production. So what the approach at Bauhaus Earth? How do you contact with policymakers, with industry? How do you approach this issue of a bigger impact? Yeah, actually thank you for your question, and definitely this question of impact is super important for us at our core, and this is why we are set in these different fields of action that I mentioned before, because we understand that we need to address the problem from many points at the same time, and also we need to, as you say, move from like tabletop experimentation and kind of nice, mixes and examples of some new things into how these can effectively go into the industry and be distributed to the market and in a scale that is actually meaningful without losing the value and then kind of the rigor of being regenerative through the process, right? So without being corrupted. And the only way to do this is to, as you say, talk to policymakers, talk to the manufacturers, talk to the architects, talk to the scientists that are looking at these models and kind of working as a hinge that articulates all of this together. Thank you very much. Thank you, Anna. Роза буде відкрита до ваших питань під час перерв. So, thank you. Should I... I think the next one. І ми повертаємось знову в український контекст, і зовсім близько до нас ми повертаємось назад до Львова для того, щоб поговорити про проєкт «Над джерелом», який був відмічений премією нового європейського Баухаузу, і тому може слугувати одним із прикладом того, як втілювати принципи нового європейського Баухаузу в архітектурі. Цей надихаючий проєкт нам представить архітекторка Олена Трибусян, яку я вас дуже попрошу привітати на цій сцені. Усім добрий день. Сьогодні хочу представити проект, який особисто для мене, напевно, став той проект, з якого все почалось. І думаю, для моїх колег багатьох він так само працює в цьому ключі. Тож, за попередні багато років Львів зміг реалізувати чимало фантастичних масштабних проєктів, які змогли підняти цю планку якості громадських просторів на новий рівень. Проте з початком Великої війни ми зрозуміли, що світ перевернувся, і те, як ми працювали до цього, вже не вийде до цього повернутись. І ми маємо шукати нові підходи, вкладати нові сенси, і все це для того, щоб відповідати на нові виклики, які ми маємо зараз. Проєкт комплексу «Незламні матусі» став одним з перших проєктів Unbroken і був реалізований в липні 2022 року. Тож проєкт рекреаційної зони «Над джерелом», що розташований поруч, він натомість став першим ландшафтним проєктом, який дозволив нам зробити цей перший крок, який підштовхнув нас до змін і дозволив створювати простори з новою філософією. Рекреаційна зона знаходиться в колишньому
кар'єрі Пісковня, що знаходиться в районі Кривчиць. І так він виглядав до того. Він поступово перетворювався на непролазні хащі і стихійне сміттєзвалище. Так. Сама територія займає приблизно половину гектару, і основним об'єктом це, звісно, комплекс тимчасового житла «Незламні матусі», який складається з 2 каркасних будинків. І одним з перших задач для нас постало це зв'язати його з громадським транспортом для того, щоб в нас був комфортний доступ до центру міста. Проте сама рекреаційна зона має декілька зон для активного та тихого відпочинку. Проте її цінність якраз в тих зелених зонах, яких є більшість і які збережені в своєму первісному вигляді. І, звісно, на той час світові тенденції не були самоціллю, проте вони стали тим підґрунтям для реалізації рішень, для формування нової філософії для створення просторів. І саме це дозволило нам вкласти ці основні цінності проєкту. Перше – це мінімум втручань, збереження наявного біорізноманіття, використання природних ресурсів і матеріалів, а також менеджмент води. До прикладу, так виглядала частина території на той момент, і вона є чудовою базою для створення болотяного парку. І, в принципі, ми так і планували. Ми планували трошки почистити наявне болото, але трошки не вийшло. Ми зрозуміли, що в цьому просторі набагато більше води, ніж ми думали, ніж це було на перший погляд. І, відповідно, в процесі роботи прийняли рішення, що нам треба конкретно зараз змінювати свій підхід до формування простору, адже наявність великого озера в вже сформованому середовищі вимагає зовсім іншого підходу. І, власне, природа дуже часто сама диктувала для нас ті вимоги, ті рішення, які ми тут використовували. Для нас було важливо створити простір саме для споглядання, вкласти в розуміння цієї краси, саме краси процесу зміни, для того, щоб бути частиною цього простору і мати можливість спостерігати за тим, як він все-таки змінюється. І в цьому просторі я маю такий улюблений камінь, будемо казати так. Окрім того, що на ньому дійсно зручно сидіти, то він якраз дає ту точку для спостереження, для того, щоб стати безпосереднім учасником процесу змін, для того, щоб повноцінно відчути цю роль спостерігача і спостерігати, як з року в рік змінюється один і той самий простір. І це насправді дуже цінно. Проте вся ця краса не була би можлива без величезної команди, яка працювала на цьому об'єкті. Завдяки їм, завдяки тій реакції на всі виклики, які виникали, ми змогли реалізувати
дуже якісний об'єкт за дуже короткі терміни. Проте не менш важливими були і мешканці району Криївчиць, які приходили поспілкуватись, розказати історію цього місця, про те, як вони висаджували рослини на пагорбі, як там зараз бігають зайці, і без них багато би факторів лишилося поза увагою. Проте, звісно, найціннішим лишається те, для кого був створений цей простір. Дуже цінно дивитися, як люди, для кого він був створений, приходять і починають з цим простором взаємодіяти. Спостерігати за тим, знову ж таки, як змінюється цей простір, під час взаємодії мешканців, мешканок самого комплексу з тим простором і як він набуває нових функцій та сенсів. Минулого року проект отримав відзнаку від New European Bauhaus Prize, і це насправді не було би можливо без тієї величезної команди, яка працювала на цьому об'єкті. Я хочу подякувати в першу чергу їм за те, що цей проект зміг стати реальністю. Також подякувати New European Bauhaus Prize за те, що ми змогли репрезентувати Україну на міжнародній сцені. І також подякувати вам за увагу сьогодні. І також ви можете ознайомитись детальніше з проектом за QR-кодом на сайті New European Bauhaus і також переглянути невеличке відео про проект. Дякую. Олена, дуже дякую за презентацію, за розповідь про цей проєкт. Ви казали, що вам було важливо збирати враження мешканців або майбутніх користувачів про це місце, розуміти, як воно працює, і що вам також було важливо зберігати в тому числі біорізноманіття і піклуватися про наявний ландшафт. Скажіть, у вашій великій команді, які, можливо, міждисциплінарні колаборації ви залучали, наскільки вам вдалося взагалі створити різноманіття всередині своєї команди? Так, це була насправді мультидисциплінарна команда. Там працювало багато спеціалістів із міської ради, тобто в першу чергу це, звісно, наразі департамент архітектури, так, наші спеціалісти, також управління екології, яке теж безпосередньо працювало з цим, районні адміністрації, які виконували всю цю роботу і без яких він би просто не був реалізований. Також окремо були підрядники, які працювали з водоймою, і вони, власне, були і тими консультантами, які працюють безпосередньо з таким типом структур. Загалом, так, мешканці, я думаю, це теж частина цієї команди, тому що вони багато чого підказували, розказували, як цей простір функціонував раніше. І, наприклад, вони підказали про те, що тут колись вже було озеро, і вийшло так, що ми його туди повернули. Дуже дякую за надихаючу презентацію. Я сподіваюся, що у Львові і в Україні буде більше проєктів, втілених за подібними принципами. Дякую. І ми підходимо до останньої презентації цього блоку, яка буде презентована також англійською мовою. Наш наступний гість Губерт Трамер. Це архітектор та експерт, який зробив великий внесок в те, як виглядає в тому числі принципи нового Баухаусу
нового європейського Баухаусу наразі, яка є структура цієї ініціативи, бо Губерт був членом круглого столу нового європейського Баухаусу з 21 по 24 рік, і в своїй презентації він розкаже нам більш глибоко і про принципи, і про структуру цього руху. Тож, Губерт, просимо на сцену. Доброго ранку. Я дуже рад, що я можу бути спікером на цій форумі. Tytuł mojej prezentacji Nowy Europejski Bauhaus, 4 roki budowaty ciągłości. Ten tytuł, що є tytuł konferencji. Jak wy czujecie, ja namagаюсь говорити українською, ale my маємо професійні перекладачі, і я маю дуже до показання, що я буду швидше говорити англійською. And so the many people do not look on the New Bauhaus in the subject on continuity, but it has a lot to do with community, and I'm among the people who regard that New European Bauhaus is not proper name, because the initial first Bauhaus was about building something new from the scratch. This one is more about community. I regard it as the initiator of the New European Bauhaus, Ursula von der Leyen, is from Germany, so she wants to promote German heritage. And as I am from Poland, I think that much proper name would be New Solidarity. And as Anna has told at the beginning, it had to do with the European Green Deal. As Ursula von der Leyen has told, if European Green Deal has a soul, then it is the European Bauhaus, which has led to an explosion on creativity across our union. And European Bauhaus is a project to support European Green Deal. So from this side, as we see the problems with Green Deal now, we did not do properly that task. However, there are many interesting things. So, as Anna also told, the slogan is beautiful, sustainable together. However, the sustainability in European Bauhaus is understood much narrower than in the United Nations, when you have this complex 17 sustainable development goals. In European Bauhaus, it is narrowed to the environmental issues. And these three values are developed into the very good document, European Bauhaus Compass, which shows these three values much deeper. And as you can see, Anna was also mentioning how understood beautiful. You see that it has not much to do with aesthetics, and it is the reason this round table, which I was the member, we have bit criticized the initial approach, which was that we should spread around the world European understanding of aesthetics, and we criticized it as too colonial. So it is now more about the experience. So there are ambitions to activate, including sensory experience, to connect and to integrate, enable creation, restructure values, or create long-lasting movement. In the case of sustainability, it is in this environmental field to repurpose, preserve, repair, reuse, upgrade, renew. So you see it has a lot to do with building community, to close the loop, industrial sustainable quality, waste transformation, and to regenerate. So it is the third level of ambition. Together, it is in order to leave no one behind, so to include equality, accessibility, prioritizing disadvantaged people, then to consolidate, overcoming segregation, representation, and social stability, and then to transform, also fostering shared social values. Apart from these values, principles, there are also working principles of New European Bauhaus.
One of them is participatory process. First level is to consult, give information, dialogue, consultation. Next level is to co-develop together, and the highest level is to self-govern. Other principle is multi-level engagement. This is maybe not more about levels, but different. So to work locally, to work across levels, and to work globally, including the global north, global south relations. And transdisciplinary approach. So first level is to be multidisciplinary, so to connect diversity of the disciplines, then to be interdisciplinary, to create knowledge together, integrate of results, and the highest level to be beyond disciplinary, non-academic partnerships, interaction with non-academics, public engagement, collaborative process, and levels of integration. And as it was told by Olena, there are European Bauhaus prizes, and it also shows the community, because prizes started from the first year of European Bauhaus, so they are also given for the initiatives which were implemented before the European Bauhaus even started. And there are 4 categories since second edition, and they also show the continuity. Reconnecting with nature, regaining a sense of belonging, and prioritizing the places and people that need it the most, and shaping a circular industrial ecosystem and supporting life cycle thinking. And as Olena has just told, there was the project from Lviv, Nadjerolo, was a winner in the category special recognition to Ukraine's reconstruction and recovery support, which was in the last year edition in the year 24. There was winner and runner-up Leo states, but apart from that, there was also the winner in the category Rising Stars, because these prizes has two strands. One is the built object, and Rising Stars are visions of people in the age under 30, and the project for the SEDOS organization, community rebuilding, won in general category, not only special recognition for Ukraine. In this edition, which we are waiting for the results, the call is already closed. The special prize will be in category affordable housing. Unfortunately, it is limited only to built project and only from the area which are already in European Union. Other examples of activity of European Bauhaus is European Bauhaus Festival. It took place already 2 times, both in Brussels. Initially was the idea that it should, every edition should be in other country, and every second should be in European Union, and every second out of European Union. I think it is a bit lots of chance that that both editions took place in Brussels. And the other thing is the official partners, and there is at the moment 866 official partners, and apart them 2%, 17 are from Ukraine. There are NGOs, cultural organization, also University of Uzhhorod, for example, from Ukraine, and also the newest partner who just became is the organization Meta Lab, which is present at this Lviv Urban Forum. Anastasia Ponomaryeva has had a workshop, and we'll have also the presentation today. They are also one of the partners. There are also friends. It is for the governmental organization and commercial organization. There are at the moment only 4 friends from Ukraine, and for example, city of Lviv could also become a friend of European Bauhaus. There are also different initiatives. The initiative from which my contacts with close
closer contacts with Lviv has started, and also the participation of Shigeru Ban in the hospital project of Lviv followed it, was the implementation of the paper partition system invented by Shigeru Ban in the places of temporary stay of the Ukrainian refugees and internal displaced persons. We were together in the round table, and when Maria Benaczkova-Wriczkova from Slovakia has said that after acceleration of Russian war against Ukraine that we should do something, Shigeru Ban proposed to implement his system, and I have coordinated preparation it in Poland. We have sent it to Ukraine, and Lviv was the hub. Here are the persons like, for example, Mikhailo Shevchenko or Oleg Holovchenko, Oleg Drozdov. They all coordinated and implemented. There were in 8 places in Lviv and 4 places in other Ukraine installed by them. The other initiatives are the NEB Labs. It are the projects, for example, there are 2 connected, and there are 2 groups, one initiated by the European Commission. It was one, among them was Actions for Ukraine, and also other by the members of the community, Public Infrastructure for Ukraine. It was the initiative of Lithuanian Society of Architects, and the project Herit is which also, I think some people are connected are here with that project, was also in the framework of that NEB Lab. There are also special calls like transformation of places of learning. This was not financing, it was supporting ongoing action by connecting people deploying them. Other is support to the European Bauhaus local initiatives. 20 projects received up to 75 hours of the expert support. There were also co-creation of public space. This was financial support, citizen engagement activities, and also the Lighthouse demonstrator. There are pilot projects, 6 projects connected with the transformation of built environment, got 5 million euro support each. And now the ongoing program is the NEP facility. I translated Pitrimka, so not exactly, but the facility would be an instrument. And there are the idea is also to support the European Green Deal by the transformation of the neighborhood, so to enhance social acceptance of green transition and democratic processes at local level, bringing communities on board, provide solution for green transition in the built environment, explore new business model that maintain the competitiveness of construction sector while implementing European Bauhaus and societal compatible solutions. And this is that have 2 components, research and innovation component and rollout component. The first is financed from Horizon Europe program. Other is hoped to be financed not only from European Union money, but also national funds and commercial funds. And inside this research and innovation component, it is on the project to connect this in neighborhood. And rollout, it will be to scale up the existing solutions. And now there is 14 ongoing calls. Some of them has a deadline in September this year, and some in November. And most of these calls are also available for the entities from Ukraine. And I will just say which are there. A live project for addressing ad hoc legislative and policy priorities, circular economy and quality of life standard action project, European Solidarity Corps call for proposal. This is only one, not financial, just for the ideas. Innovative approaches for sustainable, inclusive and beautiful social and affordable housing. Fostering and maintaining the social fabric for the green transition in the neighborhoods, network of neighborhoods for innovative policies on gentrification, applying regenerative design to the built environment in neighborhoods,
beautiful, sustainable, and inclusive street furniture for the transformation of neighborhoods, renovating the built environment through design for adaptivity and disassembly, biofabricated materials for sustainable and beautiful construction, the impact of common space on neighborhood communities, sufficiency measures in the built environment, and bottom-up social entrepreneurship for the co-creation of neighborhoods in line with the European Bauhaus, reverse local construction supply chains for the beautiful reassembly of reclaimed construction products. So there is still a time to apply for those calls, and as I'm for the third time at the Lviv Urban Forum, I know that these calls are tailored for the many initiatives which are being done in Ukraine, which take place because you are among the leaders of such approach. And there is also a Trojan horse that European Union founded programs in financial perspective 2021-2027 must include the criteria of the compliance with the ideas of the European Bauhaus. So dużo dziękuję i sława Ukrainie. Thank you very much, Hubert, for such a detailed presentation of the structure, values, and opportunities that New European Bauhaus presents. I have a question about the interaction between New European Bauhaus and education of the architects and professionals, because it seems that to implement all this principle and all the levels on which this principle should be implemented, these should be also trained, or with architects, architects should be shown particular examples and deeply understand how it works. So does New European Bauhaus plan to either infiltrate the existing academia or also launch educational programs? So some of the programs, some of the calls were for the development of educational initiatives, and also the academia is invited to take part. And the farthest interaction is in Ireland, where all architectural school in Ireland has rewritten their curriculums in order to fit into the ideas of the New European Bauhaus, but different schools in different countries also have some project which include, and as I told, that the European Bauhaus, in contrary to the original Bauhaus, is in much extent about building continuity. So many people do like by the Morier, there was a guy who did not know that he is speaking in prose. Then many schools implement also the values of the European Bauhaus, even if they do not know about existing of the European Bauhaus, and then there is a possibility to use the opportunities to come in the European Bauhaus. Your school also can become a partner of European Bauhaus to be closer to the all information. Thank you very much. Дякую. Що ж, будемо сподіватися, що все більше і більше організацій, як освітніх, так і інших інституцій в Україні будуть партнеритись з новим європейським Баугаусом та втілювати ці принципи. Ми майже вчасно закінчуємо цю панель, тому дуже-дуже дякую вам за увагу, дуже дякую всім спікерам, з якими ви можете вільно поспілкуватись на перервах, на обіді і задавати їм питання. Дякую. Товариство, давайте ще більше оплесків для цього блоку. Давайте поаплодуємо Ані, Розі, Олені та Губерту. Можна гучніше. В мене...
Дякую. Цю паузу можна ще раз використати для оплесків. Дякую. I think, Sinus, the stage is yours, so you can go ahead. Okay. Can you see me already? Yes, we see you in the screen, so it should be fine. All right. And everybody can hear me? Yeah. Yes. Well, yeah, then I will just start by saying a huge thank you for inviting us for this urban forum. We're both proud and happy to be part of the discussion of the future of urbanism and architecture here in this special setting. I will give you today a short introduction to the methodology and the ethos of effect, and then I will hand over the stage to Juan, who will give you a deeper introduction to the projects that we have ongoing as part of the sort of reconstruction or the future of urbanism in Ukraine. But let me start by sharing the screen and give you a short introduction to effect. I can see that the screen sharing is disabled by the host, so maybe that can be enabled. I'm trying. There we are. Okay, so you see the screen now. So today we're going to talk about social architecture and how we can combine sort of thriving future within planetary boundaries. This is something that we have worked a lot on through different projects. Effect is a studio based in Copenhagen. We are 50, 60 people working within urbanism architecture and landscape on a mission to research, envision, and realize the change that we hope to see in the world. And that's what we do. So we work within architecture, within urbanism, both urban renovation, transformation, and also sort of greenfield development, within landscape design and research. So we have a quite broad sort of scope of activities and projects that you can sort of maybe see and get an. One second, maybe we need to wait a second, Sinus, to so we managed to share your screen in the big screen, because now it's still your face, and it's very nice, but I think we will be good to have the share screen also. So I think Absolutely. the technical it comes team, out I think they're poorly trying without to the solve images. it. Yes. Yeah, thanks. Yeah. So let's get some few seconds here and see how it's going. I will also check in the backstage. So like in the biggest screen, okay. So let's wait one more minute and it should be solved. Yeah. Okay. Yeah, now you are on the screen sharing almost. All right. Let's wait a few more seconds. Okay. Now we are both on the screen, but no screen sharing. We are almost there.
Okay, so I think we are ready. We will we see the share screen. We don't see you, Sinus, but I think it's okay if you just guide us through the No, presentation. Yes. that's perfect. But you still hear me? Yes. Well. Good. So I guess the slide now is showing the slides architecture, urbanism, landscape, and research, just to give you an overview of the field in which we engage, in which we see as fully connected. This is a bigger sort of expression of the projects that we work with in all these scales. And we are working across different countries, but mostly centralized around European projects and activities. So effect is the Danish word for impact. And we took that name because we wanted to see architecture as the means to an end, the means to create an impact, whether that is a social impact, environmental impact, or an economic impact. We started out mostly focusing on architecture as a social and sort of cultural change potential. But in the last 10 years, we have widened our scope to really engage also in the big challenges that we see globally with climate change and the depletion of nature. And we did that when we saw this big chart, which is showing the socio-economic trends of the last 250 years on the one side, and the ecological impacts that has had on the other side. Just to give you a few examples, this is the global population growth, the energy consumption following that, the water usage, also on a global scale, the amounts of air trips, the speed of deforestation, and species going extinct, and the concentration of CO2 in the atmosphere, and the following rise in surface temperature, which is sort of creating this portrait of our age, which has been dubbed the Great Acceleration. And this is a movement or a development starting basically at the Industrial Revolution, but it really takes up speed in the last 50 years, so basically in my lifetime. And it puts us, our generation, at this peak of the development up here. And when we saw this and understood this sort of development, we thought we will make it the effort of our company in the next years to come to actually take up this as the biggest design challenge that we have on a global scale, to bring back the balance within the natural environment. So that entails also a rethinking of the human kind of centric approach to how we live in the world. So we call this the shift from ego to eco, where we see humans, our cities, and our houses as bigger parts of ecosystems where we cannot live without the rest, and we need to rethink the connections with nature, or to say it with David Attenborough's words, we are not apart from nature, we are a part of nature. And architecture is in a way the practice in which we can shape the relation between humans and the natural world we are part of. And we see that as the big agenda. And for that reason, we decided not only to do traditional architectural consultancy, but establish a research and design unit in which we can basically ask the big questions that are relevant for the changes and the shifts in society, and for reconnecting the built environment with the natural environment around us. So that has led to a number of kind of innovative research-driven projects, like this destination in a Danish forest, in which we investigated how can we sort of connect people with nature and still protect the nature that is the attraction. Or this research project asking, can neighborhoods actually feed and power themselves with fresh water, electricity, and also local food supply? Or this project in which we managed to design a completely new urban space in Copenhagen, only reusing material that were already owned by the city of Copenhagen and that had already been used before.
or this project in which we have redeveloped a kind of 70s, 60s development in the city of Aarhus by using nature as the means to regenerate and rethink the whole identity and quality of this area. Or this project in which we have repurposed an old industrial facility, an old factory, into a cultural house for street sports. Or this project, which is thinking about creating sort of quality of life in tiny homes to give homes for the many young people that want to live in the center of Copenhagen. Or this project, which Juan will tell you much more about, in which we have endeavored to build homes that are healthy for both people and planet. And so the general sort of introduction that I wanted to make here is to see architecture and urbanism as the means to shape the future of urbanism, to shape and rethink and reconstruct our society, and as such also something that we feel can be useful in the reconstruction and the development of Ukrainian society in this special time and situation. So thank you so much for inviting us into this discussion, and I will now leave the stage and hand over the word to Juan to go deeper into the projects that we have ongoing in Ukraine. Thank you. Thank you. Check is going well. Okay, have it upside down. Nice, yes. So, hi everyone. I will follow up where Sinus has left it. Thank you so much, Sinus, for the introduction. And I will try now to go a bit deeper into this project, Living Places, and the methodology behind, and how this applied to one example that we are developing now here in Ukraine. No? First, to talk about what is the methodology and the way of thinking behind Living Places, and it's this idea of how can we do houses that they are good for people and good for the planet. And that's a very important thing to think. Like, this is the project. What did was to use these 5 principles that were the way that we could really think about this this way. No? And the health principle is what we said at the beginning. These healthy homes for people means indoor climate, and healthy homes for the planet means life cycle assessment, that we'll go a bit in detail later. And then we have these other 4 principles that they complement the more holistic approach. No? That is the SHARE, simple, adaptive, and scalable principle. And I would like to go with you through all these 5 so you could understand the way of thinking behind the project. No? As I said first, the core principles are the health for people and planet. And in the health for the planet principle, it's all about the life cycle assessment and how to move from the standard way of thinking of operational energy to a more holistic approach when we see the whole life cycle with also the embodied energy, and how there is a huge impact in the initial phase of the project and also in the end of the project. And by rethinking the way we use materials to reduce that impact in quite impressively way. No? And we do that by thinking each of the elements. No? Each of the build-ups, the foundation, the walls, the windows, the roof, everything, and how we can optimize for that solution. No? And this allows us to reduce 65% from a standard house, which is an incredible difference compared with what was built before. And that's like 1/3 of the impact, no? As I said before. So it's a good difference. And if we think about the health for the people, it's all about indoor climate. And there are like these 5 principles, that is daylight, thermal environment, indoor air quality, acoustics, and the relation between interior and exterior, that all study in detail allow to have and ensure a good indoor climate. And all this can be measured in tools like the active house radar to ensure that we have the measurements and performance indicators. No? And this, as I said, the project managed to get 1/3 of the CO2 impact and 3 times better indoor climate, which switched totally the conversation in the building industry in Denmark afterwards. The rest of the other principles is like third principle, that is all about
how thinking about what spaces of the house or of the development can be private and what one can be shared by the community, then we can optimize the space used for housing and have a bigger space for shared elements, no? So then the result is that in the same land space, we can have a more dense development with houses, and also that's increased the possibility of creating community and relation between people, because that density not only means more inhabitants, but means more space for sharing facilities. Moving to the next principle, that is the simple principle, it's all about how the building systems and the technical systems are independent because they have different lifetimes. The ones are 50, 100 years, or they are 20, so how we can think about the future of the house and the way it's going to be maintained and transformed in the process, no? And that's allow us to be able to scale the project, to adapt it to different contexts and different typologies, as you can see here, no? Next, yes. And when we talk about scalability, that's also a very important principle, because all the previous principles are great and really important, but without really accounting for the cost will not be possible. And what was very interesting in the research that we did is that sometimes the more sustainable solution with lower CO2 impact was also the one with lower price. So sometimes there is a win-win situation, no? And that allowed us to develop the Living Places project, which was an example in Copenhagen that we did, no? And what we have done now, and we are working now with the local actors, is about children's living places. That has been a transfer of all this knowledge that we have gathered about how to build sustainable, healthy, and affordable homes towards the Ukrainian context and towards the foster care for children. And this project has focused in two aspects. One is like to be able to showcase an example of how to build more sustainable in the Ukrainian context and how to help the reconstruction, as living places is a methodology, a way of thinking, no? And also how to be able to move a bit from institutional care to a more foster family care, where children are supported in more integrated ways. The project has been done thanks to several, all of the actors of the project. And what is very interesting to say, I think, when we see about the architecture is how we have not only considered the principles that we have living places, but very early in the design and in the process, we have incorporated the foster families and their needs. So then the project has been adapted and integrated to the new context. And what we are going to develop in Lviv, here close by, it's 3 homes and 1 community center for the whole area, not only for the houses, but for the neighborhood and the local community. And I will say that the project intends to develop several locations in Ukraine. And Lviv is the first one, and we can thank that to the local authorities that has been very, very supportive to the process and very engaged into this project. And I think with that short introduction, due also to the short time, we will end up here, and I will be around for the rest of the day, so any questions and things, I will be happy to support and answer. Thank you so much for everyone. Yes. Давайте гучніше подякуємо за презентацію. Давайте більше оплесків. Товариство, можна ще гучніше? Так, щоб і за онлайн-презентацію. В нас зараз буде кава-перерва, і після того знову повертаємось сюди. В нас буде наступний блок. Хочу вам нагадати про мерч. Обов'язково цей час для цього може бути використаний. Знайте про намет з книжками від книгарні на Федорова спеціалізовано. Не забуваємо про нетворкінг. Не забуваємо, що потрібно спілкуватись, знайомитись. І чекаємо вас згідно нашої програми знову тут на другий блок.
and I have my mic. Hello. Yeah, you hear me from this. Okay. We are trying to fix the sound. So actually people are gathering from the lunch. So we will start maybe a couple minutes later. Dear Catherine, while we are waiting, can we ask you not to remove sharing of the presentation? Then Could you please repeat? are we waiting? Yes, we are waiting, but while we are showing your image for the full screen, so you can start already the presentation. Sorry, I speak very bad because I hear my twice, you know, so. Okay. Okay. So please share the presentation again. And we will start only with your picture and then we will combine. So please do not turn off it. Dear Catherine, could you please share the presentation again?
Okay, okay, we are If waiting. no one is problem. there, I have things I need to do. Thanks. Товариство, я хочу повідомити, що до нас наближається другий блок, і якщо ви чуєте цей голос, то вам можна потрохи повертатися сюди до зали. Буквально за 5 хвилин ми готові будемо розпочинати, і, звісно, без вашої присутності це не є можливо. Хай цей голос, який зараз тут лунає, буде для вас сповіщенням, що прийшов час повертатися сюди, адже кава-перерва закінчилась. Hello, Catherine. Hello, this is Irina. Okay, my colleague Marichka told you that we have to wait for a moment. We are gathering slowly, but you can just finish your. You can proceed with your issues for a little bit. I'll tell you when we are gathering. Catherine, can you hear me? And please say something. Oh, I don't hear you. Okay, once again, please. No. I can hear you. Oh, okay. Okay, thank you very much. Yes, sound is here. Дякую всім тим, хто почув мене і вже повернувся до глядацької зали нашої. Це ви молодці, ви кращі з людей. Дякую вам за це. Але ті, що приїдуть ще і зараз, це теж хороші люди, це наші друзі. Тому я усіх вас запрошую. Ми готові розпочинати зараз блок номер 2 сьогоднішнього другого дня. Тому я усіх вас запрошую
повертайтеся, аби спікерам і доповідачам було набагато комфортніше. Немає нічого цікавішого і кращого, аби був якийсь фідбек. Так, що я ще хочу сказати? Я буду про це нагадувати, тому що це важливо. Є мерч, туди треба йти. З цим треба працювати і мати собі щось на згадку. Є флікери, є футболки, є брелки. Це все треба мати своє. Також, якщо ви плануєте отримати книжки від цього форуму, які вчора були роздані, і завтра їх теж можна буде отримати за відгук. У нас буде спеціальна форма, ми її покажемо обов'язково, тому знайте, книжки будуть. Але якщо ви хочете спеціалізованої літератури, вона зібрана в наметі, і спеціальна книгарня на Федорова. Якщо люди розуміють, про що я знаю, наскільки там все фахово, вони підібрали класних видавництв, класних авторів, аби ви отримали дуже хорошу літературу. Тут концентровано все собі придбали. Я бачу, що мій голос трошки притягує сюди людей, всі розуміють, що щось розпочинається. Це чудово. Я відчуваю себе дещо реалізованим. Мені це подобається. Я буду ще вас скликати. Обіди. Важливо знати. Що нас ще цікавить в такий час, як 11:37, що обіди будуть з 13 до 14. У нас би тут барбекю, фудкорт, все поруч, тут неможливо це все діло сплутати. Будуть, все нормально. Також на території є багато різних точок гастрономічних. Кожен знайде собі, якщо йому, можливо, щось не підійде. Це важливо знати. Також, якщо ви спікер, доповідач, модератор, просто і знаєте, що ви сьогодні доповідаєте, знаєте цю програму, яку можна знайти отут за QR-кодом, можете праворуч зараз від мене, з вашої сторони ліворуч, стояти, отут заходити і там знайти мене. Це дуже важливо. Що ще? Так, я знаю, що вчора були екскурсії. Дайте знати, хто вчора був на якихось екскурсіях. Поаплодуйте, будь ласка. Спеціально для вас Львів підготував трошки дощу. Давайте поаплодуємо галицькій погоді. Так, сьогодні ніяких екскурсій і сьогодні прекрасна погода. Так влаштовано цей світ і погода на святій Галичині. Її треба просто зрозуміти. Можливо, вона дуже любить гостей і тому для вас припасає завжди дощ. Не знаю. Так, я бачу, нас збирається все більше. Давайте тоді хвилина готовності будемо розпочинати. В нас починається блок номер 2. Він називається в нас «Мобільність на десятиліття і вперед». Давайте поаплодуємо цьому. Так, самим собі цій темі. Давайте гучніше, аби ми розпочали цей блок. І я сюди запрошую модератора цього блоку, експерта з транспорту та мобільності Ігор Могила. Під ваші оплески. Давайте гучніше, аби людина розуміла, що її тут чекають. Так, ми дамо час підійти. Бачите, треба ще більше ваших оплесків. Ще більше оплесків. Ігор тут, давайте поаплодуємо і будемо розпочинати. Саша, дякую. Добрий день усім. Дякую за оплески, за представлення. Так, будь ласка, хто ще не прийшов, приходьте в зал. Це буде дуже, на мою думку, цікавий блок, оскільки мобільність нерозривно пов'язана з просторовим плануванням, з архітектурою і з містом. Тому я вдячний організаторам Urban Forum, що цього року панелі мобільності відведена велика панель, запрошені дуже цікаві доповідачі. Я вам коротко про них зараз розкажу, і тоді буду їх запрошувати. Отже, очевидно, що в рамках теми форуму, яка називається, що будуємо тяглість, важливо розуміти, що кожен з вас, який працює над проєктом, можливо, в кожному навіть архітектурному проєкті є невеликий елемент мобільності, як мінімум піший рух там точно присутній. Але я впевнений, що ви розумієте, що те, що ви проєктуєте сьогодні, буде збудоване років за 3, 4 або 5, а експлуатуватися буде років ще потім 10 або 15. Тобто все, що ви плануєте сьогодні, навіть в частині мобільності, буде визначати цю мобільність років через 15-20 і буде формувати цю мобільність. Тому дуже важливо застосовувати сучасні підходи, щоб вони залишилися сучасними і надалі. Слухати тих людей, які вже мають хороший досвід, мають порівняння різних міст, різних країн, мають нові підходи і не допускати тих помилок, які допускали європейські країни, європейські міста в розвитку своєї мобільності.
І, власне, це допоможе бути тим містам комфортними. Серед транспортників, серед експертів з мобільності, фахівців з мобільності є така фраза, що в нас є робота, якщо архітектори допустили помилку. Якщо архітектори збудували великий житловий район в одному місті, а місця праці в іншому місті, то в людей виникає неухильна потреба їхати. Відповідно, мені як транспортнику потрібно думати, як цю потребу забезпечити. Власне, дуже багато питань, які пов'язані з мобільністю, можна вирішити на етапі раніше, на етапі просторового планування, коли зробити змішане житло і місця праці, змішані функції, компактніші міста, щільніші міста. Тобто є багато інструментів, як можна спланувати цю мобільність, зменшивши потребу в пересуванні, зменшивши вплив від цього пересування, зробивши це пересування більш стійким до природи, менш енерговитратним, ощадним і так далі. Отже, сьогодні в нас буде в межах цієї панелі 3 цікаві лекції. Першу лекцію нам представить Кетрін Холл, і вона стосуватиметься концепції 15-хвилинного міста. Я впевнений, що ви хоча б цю назву всі чули, а хто не чув, то познайомиться і про це послухаємо. Другим нашим лектором буде Бурхард Горн. Це експерт з питань, власне, планування транспорту, планування мобільності, екс-керівник департаменту чи управління транспорту, не знаю, як це коректно перекласти, Берліна, і з яким я мав честь працювати над планом сталої міської мобільності Львова. І третім нашим лектором буде Лотар Целлер, який зараз активно працює з містом Львів і з Укрзалізницею над стратегією розвитку Львівського залізничного вузла. Отже, чи може я попросити організаторів, наскільки я розумію, пані Кетрін буде онлайн. Кетрін, do you hear me? Yeah. Nice. Catherine, we would like to, a huge auditory watching on you and would like to hear you and we would like to understand how to plan these 15-minute cities, and maybe you can then discuss or show how these 15-minute cities could be introduced in existing huge cities like Lviv or even like Kyiv. So, Catherine, welcome you, and the floor is yours. I'm really sorry I can't be with you today, and I'm also sorry I speak English, but that's about all I can do. Really happy to be with you in this forum, and hope it can be inspirational. We believe that Lviv and other cities in Ukraine can actually get inspired by the model of proximities. I'm not going to speak so much about the number of minutes because it's not important, but it's the accessibility and quality of life. First, I would like to introduce our team. This is our team. You see on the upper line, the Professor Moreno, Professor Chabot, and Florent Pranon. They co-created our lab. I know it's a bit difficult for people to understand. IAE, ETI, those are initials of the university, and 3TI is the name of the lab. That talks about entrepreneurship, territory, and innovation. And second line, you have our research group. We are a very international team. We are also a young team, and we have a passion to understand the dynamic in cities. And really the main question is the quality of life, and revisiting theories and models to understand new ways of doing it. We also have a global scientific committee who's helping us and guiding our research agenda. We belong to a school of management, so lots of people believe we are part of an urban school or architectural school. We are actually not. And my own background is in business science and social science, but we have guidance and advices from many scientists from around the world, because the discipline of city planning, city organization, city management requires much more than technical advice such as urban or environmental or transport. It really requires that systemic, holistic vision. That is driving us is this one. What do we want? Where do we want to live, and what kind of life do we want? And those different images
show different urban forms, but behind those forms, you have different practices, rituals, behaviors, and that's really what we like to understand. You want me to speak about this concept that is known as the 15-minute city concept, but the overall topic is proximities, and it's high quality of life. Proximity is only a vehicle, it's only an enabling for quality of life. And this has been documented and researched for a long time. Here you see basically the theoretical pathway of all the other scientists coming also from multiple fields, such as Jane Jacobs. Jane Jacobs wasn't an urban planner. She came from social sciences and journalism, same as others. And you also have, obviously, architect, urban planners, and they all joined forces in that understanding that quality of life is really connected to the quality of your neighborhood and of nature and of cities that are planned based on human beings. The most recent legend of that sort of path is Jan Gehl. You see here on the bottom right corner. Jan Gehl is still alive and is still very much inspirational and is very supportive of this approach of creating cities that are good for people. That concept, it's because it's really becoming a global model and a global topic. And the reason it's happening is because cities first are using it. You see here different documents that have been developed around the concept. You see the document, urban planning document from Paris. The middle is around Ireland, and those two graphics describe planning theories and concepts for the city of Utrecht. So it's really a concept that can be applied to cities of different sizes, different topography, and different types of structures. Why it's becoming inspirational? I believe the first reason is because we have reached a point, and of course, you in Ukraine are facing another sort of difficulty with building up your cities. But for cities that have been created, we have faced a limit point where, because of the zoning, because of concentration of activities and lack of understanding of people behaviors, we have created areas that are not acceptable anymore. The urban sprawl, cities have extended, they are gigantic, and they are structured and driven by the road structure. We have cities that really now show predominance of car use and carbonized mobility. And you see when you have a climate tragedy or catastrophe, or even when you think of Ukraine and the reconstruction of Ukraine, we see that the legacy of planning for cars is not the one that allows sustainable for human. Becoming really an important, and the benefits are being documented, whether it's on the environmental side. This is the cover of the IPCC report from 2022. There is clearly a mention of using proximity planning to reduce car emission and also improve quality of air and other dimensions. In the middle is the plan that and the program that has been implemented in Australia, in the county of Victoria. They've been using the model of 20-minute neighborhood and habitat guideline for planning for cities, healthy cities. And then on the top here, it's a very nice, quite new graphics from OECD that is showing that to help cities, and I guess that would apply for your city, Lviv, and other Ukrainian cities, 4 very big dimensions are around sufficiency, proximity, and autonomy. And so proximity is really one of the 4 dimensions of the polar of a city. Living in proximity, being able to walk and cycle and have access to function that you need is something that is not difficult. You don't need to learn that. It's actually the origin of the city. You see here pictures of Paris. When Paris introduced a lot more bicycle paths, walkable paths, and also redistributed local shops, public services, and pedestrianized schools that are delivering school streets, then people immediately occupy that space. They don't need permission, they don't need a policy. That is happening. So we see that it's something that is really easy to adopt. Also, you like us, we are very familiar now with
application like Google Map, Google Streets, and so the use of digital maps is really easy, which is also why you can organize your life differently nowadays, because you can geolocalize and identify where is the shop I need to go to, where is the doctor I have an appointment with, and so on. So the local communities totally understand the value. It's like a new story, a new city story. Then, of course, on our side, and maybe some of you students and scientists in the room, you may have noticed that it's an emerging scientific field. You see here some papers that our group has produced. They go from economic papers, looking at the new geography in cities, also environmental paper, categorizing and documenting the benefits on urban health, on biodiversity, on the proportion of green spaces and the mitigation of heat island effect, but others as well. And now proximity is becoming a universal dimension that other scientists are taking on, and it's becoming really documenting. We are really happy about that. You have heard, like we have, a lot of critics. Maybe you have also seen some fake news and also some people explaining wrong ideas about the concept. And I want to touch on that because we are integrating this as well. Like any new urban theory, it's a model that has people rejecting it or adopting it for different kinds of reasons. You see here, number one, usually an urban planning concept gets criticized and challenged because of people who are on the extreme conspiracy theory side, or they have a political agenda, and that's always happened. That has happened from the very first time urban planners introduced new policies or new ideas. Obviously, this is an idea, the proximity that builds on sharing, on mutualizing. A city is a shared space. No one owns the entire city. We all share the streets, the benches, the libraries, the coffees, and so on. So it's an idea that probably has some foundation in more of the democratic and social side of political party, which is why we have a lot of backlash from the conservative movements and the extreme movements. Then you have people who have fear, the fear that when we talk about proximity, they believe that it's a restriction, it's something that is going to limit their freedom, but it's not the case. In fact, most people have access to everything in short distance. And people who usually are not integrated in planning decisions, that are far away from their job or far away from anything in the city, like living in outskirts, in suburban area where there is no food supply, where there is no educational opportunities or cultural opportunities. And then the fourth group is, of course, our colleagues from science, who always take sides for or against something. So nothing really new on that critics, but I wanted to make clear that we are not ignoring those, and we totally understand that this concept needs to be explained and needs to be deployed. And the reason why is this graphic on the right-hand side. It shows the three dimensions of any urban project. You have the institutional layer, which is the city organization. They need to decide about public rules, they need to decide about political guidelines, and they can orient and support something based on the laws they vote, the budget they have, and the bills they pass. Then the blue line is the infrastructure. If you want to create more human-friendly streets, you can build infrastructures around sidewalk, around cycle lane, around lighting, public space, and people can use it. And so the green is the behavioral side. All of us as users of the city, we can decide if we take a car to go to an appointment, or if we take a bus, or if we walk, or if we go to the local shop, or if we prefer to take a bus to go to an outskirts supermarket. So institution, infrastructure, and behavior, those are the three components of a public and urban planning project. It's much needed to let you know that you need to go beyond what you hear from people about this 15-minute city concept. Number one, 15 minutes is not the goal. 15 was just used as a reference point so people would get a sense that the idea is that within a reasonable and acceptable distance, but it can be much longer or it can be much shorter, people should have a balanced access to things they need to use.
It's not a magic doxa, it's not a magic recipe for all the problems. It's not, again, cars. It's actually a plan and a vision that changed cars, but has transportation in it, obviously. It's also not a strategy to drive gentrification. On the opposite, it's an idea to mix people, to have multicultural communities, and allow people to be really together. But then the last one, which is really what I'm going to cover in the rest of this presentation, it's not a self-declared model. A mayor cannot say, in my district, it's going to be like that, because you need to build it up. It's actually a construct. Proximity comes from aligning many different people. I'm sure you have seen some of that already, but basically this idea of living in high quality and having proximity as one of the drivers means that you live in an area and hopefully you can have access to a lot of things you need every day within short distance so that you don't depend on a car. And those neighborhoods can then be connected by public transportation or by other means of transport. So people can actually go from one neighborhood to another. The idea is not that they would never leave their neighborhood. The second idea is that it's built and it's also maintained around the needs of people. Cities are for people. They are places where people have chances to do a lot of things, some that they want to do and some that happen by surprise. So active mobility, decarbonizing transportation is really important for that concept. That places nature and green spaces at the center. So we don't imagine a quality of life in a city without a park, without streets, without small gardens, without balconies, without those places and a connection to the other non-human living species, biodiversity, flowers, bees, and so on. And city, the last idea is that it's built around people, so people like cities, and we want really to recreate a more desirable connection between people and urban environment. Framework, it's actually quite a complex idea, which is counterintuitive when you hear a simple phrase such as, oh, let's build a 15-minute city neighborhood. To get it done will require a lot of alignment and a lot of acceptance from a lot of people. Here you see, for example, different persona. There is not a 15-minute city or an X-minute city for a generic persona. What is the quality of life for a working mom that is raising her daughter alone? What is the quality of life for a disabled university student who is on a wheelchair? From a young entrepreneur who is really busy building his company, and from a retired couple. They all have different ways of life, behaviors, and so they have different needs around proximity. Shortly, because time flies, go through the methodology. Basically, if you are interested in the methodology, it's open source. You can access it online in the white paper number 3 that is here on the left-hand side. And then basically, there are two things you need to understand. A 15-minute city is an ecosystem of districts where you build those proximities. You build it up until you have your entire city, possibly, or at least a number of districts and neighborhoods that can offer that quality of life. How do you do it? Well, first of all, you need to take the ontological model that is really the characteristic of our ID. We want to categorize all the equipment, the services, and the activities around those 6 categories, because everything you do in a day, in a week, will basically be in one of those. You live somewhere and you need services around your home. If you only have an apartment and no public transportation, no postal service or banking agency of a small market and so on, it's a desert. Then it's only a house. It's not a place where you can be a habitant. You need physical facilities to help you be fit. You need places where you learn and teach. You have cultural needs and the places where you enjoy yourself with your friends. Of course, you have the job market, and then you have the shopping. And so typically we use GIS, and a lot of tools have been developed lately around that. And we have built a model, so we categorize those different services in those different categories, and then we count how many opportunities you have. This is, for example, an area in France that was categorized with 2 parameters. We have
selected like 20 activities and equipment that a young person, so someone between 25, would need to access in a distance of 20 minutes by bicycle. And this is what you get. So in this place that's on the map, basically you really don't have anything for well-being or for medical care, nothing for shopping, nothing for learning, but you have some places of work and some cultural environment. So that wouldn't be a very high quality of life environment. If you take the same place, the same zone, and you transform your persona into a single raising person with children and an electric car, you can see that you can go your area of opportunities is much bigger, so you have more opportunities. This is the calculation we do. We only use that to start evaluating the potential of proximity in an area and to also study the inequalities between different people having different needs and different transportation patterns. City-wide level, but also at neighborhood or street level, we document and we create what we call a scorecard. This is an example of a study we've done in Buenos Aires with the local university and local stakeholders, and we have built 48 cards like those for the 48 districts. Right here that the design of a city that wants to support proximity cannot be only done by isochrone calculation. There are hundreds of isochrone calculation tools. I'm sure you know some of them possibly. Those are two of the recent ones. You can enter your city location and they will tell you how far do you need to go. So I have Vienna on this side and I can't remember the other cities on the right-hand side. But basically what it shows, it's how far do you need to go to have a bakery, a restaurant, a school, whatever, within a number of kilometers or minutes. That's not what is the only information for developing a proximity-related city. Because the second dimension is in planning the city. So the people from the city hall, people from mobility, transportation, people from the private commerce side, and so on, because they all contribute to providing those activities and equipment. You see here, it's a toolbox that is called the Fresk, Proximity Fresk. And what we do is we do workshops. Maybe next year, if we do a better job and I can come, we will facilitate a workshop with you, because those workshops allow us to collect information on people's rituals and practices, but they also help them understand how they can live a life that is more local, showing them that they could mutualize some activities, like if you need to take your child to school, you could share the ride with other people, so you mutualize transportation. You can mutualize a place if you want to do some co-working or some joint educational activity. You can also look at time policy. It's a driver for proximity. If you change hours of opening of a shop or public services, then you distribute the transportation and you don't have those high and low on peak of traffic. And then the last one is around really being intentional around your transportation strategy. Any chance you have to switch from driving a car alone to taking a bus, riding a bicycle, or walking, or utilizing that ride is an opportunity for decarbonizing the city and also creating higher quality of life. I'm going to finish with some examples on Paris, because it's true that being a research lab at Sorbonne in Paris, we've been close to the city for a while, for 10 years now, and we've been able to help them implement some of those principles. And maybe you've read or you've seen some images or documentary. It's a significant improvement in the quality of life in Paris. And a couple of points here that are really important for whoever in the room is working at the municipality. The main driver for that transformation over 10 years has been the stewardship of Mayor Anne Hidalgo. She's been endorsing this. Professor Moreno has been his scientific advisor for a number of years, and he's been inspiring the team and her personally to embrace that change. And this graph in the middle is known globally now. It was first designed in French just for Paris, and it's been translated and copied. And here you see some before and after of transformation streets. But basically, if you come to Paris, and if you have been to Paris before, you would see dramatic change in the types of streets, in the amount of cycling opportunities,
in the air and water, in the life in neighborhoods that are dynamic and vibrant, not only around the working days, but also evenings and weekends. And also, of course, this transformation has been also accelerated by the Olympic Games. And I'm going to talk about that a little bit. Here, I really don't have the time to show it to you. I'll share the link with Irina and you can have a look at it. There are many documentaries and testimonies of the change in Paris. I want to share 5 pillars of this transformation. The main achievement is that the proximity vision is now integrated in the local urban plan of Paris. So no one can change that. Even though Mayor Hidalgo will no longer be the mayor next year because she's not running for mayor again, the next mayor, whether is on her political side or not, will not be able to change that pillar because it's written and documented in the publication. And it's how the development of Paris will be structured over the next couple of years. And as you can see here, although I'm not sure you read French, the city has developed a lot of graphic material and also handbook and easy manual to explain how the life around proximity is being implemented in the different arrondissements or districts. So pillar 1, proximity is now a structure of the urban planning document. Pillar 2, which is one that has been also deployed in many other cities. One of the main aspects of the program is to change the relationship between children and the city and children and streets. So one of the materialization of this model is around digitalizing and pedestrianizing more than 500 streets that distribute elementary school so kids can be safe and can enjoy walking to school or using a scooter or a bicycle, so peaceful mobility, which also help them connect with the parents. And if the parents take their children to primary school, elementary school by walking, chances are they will also continue walking to their work or taking public transportation or a bicycle. So this has been really a driver in the switch of mobility from Parisian people to be using more the walk and the bicycle. Also translated into an urban greening plan in Paris. And again, if you had been visiting Paris some time ago, maybe you may have thought outside of some of the big parks and gardens, the neighborhood themselves were a little bit mineral and dry. Well, now everywhere there is every chances to transform a square, a place, a plaza into some green areas, including a forest. This is actually quite big. It's in the 13th arrondissement, in the 14th arrondissement in Paris, it's one of the new gardens with actually trees. So you bring trees in a density in a neighborhood. So the city has really allocated money, time, and effort to developing patterns of plan, and there are a certain typologies of small to large green areas that include as well active mobility, and that is changing the urban life in Paris, bringing also biodiversity. And also to generate new economic modeling, which is really important because cities are also places where a lot of financial revenues are being generated. You need to introduce, and this is where the city needs to step in. There needs to be local commerce, local entrepreneur that help the neighborhood providing food or activities or services or experiences to the local neighbors so people can actually buy things at their doorstep, right at the basement of their building, in the streets, and that creates life, that creates also security. You know that you have people who know you and you're no longer afraid or preoccupied by walking late at night or early in the morning. And that requires that you really convert unused real estate or real estate that was used into multi-activity facilities, including homes. So building social houses and building affordable houses right in the city center and in every neighborhood. So you have also mixed communities and mixed cultures is really important. That is how you develop something that we call the functional circularity. I live somewhere, I work not far away if I can, and I can buy and contribute to my local activities, and I know my neighbors and they know me, and that way you have really this sense of community.
Dear this was really Catherine, 2 minutes, please, to be in time. Thanks. that's the last pillar, Paris. So the last pillar is this process involves participatory and involve talking to the users using the toolbox I showed you before. And of course, you remember the Olympic Games took place in Paris last year, and a lot of the events were accessible and took place in the city center. And that was possible because the city had been pedestrianized and you could go from one side to another without having a car. And the whole city center was becoming an entire village area. So those are the 5 pillars for Paris. I want to finish by saying that it's not just Paris, it's also the region around Paris. So that's the idea of the polycentric neighborhood. So from Paris, we are now developing a vision around Paris. And I want to finish on this. This concept is no longer the Paris concept, the Professor Moreno concept, it's a global concept, which is why we've created a global observatory of sustainable proximities. And for you guys in Ukraine, we are developing tools. We would be happy to share them with you, to teach you, to train you to use them. We also have colleagues from different universities who can be associated with that. And so we develop this for common good and for radically changing the way we live in cities so we have a higher quality of life. Thank you very much. Thank you, Catherine. Hope you hear this applause to you. Yes, no, thank you. As a moderator, I have a right to ask the first question. And я попрошу аудиторію підготувати одне, максимум 2 питання. Перше питання буде від мене і ще чекатиму від вас. Catherine, do you hear me? So, my question is, so do you feel or do you calculate or do you have some indicators which shows the reduce in traffic demand and level of traffic or maybe mobility changes in mobility behavior after implementing of your measures? So do you have it and maybe percentage level or etc.? Thanks. And they would be different in different cities because there are more than hundreds of cities that are using this model. So in Paris, we know that air quality has jumped 50%. So the air you breathe in Paris is half time more better high quality than it was before because you have less cars. The group of scientists that belong to the IPCC, you know, the International Environmental Community, is actually telling that on average, you can reduce by 15% the overall car traffic in cities if you develop walkability and cyclability. So that's for traffic reduction, which then can be monetized into emission, how many emission you don't produce if you have less cars. In terms of demanding, it's about changing behaviors. And we see that in Paris, when you created more than 5,000 kilometers of cyclable lanes, we are measuring the number of bicycles like they do in the Netherlands or in Sweden or in Denmark. And it's several thousands of people every day that are on bicycle. And we are looking at doing this as well in other cities to really shift the traffic. So the measures are in 3 categories, but we also have multi indicators and scores dashboards. But basically, remember I talked about the well-being. So measures regarding health are really important. Then you have the measures regarding social activity. Are people isolated? Are they alone? Are they engaged in the community? So you can measure that. And then you have environmental measure. And those measures, they track the percentage of new biodiversity, the percentage of green, the impact on heat effect island. So there are all kinds of measures, and you can find them on this website. Global Observatory of Sustainable Proximities is collecting case studies and evaluation scores. Thanks, Catherine. Чи є питання з залу? Бачите, тут мені трохи світло в очах, тому чи є питання з залу, будь ласка? Немає? Подайте голосом, будь ласка, якщо є. So, no question for this time. Catherine, thanks a lot for your inspiring presentation and for your experience.
Оплески для Катрін. Really. Thanks a lot. Наступну лекцію ми послухаємо від Бухарда Горна і, власне, подивимося на мобільність не тільки, коли вона є, от, власне, оця першочергові потреби в пересуваннях по продукти, навчання, розваги, первинну медицину, тобто аптеки, якісь чи клініки, які розташовані поруч, але також очевидно, що навіть живучи в надзвичайно комфортному місті, ми не можемо уникнути потреби їздити чи в сусідні міста, чи в інші райони міста, чи в інші країни. Та, власне, це теж питання тієї мобільності. Мобільність може бути локальна, місцева, регіональна, зовнішня відносно міста чи внутрішня відносно міста. Отже, я запрошую Бухарда Горна на цю сцену. Бухард, я welcome. Для того, щоб він поділився своїм величезним досвідом планування сталої мобільності. І, власне, що цікаво, Бухард має досвід роботи у Львові, і тому він, власне, працював над планом сталої міської мобільності Львова, розуміє теж і львівський, український контекст, тому це буде не менш цікаво. So, Бухард, you are welcome, and Thank you very much, Igor. I need something to move forward the slides. Is there some kind of clicker to move the slides, or is someone else is doing it? First, thanks a lot for the invitation. I'm really very honored to be here to take part in this really extraordinary event, which is actually quite moving for me. It's the 10th time I'm in Lviv right now, but the last time was in September 2021, before the war. And it's so amazing to see what energy is in this room, and all you young people who want to change your cities into more livable spaces and are working on that so hard and so enthusiastic. That's actually something that we in Germany might be learning from you, how to get the spirit, keep it up in spite of this very, very difficult conditions you're working in. I think this is really great, and I'm admiring that, and I'm actually here to learn from you. I know you want to know something from me, but I think I can just the same learn quite a lot of you, how to organize these things and to work under these difficult conditions. I will talk about urban mobility on my specific perspective, which is, as Igor has introduced me, has been working 25 years in municipalities and since 8 years as a consultant. And I've tried to find out for myself what this motto of the conference, building continuity, might mean in terms of urban mobility. I can skip that. I'm not a traffic engineer, perhaps that's important. I'm an urban planner, and I've always tried to view on transport and traffic from the perspective as an urban planner, because it belongs together. That's what I've already heard from Catherine too. What are we talking about? If we talk about the challenges for urban planning and urban transport planning, there's a lot of challenges. You all know this. It's the climate change that is happening, and we have to adapt our cities toward this challenge. We have infrastructure which has to be maintained. You might recognize the picture on the lower left. It's the city of Dresden, the Carola Bridge, which just collapsed one night in last September. It was really pure luck that nothing happened to people. 10 minutes before it collapsed, a tram still was crossing this bridge. And it's, I think, one of the big challenges how we can build infrastructure which is resilient also to be used by different transport modes, and still that our cities can work if something like that happens. And in the end, it all comes to the quality of public space, because public space, this is where we move, where we live, how we experience our cities in aging societies, and how we design public space is crucial if we want to guarantee accessibility
to the city, to all kinds of needs of the city, to all uses of the city for everyone who's living there. This is what we want. These pictures from Lviv, from the city center, which we all know very well, which is quite nice. Without cars, you can move freely as a pedestrian. But still, of course, this is the way it is in many of our cities. These pictures are now 5 or 6 years old, but when I came in from the border yesterday by car, it still is quite the same in many parts of Lviv, and of course also in other cities, not only in Ukraine, also in Germany and other West European countries. I've tried to formulate some first thesis about what building continuity might mean in terms of mobility. First, of course, it's transformation. It's a transformation process. We already heard about that quite a lot yesterday and today. And for me, it's not a disruptive process. It's an evolutionary process. It takes time. It takes step by step, but continuously and steadily, not 3 steps ahead and then 2 steps back again, which often happens in some cities if, for example, we have a political change. Not a disruption, but a steady process into the future. And if we talk about resilience, it's about accessibility for everyone, very important. We have to create a mobility system which is at least a little bit resilient to economic problems, financial problems for the cities, that still people can move around, can use public transport and reach the goals they have in the cities. We have to deal with unexpected events. Then still cities have to function and mobility has to function, and everybody has still the possibility to get around in the city. And other things I won't go into detail. We have to have different solutions for different spatial focus. I will talk about that later on. And for me, very important, what is necessary is that we have, as far as possible, a broad consensus in civil society. Where do we want to go? What are our goals? What are the best solutions for our city? Because that guarantees that we have this continuous and stable process changing, transforming our cities. Above all, we heard about this already from Catherine, is that we have to have an integrated approach and an integrated view on the city regarding urban development and mobility. This is the large scale for the whole city, but also regarding specific situations and specific areas in the city. The example from the left is from Freiburg, partner city of Lviv, which is a new housing area quite close to the city center with mixed uses, very few parking spaces, good connection to public transport, high quality of public space. To the right is a conversion of a former British military barrack in Paderborn with just the same approaches like they did in Freiburg. Then you need an overall mobility strategy for your city. Igor already mentioned the Sustainable Urban Mobility Plan for Lviv, where I had the honor to take part in developing this plan. The picture on the left is from Rome, which shows you all the kinds of aspects that mobility strategy has to cover. And some of you who are working on mobility might know this so-called SUMP circle, which is from the guidelines for sustainable urban mobility plans from the European Commission, which shows you that it's actually a circle which starts from in you, if you are through. You start with the preparing of the strategy to get the political backing, to get the resources you need regarding staff and financing. Then you have analysis, and then you develop the guidelines, the vision, the measures, and then you start to implement. You're doing some monitoring, evaluation to see if you are on the right track. And if that's not the case, then you have to adjust your strategy and maybe start again after 5, 6, or 7 years. I already talked about the necessary differentiated spatial focus. This is actually quite similar to one of the slides Catherine just showed you. It's from Zurich, which shows you on the bottom the regional level with all the main tracks of the regional public transport, with the borders to the cities nearby to Zurich. Then you have the city level with the arterial roads network, with the public transport network, and then you come to the neighborhoods which have different
needs regarding mobility and public space, and maybe this even more specific, some kind of super blocks, as you know, from Barcelona and other European cities, to design very high quality public space in your neighborhood. You need some kind of vision to know where you want to go. What's the goal? How does your city should be regarding mobility and quality of public space? This is an example from Amsterdam. They had developed this long-term vision together with the civil society in a long process, aiming at 2050 and beyond. And they showed the different possible paths if you have still a more car-oriented policy or a more people-oriented transport policy. And this is kind of a common goal of the city, how they want to develop their quality of life in the city. And then they started implementing it also together with concrete specific projects in the neighborhoods. And this is what the results are. It's not spectacular, but it's still a huge improvement of the public space. That's where people are experiencing mobility in their own situations where they live. And that's, of course, also the way to get them convinced that it's the right strategy the city has chosen. That's also already has something to do with communication and participation. Amsterdam shows it, Paris has shown it, as we just already heard from Catherine. This is an overview of all the possible tools and formats Paris offers for the people to take part in this development, to make their decisions, to participate in developing specific projects and solutions. And they also, so for example, you have this public votes. You might have heard about this. This was, I think, beginning of this year. No, it was last year, to reduce the space for these big SUV vehicles, which take up a lot of space with not that much more use for the cities. Or they have their own workshops together with the city council, with the city planners, to develop their own neighborhoods. And also what you see what's coming out of that, it's not spectacular, it's not a revolution, but it's an evolution on small scale, which creates just much more livability and quality of public space. Of course, you can talk about redesign of public space also on a larger scale and also on much larger roads, also on the main roads. Last year there was an exhibition in Berlin. It was made by a society of urban planners and architects. They were celebrating their 200th jubilee, and they made this exhibition about urban streets in Berlin in the past and in the future. And they asked 10 quite prominent architects to develop their vision for a specific street in Berlin. It's very interesting. I will show you the link to if you want to learn more about that. And I've picked out 3 examples which are, for me, the most interesting because they seem quite realistic. There were other examples which create really great visions about a street that actually doesn't look like a street anymore. But for me, some of these visions are actually too ambitious. I think they are not really realistic because they don't have to do enough with real life in the city. These 3 ones I think are interesting. This is from Gerkan, Mark and Partner, GMP Architects. You might know them. The Lietzenburger Straße in the west of Berlin. And there you still see some kind of streets. You see autonomous public transport, lots of bicycles and lots of pedestrians around. The next example is from another area which is close to Berlin. It's Potsdam, and it shows you a street which also is part of the city. Sometimes we only look to the city center because that's, of course, what everyone knows. Also, politics are often focused in the city centers, but we have problems just as well at the outskirts, in the peripheric areas of the city. And this is an approach which also combines architecture and building with transport planning. It doesn't deny that there still would be cars in the future, but they take away some lanes. They put up a big, large greenery in the city, and they create a new urban space
by architecture. The last example is by Jan Kleishus and Heike Hanada, which also is not very spectacular. It's quite a small intervention, which creates in the Linden Street in Berlin a new atmosphere by an additional architecture, which creates a new spatial space in this street, and connected with greenery, more climate resilience, and more public space quality. And this is actually could be started tomorrow. It's not a vision for the next 20 years. And actually, to the left, down to the left, you can see the internet web link if you want to learn more about this exhibition and the results. Finally, an example which actually exists and which is right now being realized. It's from Hamburg. It's the Jungfernstieg, quite prominent in the city center, and where during the pandemic the city started to think about redevelopment of the street. There have been at the time still 13,000 cars a day, separating the business district from the Alster Lake, and they started with a temporary measure, just reducing the space in the middle by a temporary strip in the middle with some temporary greenery. And finally, they decided that the most benefit for the people and for livability and for pedestrians would be to add this space to the promenade, to the boulevard on the riverside, to reduce the car space, and with the result that right now there are less than 1,000 cars left using this street. Public space, of course, is crucial, but you have to organize a lot of measures to create the possibility to redesign this public space. You still have a lot of cars. You can't wish them away. They will still be there. One, I think, crucial issue is that people who live in the city shouldn't be dependent on a single transport mode. They should have possibilities to walk around, to use the bicycle, to use maybe car sharing, maybe also their own car, but only if it's really needed. So multimodality is one very important word in this context. This example is from Gothenburg. They're also doing a lot of things fostering cycling, public transport. This is what they call a micro-mobility hotel. They put together offers regarding personal transport and freight transport. It's it's a micro hub where you pick up your parcels. There's a shop, there's a handyman hub. If you have to repair your bike, you find everything there that you need for your daily life mobility. And they are doing this as a pilot project together with some companies, and they want to develop this project into other parts of the city. This also means often if we talk about future mobility, we only think about the passengers and the people, the personal transport. But it's also, of course, always also about logistics. Logistics is indispensable for city life. You have to get your goods. You have to get rid of disposal and waste and so on. So you should never forget that if you are developing your strategies and also designing streets, you still have to think about how you're going to manage city logistics in all the different aspects they have for the city. That also already brings me to not the end, but one last issue which is important, of course. Often you heard, especially from some companies, new technology is the big thing. If we just implement this specific new technology, we can solve all our problems in the city. Of course, that doesn't work. We need new technology, but as part of the solution, it's not the solution itself. This picture is also this rendering is from Hamburg, where they will start this summer with the first autonomous driving public transport shuttle in public space, in real life, for everyone to use. And if some of you might be at the UITP Congress next week in Hamburg, you might test these new vehicles. And it also should show, this rendering is supposed to show you if we combine new technologies with other aspects of transport policies
and mobility strategies, we can actually gain the space we need for the redesign of public space to be of high quality, to be climate resilient, and all the other aspects. Finally, what we are doing here today and tomorrow and yesterday is actually learning from each other, networking, looking at ideas from others and trying to see what does it mean for me, can it help me? It's not about copy and paste. Copy and paste is almost never the best solution for your cities. That's all what we always said to Igor and his colleagues when he talked about the sum of Lviv. You can learn from other cities, but you have to find your own solution which fits to your specific needs as a city. This picture is from last year in Madrid. It's it's from a small city network on sustainable mobility, which I have the honor to manage. And it's something like 13 or 14 big cities in Europe are meeting once a year to discuss very openly in not public settings their specific problems on a specific topic. And if you would take a closer look on this picture, you could see on the right Orest Oleskiv and Oleg Zavarilo from the city of Lviv. Lviv is part of this network since 2 years, and what we are doing there is actually this kind of collaboration, networking, and learning from each other, but not copy and paste. Find the best solution for your own city. On the right, on the bottom, you find the web link to these organizations, and you can find every presentation from every city that has been shown during the last years. And actually, most of the examples I just showed you from these cities, you can also find there if you have a look at it. To come to a summary in 2 slides with some written words. First is, of course, there are some recommendations for planning. Actually, what I already said, you have to start with the demands of the people, of the inhabitants, but also the visitors, just like a city with lots of tourists like Lviv, and the economics and other parts of society. And then you need this overall strategy, which has to be combined with the urban development plan, be it a city of 15 minutes or something else, which Catherine just showed us, but this always linked together with your mobility strategy. And also just try to look for cooperation with the region around your city, because commuting is a big problem for almost every city. We have to of course, also find solutions for that. Maybe even create agglomerations to have a common approach to your mobility problems with between the city and the regions. And then, of course, you develop the measures you need on different scale, public transport, for other transport modes, for redesigning public space, and of course also for regulation. Regulation is also important, starting with parking, speed limits, and other aspects. And last but not least, communication and information is crucial. But at least also as important as these specific planning approaches and solutions is the process and how you deal with politics. Because you can have the best strategy, you can have the best measures, if you don't have the backing of politics, if you don't have the resources you need, if you don't have the support of civil society, you won't have success. So one is involve your politicians as early as possible if you start these kind of processes and strategies, because you need their backing, and try to also create a broad consensus in politics, because if you have an election and then other majorities after these elections, you will need still the support of politics and the money you need and the staff to implement your strategy. You should be based on realistic financial assumptions, not create a vision that can't be implemented because you don't have the resources you need. You might be able to try with some temporary pilot projects just to test things before really to spend real big money for make it manifest for a longer time, and also for everyone to learn and see what benefit could change mean, also for his personal situations. You shouldn't put the expectations too high, because, as I already said, if you put them too high and then you don't be able, or you aren't be able to realize it, then you create disappointment, and that's also nothing you would need if you want to change your city. 3 last slides.
with one picture and one sentence as a really very basic summary. You need time, you need patience, and you have to think broad if you want to implement change. The second is learn from other cities, learn from temporary pilot projects, create your own networks, and be always open to innovation and try to implement this into your city. And the last one is about the scale you're thinking. Even if you're thinking, you're coming from the spatial focus, from the region, it always, at the end, comes down to public space, because public space is the place where people see if change is good for them or not. And walking is still the most important scale if you're thinking about design of public space. It's a long road we're on, and it will take still a lot of time for every one of you and for myself in our work. And that's what actually you need: patience, endurance, pragmatism, and courage. And I think that's something that you all have learned in these last years, especially in Ukraine, also for other reasons. And I think if someone will be able to have to redesign the streets regarding these 4 things you need, then I think you will make it in Ukraine. I'm very optimistic, and I think also in this we will be able to learn a lot from you, we coming from abroad, from your resilience as a people, as citizens, and I wish you all the luck you need for your future, for your city, and for your country. Thank you very much. Thank you, Burkhard. Дуже дякую, Бурхарде, за цю чудову презентацію і дуже важливі акценти, які прийшли, власне, у кінці презентації, що плануючи місто, плануючи пересування, ми маємо бачити в центрі не машину, не вид транспорту, а людину і її потреби. I would like to ask one question as a moderator. If we talk about mobility planning and sustainable mobility planning, could you show which modern challenges cities faces too? So not existing ones like bad public transport, something like this, but new ones which are current for today. Well, new challenges, I think everybody's talking about the challenge to adjust our city to climate change, which means we need more greenery, more place for water, more shade in the city, but I think that's already known and people are working on it. We have seen the examples from Paris and from other cities. Still, it's difficult because you need the space and therefore you need the strategy. I think the biggest challenge for me right now, if I'm working in other cities, is actually to create this spirit in the city, in the city civil society, that they need the change, that they have the support from politics, that they have the support from the business, that they also realize that this change is needed. And right now, at least in Germany, we have a very difficult political discussion. Actually, everybody is tired of talking about change. They just want to keep it the way it is, but that doesn't work. So we need actually a process, and we need public discussions about how we are going to, how do we want to live in the cities. And I think we can learn also there from some cities how it is going, but also cities like Amsterdam or Barcelona have backlashes. They have also some problems with politics and with the consensus. So we start actually with the people to discuss with them, how do you want to live? What is the benefit that you can gain from change? And then I think it's easier for everyone also to implement the measures. And that's actually, for me, that's the biggest challenge. Thanks, Burkhard. Дякую, Бурхарде. Питання з залу, будь ласка, піднімайте руки і подамо вам мікрофон. Чи є питання з залу, будь ласка?
Ліхтарі світять і вас не дуже видно. Я бачу, що в нас є так в залі колега, хто може допомогти з мікрофоном. Чи є питання до Букхарда? Ну тоді гучними оплесками дякуємо за цю презентацію. А я маю, перед тим, як ми перейдемо до наступної лекції, я маю до вас питання. Хто знає, що відбулося у Львові в 1861 році? Залізниця. До Львова прийшла залізниця. Точно. Звідки вона прийшла? Конкретніше. Найближче місто, з якого вона прийшла? Перемишль. А хто знає, що відбудеться ближчим часом? До Львова знов прийде залізниця. І звідки? З Перемишля. Власне, так, Львів є одним, напевно, найстарішим містом, в якому є залізниця, якщо говорити про Україну. І, власне, Львівський залізничний вузол є одним з найбільших за кількістю напрямків. Тобто, напевно, жодне українське місто не має стільки напрямків з вузла, як є у Львові. У Львові це 8 чи 9 напрямків, куди можна поїхати поїздом. Більше того, у Львові стикаються електрифіковані і неелектрифіковані лінії. У Львові стикаються лінії електрифіковані змінною напругою і постійною. Тобто вже зараз Львів є доволі великим вузлом з точки зору функціонування цього залізничного транспорту. Водночас, зважаючи на розміри України, ми розуміємо, що не обійтися без довгих поїздок, які є, очевидно, пов'язані з залізницею, якщо ми говоримо про пасажирське сполучення. Очевидно, що через Львів проходить вантажне сполучення. І очевидно, що у Львова є його агломерація і його близькі міста, які потребують регіонального чи цього локального приміського сполучення. І всі ці потреби сходяться у Львові. Львів теж, до Львова, власне, знову прийде колія. І все це ставить перед нами питання, як цей залізничний вузол має функціонувати. Більше того, цей вузол не будь-де. Цей вузол практично в центрі Львова. Станція Підзамча – це менше кілометра до площі Ринок. Львівський залізничний вокзал фактично це чудовий пішохідний маршрут півгодини до центру міста. Тобто залізниця у Львові є дуже тісно інтегрована в міський простір, в міську тканину, і нам потрібно зрозуміти, як цей вузол буде розвиватися. Отже, вітаємо нашого третього лектора Лотара Целлера, який, власне, розкаже нам про бачення того, як буде розвиватися Львівський залізничний вузол в контексті того, що сюди, власне, з цих поточних проблем і потреб, які має залізниця тут, а також з тим, що буде, коли сюди прийде колія 1435, чи те, що ми називаємо вузька колія, європейська колія. Отже, Lothar, welcome. Floor is yours. Thank you, Ihor. I will try to take you in my presentation through certain elements which are relevant for the future of Lviv. First of all, I want to show you what you are going to challenge in the upcoming years. But I also want to build bridges between transport planning and urbanistic planning. Bridges between what we are doing on the European side and what we are doing here on the Ukrainian side, but also bridges between the different disciplines. Now, I'm coming from an entity called JASPERS, and we have been entrusted by European institutions to guide countries through the accession process. Once countries are members of the EU, we accompany them to build up a sustainable system. Not only transport, environment, water, urbanistic planning. But I'm not the only one here from my team. I'm very happy that two of my colleagues are here as well, Tetiana and Rafa. This is just for matchmaking afterwards. And I'm very happy that a good friend of ours and the brain and heart
of Ukrainian railways for the future development and also for the integration of the Ukrainian railway system into the European railway system is also with us, Oleg. But before I start my presentation here, I want to take you through one concept which is very important. And this concept we call discontinuity concept. What is that? You are not like most of the European cities we are working with. You were exposed to a discontinuity which is significant, and this was a war, and is the war. And if we want to prepare you for the future, simple reconstruction is by far not good enough. What we need to do is we have to prepare you, and you have to prepare yourself for the challenges ahead of you in the next 20, 30 years. And this is very difficult because we transport planners. We love conservative systems. We are collecting data, we are analyzing them, we are trying to predict trends, and accordingly, we are shaping the system. But this is not the case for Lviv, and this is not the case for Ukraine. What we have to do here is to zoom out, and we have to understand how you want to shape your future. Now, the first thing in this respect is the integration of Ukraine and Lviv in the European transport system. And you might believe it's a vision, might not happen so soon. In fact, it is ongoing. If you look at the timeline, we started working in Ukraine 22. Ukraine already became a member or a partner in the European Connecting Europe facility, meaning, unlike many other countries who have accession status, Ukraine has access to these type of fundings. And what we did, we are focusing on the border crossing points. Now, meanwhile, the first project is almost ready, and this project is very relevant for you. It's the first project of the European railway system pointing at Lviv. And this is the opening of the project between Chop and Uzhgorod. This will happen on the 24th of April. And this is the first step, but more steps are going to come. All this is based on a strategy which was done in the recent years and is still under development. And if you look at these red lines, you can see that Lviv is in the center point of European integration. That means that in the future, in the near future, you will have European railway system arriving at Lviv, not only from Poland, Mostiska, but also from Chop, which is connecting Slovakia and Hungary, but also from Vadul-Siret, which is connecting Romania. And in the center point is Lviv, and this will create specific challenges for you. What are these challenges? First of all, you have to understand the system 10T, the Trans-European Network. Now, what is the difference between countries who are very successful in their economic development and countries which are not so successful? One critical aspect is the linking between the planning and the funding. And I'm not only talking about public funding. Ukraine is going to face, as of 28 actually, a new funding area. For the first time, Ukraine will be part of European funding system, and you will be programmed as such, but also private funding. But how do you want to attract private funding? The first important part is that you do good planning. This is what you are doing, actually.
The second step is you have to carve the planning in stone. You have to make commitments, your state has to be commitments to develop certain measures. And only then the private sector is willing to take the risk to invest. If we are credible in doing so, you will see a fascinating aspect that the private sector will even overtake sometimes public funding because that's business. The 10T is the first carving in stone of what I mentioned before. You can see these lines. You can see the green lines. It's the so-called railway 10T system. And you can see the prioritization. These are these lines which are red, blue, and lilac, which are the priority corridors. Again, you can see Lviv is in the center. Now, why are we so eager to bring the European railway system to Ukraine? Because it has many advantages. One of the big problems we have is that the transshipment between the Ukrainian gauge and the European gauge is an economic friction. And it takes a long time to bring people across the border. When you will be member of the EU, there will be no borders, especially if you join Schengen. But this friction will remain. In order to overcome this friction, we extend our system, which has a higher system capacity because it was developed and it's constantly under technological development. You will have immediately access to a huge number of rolling stock which can operate on these lines. And in reality, we are defining an economic development axis. The future of logistics is green. And if you want to deal with logistics without considering the decarbonization, and railways is the main thought of decarbonization, then you will not attract private investments. So what we can expect is that along this development axis, stretching from Chop up to Lviv, or from Mostiska to Lviv, or from Vadul Siret to Lviv, we will have a number of facilities which will serve the purpose of reindustrialization of Ukraine, which will serve the purpose of green logistics and economic development. Now, this economic development axis, and you heard all the principles, I don't want to repeat them, according to which we try to develop our systems. One important principle which became one of the key aspects of our investments is military mobility. We have to make sure that you have a sustainable military mobility axis which allows you to create a sustainable peace. But we will also get intermodal hubs. And intermodal hubs here are not transshipment facilities. What we are planning to do is to basically take the freight from the road in the wide Lviv agglomeration and transfer it on the railway side. Now, it's not enough if we are thinking what to do here in Ukraine, because these axes are running, for example, down to the northern Adriatic ports. At the moment, the backbone of your logistics and of your military survival is the development through Poland to Gdansk. What our ambition is to open new arteries for you through Hungary down to Croatia and the other northern Adriatic ports, for example. You can see some projects. We also have to start thinking how to integrate you into the high-speed railway system. We also have to look into the possibilities of port development and the corridors which are leading to the borders from Bratislava. These are the access points. Notwithstanding the fact that the majority
at the moment is running through Poland. When we are doing that, when we are developing these axes, you will see that the cooperation between the two countries or more countries is highly important. And this takes us to an aspect which I want to highlight a bit later, stakeholder engagement. Stakeholder engagement on the large level, but also stakeholder engagement on the micro level. This is the Lviv note. As you can see at the moment, the working document. We are going to start this exercise by end of the year. And by doing this exercise, we try to reach certain objectives. Now, one objective is to take heavy freight rail traffic out of the city. Meaning, we will try to create a bypass through the city center, and this frees space, public space, for other purposes, for other functionalities. Now, Lviv doesn't have a high-capacity public transport system, as we call it, backbone system. One possibility we are going to check is whether the railways can serve as one part of this public backbone system. But we are not limiting it to Lviv city, we go into the agglomeration. Still, we need to secure the transmissibility of 1520 system in order to reach our transshipment facilities, which are usually located at the borders. Lviv will become also for passengers the entrance gate. So the plan is that you will be able to switch the gauge here in Lviv, trains arriving from all over Ukraine, and by switching you already do all the customs facilities. Other objectives, I don't want to go into details now because you heard many of those, redistribution of public space. But what could that mean? And here I want to make a very short stretch to our methodology which we are trying to apply. We are working, and you are familiar with that, you are academics. We are working with hypotheses. So we are analyzing, and with public participation and stakeholder engagement, we are trying to identify where are the issues, where are the problems, where are the opportunities, where are the threats. You might have heard it, it's SWOT, strength, weakness, opportunities, and threats, but it's much more than that. It's a way of guiding your analytical process. You see some of the hypotheses, and there are many more already collected, and they are part of this assessment. And then we are coming to the option analysis, which will be a complex process of interrelated opportunities and options you have. And here we are not only talking about infrastructure, we are talking about operations primarily, from which we are going to deduct later on the infrastructure. As I promised to be short with my presentation, let me talk just a little bit about the stakeholder engagement. What is that? I already mentioned some stakeholders. We are talking here about the road development, the rail development, the public transport, the regional authority, the local authority. We are talking about the EU institutions, the donors, the private sector. We are talking about the population. All these entities need to be involved in a healthy process because it's a very, very long-term plan. And we want to put Ukraine into the opportunity to adopt, when you come to the negotiations with the institutions, with the donors, that you adopt an active approach, not a passive approach. We don't want you to wait until somebody's telling you you get 2 billion for Lviv. We want you to say, this is the city we want to live in, this is how we get there, this is the money we need. Now it's up to you to raise the funding. That's the end of my presentation. Thank you for your kind attention. Thanks, Lothar, for this presentation.
I think it was very interesting to hear about railway in Lviv Urban Forum. Я, розуміючи, що ми трошки перебрали з часом, я попрошу ваші питання, які ви матимете до пана Лотара, перенести, власне, в кулуари, в дискусію на майданчику форуму. Я ще раз хочу подякувати. So, we are not in time right now, so no question from the stage, but probably people will have questions in the future. Thank you very much. Так, власне, дякую вам, що ви досиділи. І я так розумію, що всі питання, які стосуються чи інформацію щодо подальшої частини, зараз мені допоможуть розказати. Олександре? Давайте подякуємо Ігорові за модерацію і за цей блок. На нас чекає обід, фудкорти, все тут, все на території. Прошу вас туди. І за годину, точніше о 14-й годині, знову зустрічаємося тут. Я знову почну за декілька хвилин до 14-ї щось говорити, і ви будете розуміти, що потрібно повертатися. Так, всім смачного, побачимось.
Пані панове, це перша звістка про те, що ми о 14-й розпочинаємо. В нас 13:55, тому я закликаю вас усіх, якщо, можливо, ви знаєте, що у вас і ваші знайомі ще десь на фудкортах, ще десь на дворі, то кличте їх сюди, аби послухати нашу наступну дискусію. Я за якийсь час знову сюди повернуся, бо я розумію, що мій голос діє магічним чином, і всі люди розуміють, що треба повертатися. Але я вдячний і тим, хто просто прийшов, бо знає, що о 14-й в нас буде наступний блок. Все, за декілька хвилин я знову повернуся, а вас закликаю знаходити свої місця у цій глядацькій залі.
Товариство, ми готові рухатися далі. Я чекаю. Давайте ми поаплодуємо початку цьому блоку. Давайте поаплодуємо всіх, хто обідав. Щось не схоже, що ви обідали. Давайте гучніше. Люди аж кричать, що ви їли. Що? Шаурму? Поаплодуйте всіх, хто їв шаурму. Але кричите тільки ви. Чудово. Я не чекав, що ми цей блок будемо так відкривати. Так, товариство, в нас є модератор. Ми будемо рухатися далі. 14:08. Тема блоку – створення просторів для навчання. Модератор Андрій Штендера. Давайте зустрічайте його оплесками гучними. Можна більше. Все, Андрій, тут люди, які їли шаурму. Все. Добрий день усім. Та як вже було озвучено, цей блок про створення просторів для навчання, і для мене він дуже цікавий наступним, що в нас є 3 окремі такі підблоки, кожен з яких показує різний підхід до формування навчальних просторів в Україні в контексті майбутньої відбудови. Ми знаємо, що дуже багато шкіл були зруйновані в результаті російського вторгнення. Більше 3000 шкіл були пошкоджені. Відповідно, на це нам потрібно таке дуже широке поле для дискусії. І, власне, оці 3 підблоки, вони характеризують 3 зовсім різні підходи до того, як ці школи можуть бути зорганізовані. І до того, як потрібно починати з ними роботу. Отож, перший блок, він зосереджується на такому дуже детальному, ґрунтовному дослідженні типології українських шкіл, тобто і процесів, які полягають у їхній адаптації до нових освітніх потреб. Другий блок, він присвячений такому дуже великому і дуже нашумівшому конкурсу стосовно нової української школи. І тут якраз буде йти мова про такий більш глобальний підхід стосовно адаптивних рішень для українських шкіл. І третій блок, він, на мою думку, цікавий тим, що це один з перших прикладів шкіл нових, сучасних, які можуть бути дуже адаптивними і грайливими в Україні. І, власне, ось ця полярність думок і підходів, вона дуже цікава в цьому блоці. І в зв'язку з цим я хочу запросити нашого першого спікера на сцену. Це Мартан Дюплантьє. Мартан – архітектор, урбаніст, дослідник, засновник Мартан Дюплантьє Architects, які дуже активні і мають проекти в Азії, в Африці, в Європі. А з 2022 року дуже активно залучені до проєктів відбудови в Україні. Сам Мартан, він викладає в Харківській школі архітектури, і запрошуємо його до презентації по атласу шкіл. Будь ласка, зустрічайте. Thanks a lot. Hello, everyone. Glad to be here with you. So does that work? Yes, it does work. So I'm Martin, and I'm glad today to present to you the work that we have done, the research that we have done on Ukrainian schools. Just a reminder, but I think Andriy did the introduction. We're based in France and in Ukraine, and actually the first my first trip that I did right after the Russian full-scale invasion in 2022 was to visit schools in the Chernihiv Oblast. And I was struck by the fact that the Russians were really targeting these social infrastructures, how violent actually the fights were going on in these schools, in these kindergartens, even in small villages. And actually these schools became somehow the only shelter that they had, because that was the only building where underground spaces were.
For all of these inhabitants, it's really important that we care about these public buildings that are everywhere in the country. They're everywhere, and they have a particular architecture. They have an adapted architecture. They have also an identity of a time. Most of them, more than 80% of them, are from the Soviet times. And they have qualities, but also lacks and weaknesses. They're made out of bricks, out of wood, out of panels. They're quite different, and what we tried to do was actually to record and to feel how we could adapt, retrofit, renovate, extend, and actually take it as a first ingredient for the reconstruction of neighborhoods in big cities, but also in smaller villages. As you see, their tectonics is also very diverse and interesting, and that's something that we try to work on also in HCA, in the studio on renovation of industrial heritage, but that can be true also for public and social infrastructure. Last month, I was in Venice. I was taking care of the French pavilion, but on the side, I organized with UNESCO a gathering, a conversation around two topics. The first one was everything is heritage, and the second one was the great adaptation. And heritage and adaptation brought these speakers, well-known speakers, to a number of concepts. Concepts about roots, about how to revitalize or transform a neighborhood, but also about materials. You know, these dirty materials that we should reuse, how can we reuse them? Also the social legacy and how we see heritage. Heritage is, of course, not only what is historical, but that may be the idea of heritage in the 20th century, and it's probably not the idea that we want to push in the 21st century, because everything is heritage, and your common heritage is also about what you built in the 20th century. So all of these guys, you know, well known, from Wang Shu to Pierre-Antoine Gattier, who's a historical and heritage architect from Paris, to Salima Naji, who's doing great work in Morocco. All of them, you know, raised up these concepts, and I think it's good that we see Ukraine and our current challenges also through the eyes of a wider world. These schools, again, are to be adapted to the current situation, but also to the future of the country. So this book that we're to publish in the coming months is called Ukrainian School Atlas for a Dynamic Heritage, because we want to see this as a dynamic and not as something that is there and should be either kept or completely wiped out of the surface of the country. Let me up, yeah. So we know that architecture shapes the way the society is actually functioning. We also know that education spaces even more shape what we might think as a society. And if we look at this heritage and this atlas of your schools in Ukraine, we can see that there is a great diversity because education was built over the centuries, but also a strong, let's say, legacy, common legacy. So in this atlas, we're going through all of these stages of building schools actually throughout the country, in the West, in the East, through different architects, different ways of gathering people, you know, from a few dozens to several hundreds. And as I said, more than 80% of them
were built in the 20th century. And we see here the increasing number of classes and of students per school. I hear here and there the question of, oh yeah, shouldn't we get rid of all the schools in Ukraine and build mega schools, you know, huge schools for the country? It might be easier to handle, might be easier to operate. But what I want to say is that, you know, schools are often linked to a certain diameter around which every child, every kid, every pupil could actually access to this school. If you destroy this network, then you probably also destroy the network of the few villages that are still alive in the country. So we're looking at their architecture, the way that the formal spaces were put together, their adaptability, and also, of course, their ability to sustain the current aggression. In each city, you have certain types. In each village, other types, etc., etc. So, as for me, as a Western European, it was also a great surprise to see that within a bit more than 100 typologies, we covered more than 80% of the country. So we're going through all of that. It's very interesting as a study of typologies. And we approach that with also our modern eyes, our 21st century eyes. And we, of course, read this architecture from the Soviet times as the echo of the ideology of that time, where formation was, being, the education was to be loyal to communism, was to be framed by collectivism, was to develop knowledge, but probably also discipline. Whereas today we want to educate individuals and we want to bring creativity on board, to bring interactions on board. And this is not always possible in such strict architectures. So the changes in the pedagogy was actually a way also to approach and to see how to adapt these schools. We have the goals of the Soviet time and the objectives, and we have, of course, today's goals and objectives, which are very different, of course. We've been also gathering a number of experts from different fields to bring us some input on the history of education, but also on today's challenges, from, say, ED, Charity Fund, with Anya Chernenko, to Anastasia Stepula for the human right, the Child Rights Network, also giving a lot of insights from the current situation. Of course, benchmarking what is up to date, what is the best practices in Europe and abroad, to see how we could adapt Ukrainian schools through the eyes of safety, of course, but not only. Also modularity, design focus on children, informality, as I said, flexibility, after hours, after school hours, but also the way that we could bring and use these infrastructures as a social infrastructure for the community, how to engage people also to use the school, not only for teaching, but also, again, to gather and to federate a community. So these diagrams show that it's really through these different 6 ambitions of connecting to the city, of becoming more flexible and able to adapt to the needs, but also to see the school not only as a building, but also as a territory, as a plot where a lot can be done outside, and where formal and informal spheres can cohabitate. So to engage communities, to fulfill the needs of kids, but also, and before all, to bring safety. Just a reminder,
Schools have been one of the top targets from the Russian aggression. The figures don't lie, the images don't lie, and why not seeing for the future a school not as a place where we would have to flee from, but something where we could flee to, which means that school can be a shelter for entire neighborhoods, entire villages. It has also to bring different functions, probably a microclimate as well, double-use system, and a structural, and it can also be done through structural adaptation. So we've been studying all the schools that had basements, how to adapt them to bring the level of safety that is needed. I'm going a little bit forward because I see that the time is running. We've also seen how to create new shelters with, again, the use of the slab, the upper slab, as a platform for sports or exterior activities. We've also looked at reusing rubbles to build these shelters through very thick walls of 2 meters wide. How to build them in smaller communities so that they become a place for small market, for example, and to create these construction guidelines that we can distribute and give to every Romada in the country to know how to adapt all of these standard schools. Education, before all, as I said, there are a number of weaknesses in these typologies that we can actually turn into qualities by different stages of adaptation. And you see the diagrams that show how we can add and play with this heritage so that it becomes a school of the 21st century. So we have a few examples like this, and and of course, we have also been working on underground schools. And to bring architecture in underground schools is quite a challenge. But as you know, every period of time of history is also a mirror to the level of culture that we want to bring. So even this kind of challenge, I think, is worth looking at. And we're developing with the city, with the Oblast of Zaporizhia, a project on an underground school that gives a lot more height to ceiling, a lot of more space for the kids, and also the adaptability for peacetime and wartime, so that it's not a one-shot project, but it's something that can be reused over time. And as I said, it's extremely important to think of these schools as a social infrastructure for the neighborhood. And to illustrate this, we are working right now with the CPVA on the reconstruction of Zeleny High Elementary School near Mykolaiv in a small village that was completely destroyed by the Russians, as you can see. And and we've been inspired by other reuse of materials, such as this one, H Architects in Barcelona for social housing, where they've been actually reusing the rubbles of an old building that was destroyed. And there are many ways to actually create architecture from something that is actually existing or damaged or broken. And this is actually the thing that we're planning to do in Zeleny High. A small zoom on the public realm of this school. So part of the school is dedicated to having this double use between education and openness to the rest of the village in this large room. We have also interior spaces where informality is possible, where gatherings are possible, and also, and I should have started with this, the structure of the school can be adapted
or actually can rearrange the total set of classrooms in a way that we wanted. So it's a very simple and adaptable matrix, structural matrix, reminding a little bit on the facades, the big farms from the 20th century in this very flat landscape. But inside there is a great diversity of spaces that bring light, that bring connectivity and connections between students, pupils, and teachers. Thank you very much. Thank you very much, Martin. I guess it's our next speakers who is gonna join us in a second. Ми зараз переходимо від питань типологічних до питань адаптивності архітектури. І, будь ласка, зустрічайте Даріуса Скусевичуса та по Матео Джордж, які будуть представляти свою роботу над конкурсом Ukrainian Schools for the Future. І будуть розповідати як із організаційної, так і з архітектурної точки зору, якими мають бути адаптивні школи в Україні майбутнього. Будь ласка, зустрічайте. Дякую. Дякую. Добрий день. It's a great pleasure to be back to Lviv. Actually, last time I was in Lviv was in 2019 as Vice Minister of Foreign Affairs. Unfortunately, topics we have to discuss are now painful, but we have no right to be afraid or do nothing. We have to support Ukraine in all the ways we can. Just a reminder, when we talk about educational system, you all most probably know that the war against Ukraine started in 2014. And back then, when we didn't have those donor platforms, priorities, shelters, in 2021 was finished our first project in Avdiivka. We reconstructed school there, which unfortunately after 2022 was destroyed, and that part of Ukraine was occupied. But we are in this, and since then, when invasion of 2022 started, we as a small country, as a small donor with big hearts, we were looking where we would suit the best in helping Ukraine to recover, and what infrastructural and soft projects we could be implementing. So education, naturally, for many of reasons mentioned as well by the previous speaker, 1 out of 7 schools damaged or destroyed, internal migration in the country, etc., etc., etc. It leads to very high educational needs of educational infrastructure. And since I think we were one of the first ones to reconstruct actual schools, it was Irpin, Borodenka in opening in 2023. Then we started to work on shelters, and actually presentation by architect who was talking before us. Actually, we are working with them, and Zeleny High is a Lithuanian project implemented also with the support of Taiwan, and all the principles laid down in the previous presentation fully align with how we and Scandura Studio, Alessandro, Paul Matteo, see how the future schools should look like. So after doing those single shot projects, we started to think how to
and I don't know, I know that for this audience, word standardization will not fly, but we decided to create standard adaptive, which means that why standard? Because every time if you will need to go through all the process, it takes so much time. We were searching for solutions which would be much quicker to simplify, to prefab. As an example, and Danish colleagues, if they are in the room, they should thank me again. We can compare it to Lego. When you have many different pieces of Lego, and then you, according to the location, you localize project accordingly. So we started this Future School of Ukraine concept and thinking 2 years ago. It was inclusive, long but very rewarding process, including Ukrainian architects, including Lithuanian Architect Association, including Ministry of Education, including stakeholders, doing lots of workshops to find out how the stakeholders, how the communities would see future school for Ukraine. At the same time, aligning it fully to European new Bauhaus principles, being friendly, almost zero emissions, green, fully aligned, etc., etc., etc. And Paul Matteo is the best person to describe it and to go through presentation in more detail. But after conversations internally, we had international competition for architects, and Italian architectural studio Scandura, Alessandro, the founder, is there, won the competition. We were working hardly, and proud to say that by the end of the summer, we will have final technical, architectural, adaptive documentation for the future school of Ukraine, which will then be, so to say, open source, which I invite anyone from architect community to take and adapt to any of the locations. It will be open source, available. Owner of the final product will be Agency of Restoration of Ukraine. But one more important thing to mention, that we don't want to only produce paper. We are practical people, and we are now in the final considerations to search for possible locations to build the first pilot school, and really thinking of showing this model in practice by building first school. If there are donor representatives in the audience, welcome to join with funding as well. But here I will stop and will pass the floor to Paul Matteo, one of the main masterminds of the actual project, to present how we see the future school of Ukraine. Good morning, everybody. I'm Paul Georges, and I first would like to thank Lithuanian institution, the Ministry of Foreign Affairs, CPVA, and Ukrainian institutions, especially the Agency for Restoration, for having invited us here, and of course all the partners and the organizers of this event. So when we speak about school, we speak about education, we speak about knowledge, and knowledge and education are a mix of theory and practice. And while theory is more predictable and linked to methodology, the second one is unpredictable. It's more related with personal experience and personal sensibility. So we think that
designing space is a very important tool to enhance education and building up a sense of community. So actually, the first and bigger aim of the project is to strengthen the sense of community. We tried to merge learning spaces with other activities open to the local community in order to let students, professors, local users to meet and create a relation between these different users. The project is a modular system, it's flexible, it's done in load-bearing wall prefab concrete structure, and it can adapt to different location and backgrounds. Also, we wanted to reach a zero-carbon school, so with a low-emission approach. So the three main concepts of the school are community, sustainability, and adaptability. When we started to design, the first thing we had to do was to have an analysis of the current situation. So we used the concrete panels because we understood that it was the best known technology in Ukraine, more than the timber, that it was the first selection that we wanted to use. And then also important was to spread the school in the different areas of Ukraine, and we found out that the best mean of transportation was the current lorry. So we designed the basic element, the panel, as a module of a current lorry. And then you can assemble these elements together to create the first unit, for example, a classroom, and then you can organize these units around a void that becomes a courtyard. And this becomes the basic system that then can be spread all over the plot area, following a grid of rules, both programmatic and humanistic. This is the result. On the left, you see the site on which we are working now, but on the right side also, you can see its adaptability in different sites. Okay. We started to design the school starting from the voids. We don't see the voids as mere interstices between buildings, but actually something that can bring value to the project. If we look back in history, all the community-based spaces have something in common, and this is the relation with nature. The Hortus Conclusus is an enclosed garden that is actually fostering spirituality and contemplation. And we wanted to bring these elements inside the school. So the courtyards becomes the key element of the project, because through them we can enhance education, well-being, and interaction. Education because in these spaces you can actually mix the theoretical part that you are learning in the classroom with the more practical one in the outdoor areas. Well-being because these open areas are bringing natural light and natural air inside the classrooms. And interaction because the courtyards are the spaces where all the different users of the school can meet and create a relation together. These are some images of this relation between indoor and outdoor spaces. Sorry, it's not, okay. And also we wanted the school to be a symbol. So we are using the scrubs of demolished material to create an iconic facade. And we put these scrubs in gabions, and we put earth into it and let vegetation growing on it. So we keep the memory of the war, but then we let grow a new hope on it. The design approach is following the values of new European Bauhaus, of circularity, zero carbon emission, and biodiversity. This is why we adopted strategies
to low down the carbon emissions and to increase the well-being of the users inside the school. We are aware that things are changing. Ukrainian needs will change, education needs will change, even the stakeholders' needs will change. And this is why it's very important, the modular and adaptable approach that our school has, because we want our project to be an evolutionary project that can evolve together with the needs of the country. We are producing, as it was previously said, a toolkit. It's more or less 200 pages of an open source toolkit, which is available for all the stakeholders, the donors, the architects, the institutions, in order to let people actually use this work to help in building up as much schools as possible. And here you can see some images, the entrance, the facade, a bird's eye view, the concert hall or theater, classrooms, sports, other views of the entrance and the facade. So we really do hope that our common effort will contribute to the future of Ukraine, its people, its next generation. So let's create this future together. Thank you. Thank you, Darius. Thank you, Matteo. And I think we are moving to the next speakers. Тож, я перепрошую, переключусь на українську. Для мене особисто школа мрії дій у Львові була одним з таких проєктів, напевно, поруч з гімназією 1А в Києві, які розширили уявлення про те, яка може бути нова українська школа, які підходи можуть бути реалізовані в межах таких шкіл. І мені здається, що це був один з таких проєктів, після яких можна сказати, що в ОВР з'явилася певна така спеціалізація по освітніх будівлях. Тож я радий представити вам Євгена Долю, який розповість, власне, про архітектуру школи мрій дій. Зустрічайте. Доброго дня усім. Радий бути на тій події сьогодні. Дякую організаторам за запрошення. Дякую попереднім спікерам за гострі теми, які були підняті. І мене звуть Іван Доля, я один з головних архітекторів компанії AVR Development, архітектурно-інженірова компанія. І хочу у своєму виступі зачепити дві теми. Перша тема, власне, яка була озвучена, це архітектура школи мрій дій. Проте це нове будівництво, яке було реалізоване до повномасштабного вторгнення. Проект, яким ми, безумовно, дуже сильно пишаємося. Але в другому блоці також хотів би зачепити ту тему, яку вже підіймали попередні спікери. Це теми реконструкції. Зокрема, мали унікальний досвід по реконструкції шкіл на сході України. І 4 такі проекти минулого року ми закінчили. Ну, власне, перший блок – це школа мрій дій, це місто Львів. І багато хто з вас, напевно, знає район Софіївка, район Новий Львів. Колись був великий завод «Полярон», який, насправді, дуже давно перестав існувати. І територія дуже активно розвивалася з новими житловими кварталами, з новими бізнес-центрами. І місто свого часу зобов'язало забудовника реалізувати проект повноцінної нової школи, нового будівництва школи. І виділило під це в межах того кварталу була така ділянка, доволі невелика насправді ділянка. Мала лише 0,8 гектара, якщо я не помиляюся. Проте завданням було розташувати і забезпечити там повноцінний навчальний процес орієнтовно на 500
учнів, і виникла ідея школи, тоді школа КМДШ, зараз школа «Мрій Дій», яка, власне, бачите зараз вид з пташиного польоту, яка розташовувалася на ділянці таким чином, щоб, перш за все, зробити простір безпечним, але з іншої сторони простір мав бути абсолютно відкритий для мешканців кварталу, для мешканців майбутнього кварталу. І ми сформували 3-поверхову будівлю з цокольним поверхом, де, ну, в підземному поверсі розташовуються різноманітні приміщення, які більше пов'язані там з якоюсь там технічною, технологічною складовою, та будівлі. Верхні 3 поверха були навчальними. Посередині школи, ви бачите таке внутрішнє подвір'я, воно дещо є припіднято над рівнем благоустрою. Подвір'я, яке якраз давало можливість влаштувати безпечний простір для дітей, які не будуть виходити кудись поза межі периметру будівлі і, наприклад, перерви зможуть проводити саме там. Ось так виглядає генеральний план. Ну і казав, що ділянка маленька. Спортивні споруди треба було розташувати, і ми їх компактно в південній стороні ділянки поставили, але в північній стороні ділянці, яка більше прилягає до вулиць районного значення, там ми розташували парковки для викладачів, для так само тих, хто тимчасово приїжджає. Власне, район дуже добре забезпечений системами громадського транспорту, тому великої кількості паркомісць робити було без потреби. І з іншої сторони це нам дало чудову можливість влаштувати більш такий відкритий громадський простір перед школою. Внутрішнє подвір'я, воно теж таке доволі багатофункціональне. Як я вже казав, це простір, куди можна безпечно вийти під час перерви. З іншої сторони, якщо чудова погода, якщо сонячно, то такий внутрішній двір міг використовуватися для якихось показів кінофільмів, для якихось вистав. І оце от накриття, яке ви щойно бачили, воно слугує такою собі імпровізованою сценою. Використали сучасні матеріали, дуже активно працювали з замовником в плані такого педагогічного, скажімо так, завдання. Зараз це вже давно реалізований об'єкт, функціонуюча школа. От, власне, бачимо це внутрішнє подвір'я, про яке я розказував. Ну і якщо перейти до інтер'єрів будівлі, то бачимо зараз перед вами головний вестибюль, ліворуч від нього головна сходова клітка, і насправді це такий дуже відкритий, дуже прозорий простір, який від громадської частини головного входу плавно перетікає крізь світлопрозорі конструкції до внутрішнього подвір'я. Бачимо головну сходову клітку, вона є таким центральним комунікативним ядром будівлі, вона теж така повністю майже скляна, пов'язує усі поверхи, ну і є таким певним центром тяжіння тої школи. Всередині також їдальня доволі містка, більше ніж 200 посадочних місць. Ну і навчальні класи, навчальні різні аудиторії. Вони зроблені таким чином, щоб діти там вчилися, але також і відпочивали. Наприклад, зверніть увагу на підвіконня. Вони зроблені для того, щоб на тих підвіконнях можна було собі там почитати та підготуватись до наступного уроку. Дуже багато книг, літератури, класна дуже бібліотека сформувалася в тій школі. Ну і, звісно, дуже високоякісне обладнання різних спеціалізованих кабінетів, наприклад, таких як кабінет хімії, який ви зараз бачите. І сьогодні це школа, яка успішно дуже функціонує. Це приватний об'єкт, і розрахований він орієнтовно на 500 дітей. Власне, це була школа, яку ми проєктували і яку будували з періоду з 19 по 21 рік, реалізовувався цей проєкт. Проте після початку повномасштабного вторгнення нам довелося стикнутися з зовсім іншим досвідом, який, на мій погляд, є абсолютно унікальним досвідом, і яким я дуже пишаюся, що моя команда мала можливість брати в ньому участь. Це проекти реконструкції шкіл на сході України, в центрі України, які постраждали від вторгнення РФ. І в рамках цієї програми ми працювали з компанією «Юліт», організація, яка спрямована на відбудову і розвиток українських територіальних громад. Також активно працювали з австрійською компанією «Дельта Проект Консалт Україна». Ну а AVR Development виконували проектні роботи на всіх стадіях проектування, по усіх абсолютно розділах. І 4 школи ми опрацювали. Перша з них – це школа у місті Фастів, Київська область. Зверніть увагу, це, до речі, типовий проект
тему типових проєктів ми сьогодні підіймали і також будемо продовжувати, я впевнений. І на цьому слайді перед вами школа 50-х років, яка зазнала ушкоджень під час атак. Дуже багато частин будівель були пошкоджені, і ми мали прийняти рішення: або відбудовуємо, або демонтовуємо. Враховуючи, що якраз на той момент, коли ми активно проєктували ці об'єкти, вступили в дію нові норми щодо укриттів, дуже потужних укриттів та дуже містких укриттів, а ділянки, що залишалися, в принципі, в тих розмірах, які з самого початку ті школи мали, враховуючи ушкодження тих шкіл і враховуючи також те, що загалом проекти, які згідно типових проєктів будувалися більше півстоліття тому, насправді сучасним потребам, сучасним вимогам до освітнього процесу України не відповідало, були прийняті рішення про демонтажні роботи. Фактично у школі Фастова ми лишили тільки цю центральну частину, яку ви бачите у такому теракотовому кольорі, а решта це є вже нові частини школи, зокрема, бачите, у підземному поверсі величезний об'єкт укриття. Дуже важливо пам'ятати, що школа повинна функціонувати як в мирний час, так і в час якоїсь небезпеки. Тому наш досвід і наші рекомендації стосовно об'єктів укриттів у школах – це однозначно споруди подвійного призначення, зважаючи на їх величезні площі, зважаючи на величезну кількість технічного обладнання, інженерного обладнання, яке ми там розташували. Такі об'єкти не можуть не функціонувати, коли мирний час. Тому споруда подвійного призначення – це якраз, як на мене і на думку нашої компанії, правильний шлях щодо укриттів у школах. Ось така школа в Фастові. Наступна школа, мені, мабуть, вона найбільше подобається, школа у Покровську. Чим вона мені подобається? Там, що там не лише середня школа, молодша школа, а ще й був дитячий садочок. Запроєктували ми дитячий садочок, тобто тут шкільний освітній заклад. Зараз ви його бачите у лівій частині слайду. Це вже проект 70-х років, типовий проект. І знову ж таки школа зазнала дуже великих ушкоджень. Залишилася триповерхова, плюс-мінус вціліла, добре збережена центральна частина, але ми прийняли рішення демонтувати ті об'єкти, які зараз ви бачите на середній картинці, виділеним червоним, ще з однієї причини. Чомусь ті типові проекти ХХ століття, 70-х років, геть не зважали на норми щодо інклюзивності. Зайшовши в головний вестибюль, ви повинні були йти кудись сходами, вверх, вниз. Дуже-дуже багато сходинок, які були не обґрунтовані абсолютно, вони не були не спричинені якимись там особливостями рельєфу чи генплану. Тому демонтажні роботи були проведені, щоб вирівняти перший поверх і забезпечити інклюзивність. Тут ви вже бачите генеральний план з різноманітними абсолютно зонами, які доводилось додавати вже у відповідності до сучасного освітнього процесу. Ми враховували тут також міркування безпеки, про які ми вже казали. Тут про безпеку я говорю не лише стосовно якихось зовнішніх чинників, але, наприклад, та ж сама безпека, коли поруч в одній школі перебувають зовсім маленькі діти і старшокласники. Відповідно, такі школи повинні розмежовувати потоки маленьких дітей та старших класів. В цих проектах це було забезпечено. І от, власне, ще одна візуалізація школи в Покровську. Тут ми бачимо добудовану в лівій частині кадру велику спортивну залу, величезну по площі, яка може виконувати роль як спортзали для двох класів, які можуть навіть в паралель займатися під час одного уроку, або проводити якісь районні змагання. Отаку функцію ми теж там передбачили. На превеликий жаль, Покровськ під окупацією, і коли ми закінчували робочу документацію наприкінці минулого року, на жаль, в школу був ще один приліт, і та стара частина будівлі, яку ми залишали в нашому проєкті, зруйнована, і цей проєкт нереальний до реалізації. Подібна ситуація, на жаль, і зі школою в Селидовому. Школа в Селидово абсолютно такий ж самий типовий проєкт, як і в школі в Покровську. І така дуже класна фішка, яка була в Селидовому. Уявіть собі, при школі були автомайстерні, був трек для того, щоб вчитись водити автомобілі, були майстерні, де учні могли вчитися ремонтувати ті автомобілі. Отакі особливості шкіл, які історично склалися, на мою думку, обов'язково слід враховувати при проектах реконструкції шкіл і залишати цю функцію, адже вона затребувана і дає просто унікальні можливості для розвитку навчання нового покоління. Сформували внутрішнє подвір'я в цій школі, добудували спортивну залу,
Зробили більш такі сучасні фасади, звісно ж, енергоефективні. Ну і, як я вже казав, на жаль, Селидово теж нереальне до реалізації цей проект. Тому дуже великі сподівання маємо на останній проект, який зачіплю у цьому блоці реконструкції шкіл. Це школа в Охтирці. Насправді це найбільша школа. Вона була розрахована орієнтовно на 1000 учнів. І це типовий проект 80-х років. Вона триповерхова, з доволі великим внутрішнім подвір'ям. До речі, бачите фотографії, як виглядали ці об'єкти, як виглядають насправді зараз. Дуже велика робота була проведена по натурному обстеженню тих будівель. Замовляли хмари точок, які дозволяли нам зрозуміти, які конструкції там збереглися, які ні. Бо не мали насправді оригінальних проєктів на руках. Дуже важливо працювати з громадами, оскільки замовниками цих проєктів були територіальні громади, з ними треба зустрічатися, з ними треба говорити. Не лише у відповідності до педагогічного завдання працювати, а й до очікувань громад. Адже саме вони найкраще розуміють, що їхнє місто, що їхня громада потребує. І от така комунікація є вкрай важливою для архітекторів. Звісно, забирає багато часу, але без цього в таких проєктах просто нікуди. Школа була в Охтирці також була характерна тим, що мала басейн, чого не мають, що мають далеко не всі школи. Звісно, цю функцію басейну ми залишили, передбачили в басейні вже там сучасні інженерні системи щодо водоочистки. І запроєктували цей басейн так, і спортивну залу так, щоб цими об'єктами могли користуватися не лише учні школи, а й, наприклад, в позаурочний час там могли відбуватися якісь спортивні секції просто для навколишніх мікрорайонів, для жителів навколишніх мікрорайонів. От бачите фотографії, які показують, як це було, як ми це уявляємо архітектори у нашому проєкті. Ну і на реалізацію школи в Охтирці теж маємо дуже-дуже великі сподівання. Дякую. Дуже дякую, Євгене. Вас я попрошу залишитись на дискусію. Заключним блоком в нашій тематиці буде така невеличка панельна дискусія між учасниками презентацій. Отож, запрошуємо знову на сцену Мартана Дюплантьє, запрошуємо на сцену Даріуса, запрошуємо на сцену Алєсандро, засновника компанії-переможця конкурсу Future Schools for Ukraine, запрошуємо Руту Лейтанайте, яка є членкинею правління Асоціації архітекторів Литви та координаторкою конкурсу Future Schools for Ukraine. І Мартана Дюплантьє. Будь ласка, зустрічайте. Насправді, усім спікерам я би хотів задати лише одне питання. Я для цього перейду на англійську мову. Але хотів би від кожного з них почути їхню думку. Okay, for the question, I wanted to switch to English, and my question would be next. For me, personally, there is a thin line between adaptivity and typical solutions. Where do you define this thin line, considering the fact that we already had some experience in Ukraine of post-war reconstruction in Soviet times, where we had a large number of typical solutions for schools? And is there a place for this adaptivity and how it should be implemented in future reconstruction in Ukraine? Thanks a lot, and I will give the word to Yevhen. Так, дякую за запитання. Дуже, насправді, гостра і слушна тема піднята. Як я вже зауважував у своєму попередньому виступі, ми мали великий такий значний досвід по 4 школах працювати, власне, з підходом типових проєктів, і ми мали приймати рішення, чи типовий проєкт далі
розвивати, чи треба все ж таки переглянути. По деяких школах пройшло насправді не так багато часу в якійсь глобальній перспективі, в якомусь глобальному вимірі. Пройшло, наприклад, орієнтовно там 40 років для школи в Охтирці. Проте відчувалося, що типовий проект, на превеликий жаль, геть не відповідав потребам. Ані потребам вже якогось сучасного українського суспільства, ані потребам українських дітей, ані навіть сучасному освітньому процесу в Україні. Тому, якби мені поставили питання, чи я би зараз, наприклад, отримавши в роботу 5 умовних якихось ділянок, чи навіть 10, давайте великими якимось цифрами міркувати, чи я би хотів для них розробляти типові проекти, власне, досвід роботи з громадами по цих 4 різних школах в різних областях показав, що напевно, я би не рекомендував іти в повну типізацію об'ємно-просторового, планувального рішення тощо. Бо справді під час наших перемовин ми зрозуміли, що вимоги надто різні, бачення надто різне, очікування надто різні. І мусимо в наших проєктах думати про те, що буде не через 5-10 років, а те, як школа виглядатиме через, нехай, наприклад, 50 років. Проте, працюючи над цими проектами реконструкції шкіл, я зрозумів, що ми можемо йти типовими рішеннями щодо швидкого і якісного будівництва. Наприклад, ви звертали увагу, в моїй презентації були великі такі добудовані частини до шкіл для спортивних функцій, для, наприклад, спортзалу. Чому б не використовувати там те, що комплексно пропонується якимось таким потужним світовим виробником, наприклад, як компанією Kingspan, яка закриває потреби щодо будівельних конструкцій як стін, так і покрівель, так і фальшпідлог, так і стель, так і вентиляційного обладнання чи конструкцій для пропускання світла. От в такі рішення я вірю набагато більше. І маючи основу у вигляді типового проекту і використовуючи типові будівельні високоякісні, звісно, рішення для адаптації проекту під потреби конкретної громади, от такий сценарій, на мою думку, може працювати і, зокрема, дуже класно працюватиме в контексті відбудови України, відбудови шкіл, які зазнали ушкоджень. Дякую. Дякую, Євгене. Я передам слово Даріусу. Дякую. So, you know, it's a very complex question. I will just throw several ideas. Definitely, there's no silver bullet, especially for the moment. But because at the same time, we have to create infrastructure right now, right here. At the same time, of course, we need to build long-term plans. But at the same time, in many of the cities and regions, we don't have detailed land plans, no spatial planning, etc., which is as well another challenge. So another challenge on top, additional layer, is demining. Like, because in some of the territories, you just cannot proceed with proper planning and doing things the right way you would do on a blank page. So as I've mentioned during my presentation, what we decided to do is to create one of the possible or one of the proposed standards, but at the same time make it adaptive, and at the same time with the next stage to be very specific on what we build. So I think these concepts do not contradict. For any locations, you will need to adapt. But to have typical, for example, for small municipality, for a small city, which doesn't have architects at all, what will they construct? Which style will they choose? What we are proposing with our project is to give them a handbook of one of the solutions they could immediately start using and say, okay, we will do like this, and then to adapt and to do that. So the idea is not to say that this will be the only standard. The idea and our understanding is to create, we needed to create a tool which can be used. Thanks a lot, Darius. And the word
please, to Alessandro Scandura. Yes, thank you. Yes, is one of the problem of contemporary architecture now is to face that adaptability in parallel with the resistance of typology. And we try to face this tragic problem of schools, understand how we can speak with people. So we test a kill to box and use this manual to speak with people. We don't know really which kind of situation we have to do in the future. So we speak with the Lithuanian government to understand which the way is better to understand better is possible in the future this kind of problem. And of course, this is a little bit distant approach, but we don't know really the reality of Ukrainians. So we have to speak with face to face with people, situation for situation, and to give more sensible tools, no? to give more sensibility to the tools. So is another level of architecture in this moment, is a little bit more to give instrument to people, to give instrument to architect. So we have to understand the common horizon, and for that we have to speak with a lot of people, and you have to have the right word to speak about. Thank you, Alessandro. Please, floor to Ruta. Thank you. I'm an architect myself, so you can imagine how my face frowned when I heard from Lithuanian government that probably Lithuania would commission a typical project of a school. So Architects Association of Lithuania that I'm working for was commissioned to organize international architectural competition, and together with our team, which was consisting of also Ukrainian, not only Lithuanian experts, we were trying to deal with this challenge in how to navigate in between standard and also individual situation. So we came up with this concept of adaptive technical project, which is an innovation in Lithuania as well. We don't have this typology of adaptive technical design. So you are the first ones to try it out. And with adaptive, we meant that from the competition participants, we would expect not the finalized product, not the finalized design, but a system of construction modules and also of spaces and functions that could be adapted to any location and to any community. As Yevhen mentioned, it's not only about technology, but it's also about each and individual location with cultural background, but with different societies. And we really hope, for us it's also an experiment, but we really believe that this would work. And then the adaptability is unique in the way how you deal with a system that is kind of made of typical elements. Thanks a lot, Ruta. And the final word to Martin Dupontier. Yeah, maybe to finish, I'd like to put an emphasis on social aspects, because I think if we build schools, it's really first for the children, for the kids, and I'm so happy when I see kids back to school, going back to schools after a few years of online schools. So first and foremost, we have to check that these spaces are good for kids. Then second, they should be also engaging the communities. And if we standardize too much, we can't engage anyone around it, around a standard. That doesn't work. So we need to give a bit of free hands to every Ramada, every decentralized power to be able to work together with the communities. And then the third part, which is also very important for the reconstruction and the, let's say, the leverage that these social infrastructure can be, is for the economy. If we standardize too much, then we will give an advantage to bigger firms, construction firms, and I think there is room here to build local economy back, to bring back construction workers, construction firms, etc.
So we have to navigate again, and I like this idea between an adaptation and some kind of a standard, because we need productivity as well. The kids can't stay too long out of school. There's an emergency, but there's also a social emergency, and we feel it in every part of the country. We have to build a common project, a global project, where schools is one of the main pieces, but not the only piece. And this is really up to us to bring these toolbox, these ideas and concepts that gather people around the reconstruction. Thanks. Thanks a lot. Thanks a lot to our speakers. Thanks a lot to our panelists. Дякуємо дуже. Будь ласка, ще раз оплески всім учасникам блоку. І я передаю слово далі. Дякую. Панове, така більша пауза, аби ми подякували Андрію Штендері за модерування. Давайте гучніше, давайте більше оплесків для Андрія. Можна, так. О, я бачу, що шаурма ще тримає. Товариство, в нас наступна доволі непересічна дискусія. По-перше, матчмейкінг-сесія. Якщо ви реєструвалися, знайте, вона розпочалася щойно. Наступна дискусія має просту назву «Де наше місце? Молодь, місто, майбутнє». Чим особлива ця дискусія? Тому що її модеруватимуть підлітки, але я впевнений, буде дуже класно. Пані та панове, підготуйте свої долоні, адже ми запрошуємо сюди випускницю Запорізького осередку третьої хвилі програми «Урбан Руху» у міста є я, модераторка дискусії Яна Крива, давайте їй поаплодуємо. Та випускник Київського осередку третьої хвилі програми «Урбан Руху» у міста є я, модератор дискусії Нікіта Шевченко, давайте їм поаплодуємо. Беріть мікрофон, беріть ви теж, я вам все тут допоможу. Ця пауза для того, аби ми ще більше поаплодували. Залишаю вас в цій компанії. Що ж, цю зустріч ми будемо модерувати не одній, а, звісно, з нашими чудовими спікерами. Тож раді запросити Людмилу Крижановську, директорку благодійної організації «Фонд Промприлад». Також ми запрошуємо Андрія Москаленка, першого заступника голови Львова. Також сьогодні з нами Марко Савицький, архітектор, реставратор, дизайнер та військовослужбовець. Та Соломія Щегольська, архітекторка, декораторка з філософії з архітектури та містопланування, розробниця програми «Урбан Руху» міста є я. Що ж, а перед початком дискусії хочу звернутися до кожного з вас, бо протягом цієї зустрічі ви зможете побачити запитання, але спочатку вам потрібно відсканувати цей QR-код. Відповіді будуть з'являтися протягом зустрічі на екрані, тому ви зможете стати певною частинкою нашої дискусії. Так. І я думаю, ми будемо починати. Сьогодні метою нашої розмови є якраз таки відшукати місце молоді у місце, дізнатися, звідки молодь чутно найголосніше, та знайти, як саме молодь буде впливати на місто, як вона може зараз це робити. Тому сьогодні для того, щоб за кілька кроків сьогодні ми змогли зробити наші міста більш комфортнішими та людиноорієнтованими. Ось знаєте, усі кажуть, що треба займатися просвітницею молоді, залишати її тощо. Але на вашу думку, пані Соломія, як почати цей процес? Які заходи потрібно вираховувати першочергово? В чому саме проблема сьогодення? Дякую дуже, Яна. Насправді, напевно, не буду обґрунтовувати це як проблему, а як просто той запит, яким ми повинні справлятися. І починаючи з залученням молоді, найперше треба говорити про контекст, в якому вони, інформаційний контекст, в якому вони повинні
і ми всі повинні перебувати. Тобто це контекст розуміння, контекст правильних або так коректних на даний час цінностей, і вони повинні транслюватися насправді усюди, якщо ми говоримо про освітні заклади, якщо ми говоримо про формальну, неформальну освіту, про спільнотворення, про громади, закладання саме в тих осередках правильних цінностей про майбутнє наших міст, про майбутнє наших громад і є основою тої ж і залученості. Коли ми говоримо про, власне, яким чином, то починаючи з можливості залучення через неформальні організації, це може бути прикладом гуртування довкола, власне, проблем міста або проблем, які найбільше вас турбують. Дякую вам за відповідь. Можливо, хтось ще бажає додати? Я доповнити не зможу, хіба можу сказати ще одну думку. Насправді, якщо ми хочемо творити місто, я згадав, як мені це хотілося. У мене був другий курс, я я на той час навчався на економіці університету Франка, і мені з моїм хорошим товаришем дуже хотілося зрозуміти, як оце місто працює. Бо я навчався, заробляв гроші, але от що ж розуміти, як це працює економіка. І я тоді зрозумів, що якщо ти хочеш зрозуміти, то ти маєш зайти всередину. Я проходив повз таку будівлю ратуша, ну всі знають, я зараз там, до речі, працюю, вже певну кількість років. І я думаю, хочу туди потрапити, як мені туди зайти. Ну не просто там зайти, піднятися на вежу, а зрозуміти, зайти в якийсь кабінетик, подивитися, хто ж там, що в якому кабінеті пише, що він там робить. І я дізнався, що є така програма стажування. Я був одним з тих перших, хто прийшов на стажування, і отак от з того моменту там і залишився. Але на різних посадах. Але до чого я веду? Якщо ви хочете змінювати щось, тобто ви тут бачите вже 4 представників. Що ви робите? От закінчується панель, підходите до кожного і кажете, значить так, кожен з вас відповідальний до якоїсь там профілю. Марко, крім того, що військовий, він ще має дуже велику, круту дизайнерську агенцію. Тому, то правильно так я сказав? Так. Бо архітектурну, вибачте, соромно мені. І, власне, кажете, все, я до вас приходжу наступного тижня стажуватися. Попробуйте мені відмовити. Ви ж тут сидите на петелі, ви ж це пообіцяли, а тут же ж всі пообіцяли, це правда? Ніхто не відмовиться. Все, це перший крок, який можете впливати на місто. Другий крок вам наведу дуже конкретний. Якщо ви маєте якусь інноваційну річ, хочете її зробити, то кожне місто, це для тих, хто не лише зі Львова, якщо ви львів'янин, то є дуже багато різних грантових програм, в яких можна взяти участь, і ці грантові програми підтримуються різними так само фондами. Просто вам треба на цю програму податися, перший раз податися, другий раз податися, третій раз. Я даю гарантію вам 100%, якщо ви як мінімум 5 разів подастесь, 99,99, що ви переможете. Тому все дуже просто. Наполегливість відкриває двері. Дякую. Дуже вам дякую за відповідь. А тепер в мене таке до вас запитання. Архітектура і загалом міста завжди були проекцією епохи, що відбуваються, наші події тощо. І ось як події сьогодення, війна буде впливати на майбутніх архітекторів, урбаністів? Як молодь буде пропрацьовувати свої травми у майбутньому? Які тенденції нас чекають? Ну і загалом, що можна побачити в наших містах у майбутньому? Пане Марко, що ви думаєте з цього приводу? Я вважаю, що в принципі не тільки теперішня молодь, а будь-яка молодь, до якої ми себе в певний період життя теж відносили, завжди проходять якісь певні етапи формування і формування з точки зору і суспільства, простору. І так чи інакше, мені не подобається слово травми, я би швидше назвав це взаємодії, які впливають не лише на молодь, але й молодь так само несе цю взаємодію, яка впливає і на міста, і на простори. Я би навіть хотів трошки відійти від того моменту і хотів би акцентувати на одному факторі, який реально який важливий для розуміння і не просто місця молоді в суспільстві, в просторі, але і в створенні просторів для молоді. Ми всі знаємо, що до 25-27 років розвивається префронтальна кора головного мозку.
Тобто фактично в молоді, в юнацтва основним рушієм дії є лімбічна система, яка відповідає за емоцію. Після 27 років, коли мозок вже сформувався і префронтальна кора сформована, в людей старшого віку формується раціо, раціональність. Коли ми зрозуміємо, що для діалогу, для взаємодії різних поколінь ми опираємося на ту точку з дотику емоціо і раціо, то тоді ми будуємо і простори, тоді ми включаємо і в молодь в простори, і в епоху. От як молодь формує епоху, питання стояло, молодь формує епоху своїми емоційними вчинками, експериментами, дослідженнями, якимось речами, які логічно пояснити неможливо. От я архітектор старшого віку, я розумію, що я так чи інакше більше включаю раціо. І я усвідомлюю, що я свій слід в епоху, можливо, зараз менше вкладаю, особистісний, а більше я вкладаю в те, щоб молодь своїми емоційними, експресивними якимись діями міняла цей світ. Бо лише на тому етапі життя реально епоха і міняється. Ми живемо в дуже складний час. Ми живемо в час, коли ми не знаємо, яким буде світ, не то, що там через 10 років, яким він буде завтра. Настільки все динамічно змінюється, що давати якісь рецепти, як залишити в тій епохі слід, я не берусь на себе такої відповідальності сказати, як він буде. Ми живемо. Ми живемо в час експерименту, ми живемо в час гнучкості. А це є якраз основний інструмент молоді. Не старших поколінь, а молоді. Тому я думаю, що молоді, попри те, що багато хто говорить, що ми там отримаємо якісь травми, не отримуєте ви травми, ви отримаєте досвід. Ви отримаєте досвід, який сформує з вас людей, які зможуть жити в дуже різних епохах і давати собі раду. Дуже вам дякую за відповідь. Можливо, хтось би хотів ще щось додати з цього приводу. Ну, тоді ми переходимо до наступного нашого Тоді ми переходимо до наступного, воно якраз таки мечиться з попереднім, тому що, як сказав Марко, все відбувається зараз. Тому ми бачимо, що зараз вже нас багато дуже активної молоді, яка хоче прямо тут і зараз вже впливати на наше місце. Але вона стикається з низкою проблем, таких як, наприклад, там мова бюрократії, відсутність зв'язків або ж та ж сама війна. Тому в мене запитання до пана Андрія. У вашій практиці було багато різноманітних заходів, молодіжних, культурних. Наприклад, як перетворення закинутих просторів у культурні кластери. Який з них ви вважаєте найуспішнішим саме у залученні молоді? Чи може наразі молодь вже бути повноцінними співтворцями? Чи є вона зараз? Я вважаю, що насправді молодь точно ні в кого не має нічого запитуватись. І вона точно не має верифікувати, чи співтворці, бо вони, і ми, всі молоді люди, насправді є вже такими. Я скажу більше, цей рік для Львова, для України є дуже символічним, тому що Львів має особливий статус, як і Україна, статус молодіжної столиці Європи. Це не просто про тайтл, це, я так завжди навожу таку метафору, це як отримати мікрофон. Тобто ти от на рік часу отримаєш мікрофон, і всі запитують, добре, так що з тим титулом, скільки грошей кому на рахунок впало? За це не падають гроші, нікому на рахунок. Але це дає змогу говорити правильні речі. І цього року, коли ми робили відкриття молодіжної столиці, то було дуже багато важливих людей, які приїхали для того, щоб подивитися, говорю, єврокомісар, керівниця комітету. Вони приїхали, вони запалилися від крутої української молоді з різних міст, не лише зі Львова, зі всіх міст України, тому що сьогодні в нас немає поділу в межах держави. Ти з Львова, ти з Харкова, ти з Полтави, всі українці і всі дуже круті. І, власне, що після цього, коли людина перейняла симпатію, в нас вже буде цього року ряд додаткових проєктів, програм, які ми будемо запускати. Нещодавно приїжджав Нобелівський лауреат, який теж приїхав для того, щоб запалити, щоб молодь йшла, зокрема, в науку. Буде велика дизайн-конференція «Дизаріум», недавно був науковий фестиваль. Буде багато-багато інших речей, тому молодь точно не питає. Але якщо говорити про інфраструктурні речі, річ, яка мені дуже подобається, їх є декілька.
Коли в 2018 році Львів став українською молодіжною столицею перший раз, то було відкрито простір на вулиці Скорика, перший молодіжний. Далі було відкрито ще один на Сихові, Open Lab. Але є два особливих так само простори. Це Pix Lab на вулиці Городоцькій, це той, який займається дизайном, але є великий Urban Camp, це на вулиці неподалік Рящівської, який понад 5000 квадратних метрів. І це, власне, колаборація львів'ян і харків'ян, дуже крутих, класних людей, які змогли величезну, хто тут має відношення пряме до архітектури, розуміє, що таке зрушити об'єкт, який був закритий 15 років тому, здається, коли останній раз щось відбувалося, де по факту немає ні мереж, де по факту немає опалення, нічого. І за рік-півтора, це 5000 метрів, а це складна величезна будівля, зрушити, щоб вона запрацювала. Тому цей об'єкт, як і багато-багато інших, про які, можливо, зараз я не згадав, це один з таких прикладів, коли речі, які на папері неможливо зробити, от так, якщо подивитися з точки зору бюрократії, для того, щоб його зрушити, треба вкласти 200 мільйонів. В тебе нема 200 мільйонів, але ти маєш круту ідею, маєш круту команду і знаєш, як оцю ідею просунути, тоді можна все. Але насправді, ще те, що дуже відверто мені подобається, і я десь недавно прочитав вчора чи позавчора пост чи Антона Коломійцева, чи Романа Крушельницького, не знаю, чи вони тут є, то вони шукають свою команду теж колег-архітекторів. Є Антон. То якщо хтось хоче реально брати участь і створювати круті проекти, про які потім ви будете розповідати на цій великій сцені, то йдіть в цей департамент. Кращої локації, це не є, я там не критикую, що не треба йти в приватні архітектурні дизайнерські, точно треба йти. Але якщо ви хочете війти в історію, то йдіть в цей департамент, і ви не помилитеся, зможете за рік чи за два навіть перевірити мої слова. Дякую. Дякуємо вам. Може, хтось хоче щось додати? Так, я думаю, що я би хотіла додати кілька речей. В першу чергу, мені видається, що в нас трошки за екраном залишається питання взаємодії. Бо насправді мені видається, що оця трансформація і проекти, про які теж говорить Андрій в місті, і проекти, які ми бачимо, що реальні, там, наприклад, те, що ми робимо в Івано-Франківську, і ми зараз дуже багато працюємо з іншими містами в Україні, меншими містами. Тому що мені видається, що Львів і багато інших міст, вони є таким хорошим бенчмарком. Так? Але те, як ми взаємодіємо з іншими містами, ми бачимо, що перший момент, і ще раз, і імплементація цих проєктів, тут дуже важлива колаборація. Тому що питання в тому, що молодь однозначно може бути драйвером цього процесу. Це з одного боку. А з іншого боку, далі нам треба перетворювати ці проекти в сталі. І тут ті люди, які мають досвід, і це питання, чи це адміністрація, чи це бізнес, чи це громадянське суспільство, оця взаємодія. Тому, наприклад, для нашого проєкту співтворення є першою цінністю, бо ми розуміємо, що це завжди про колаборацію. Це про колаборацію міста і бізнесу, це про колаборацію різних поколінь, бо кожен з нас в цьому процесі, він буде виконувати свою якусь місію, так? І тільки разом ми можемо зробити міста і класними, і комфортними, і безбар'єрними, і так далі. Є дуже маленький коментар, щоб ви розуміли. Оцей Urban Forum, який зараз відбувається, якщо ви подивитесь на команду, яка його створює, на чолі, знову ж таки, з Антоном Коломійцевим, це команда молоді. Це не є старі якісь чиновники, архітектори чи урбан-активісти, яким там багато років. Це молодь. Це молодь, яка ініціювала, молодь, якій потрібно, молодь, яка шукає нового експерименту. Тому це яскравий приклад того, що молодь драйверить і молодь є стимулом для змін. Я, знову ж таки, як архітектор, як людина, яка займається і бізнесом архітектурним, можу чітко стверджувати, що жоден проект неможливий без залучення молоді. Тому що з часом, що я казав, раціо включається, прорахунок ризиків, інколи ти не робиш проєкт, в якому чітко прочитуються всі ризики, і він стає не цілісним, не ціннісним, а таким просто фоновим. Щоб ти зробив якісні зміни, архітектура, яка змінює простір, змінює суспільство, ти мусиш залучати молодь. Тому що вона не має оцього ще раціо, яке він інколи стає таким гальмом для просування, для розвитку.
Дуже вам дякую за відповідь. Чи бажає хтось ще додати? Якщо можна, я дуже коротенько. Власне, поділюсь інсайтом з організації проектної роботи також в Урбан-Русі. Коли ми формували з командою завдання по створенню фінальних проєктів для команд молоді зі всієї України, ми також думали, наскільки обмежувати чи не обмежувати тематики, в яких можуть працювати, адже це молодь. Тобто, чи задавати якісь там рамки, чи задавати момент опрацювати якусь локацію біля школи, чи в своєму дворі, чи, не знаю, чи створити якусь умовну петицію. Але ми дали свободу, і ми побачили настільки широкий погляд на проблеми. Молодь розуміє дуже глибоко дорослі проблеми, які сягають питань доступності, насильства, якщо мова про якийсь інформаційний простір, якщо про фізичний, це, звичайно, розуміння контексту і стійкості, екології, безбар'єрності, і це дуже мотивує, бо ти розумієш, що це, власне, якщо говорити молодь, місто, майбутнє, це не страшно за це майбутнє. Дякую. Дякуємо. Ось кожен з вас тільки що казав про залучення молоді у процеси розвитку міст. І навіть пані Людмила зазначила, що вони працюють не тільки в Івано-Франківську, але і з меншими містами. І я так розумію, що основний підхід для вас є кооперація поколінь. Однак, можливо, ви можете надати якісь інші поради для розвитку міст, оскільки у вас є достатній досвід, ваш проєкт «Промприлад», який став не просто якоюсь організацією, а цілим культурним кластером, місцем, де розвиваються різноманітні індустрії. Тому, можливо, можете надати поради, як іншим містам так залучати молодь і так розвиватися. Я думаю, що, мабуть, мені би дуже не хотілося давати поради. Бо я думаю, що це питання там умовно досвіду, через який ми приходимо, це однозначно. Але знову ж таки, мені би дуже не хотілося звучати, мабуть, тут песимістично. Але те, що ми бачимо в інших громадах, те, що ми бачимо в інших містах, це одна справа, коли ми приїжджаємо в це місто, і в тому числі в Івано-Франківську. Так? Одна справа працювати з активом, з тими, хто хочуть, молоді, яка хоче впливати. І я думаю, що тут ключове – це щоби, знову ж таки, Андрій вже казав про те, що треба пробувати стукати, йти в ті місця, куди ви хочете, в першу чергу, де ви хочете впливати, а в другий момент це теж ті місця, де вас почують. Тому що мені видається, що там в громадах чи в бізнесах, які вже мають цей досвід взаємодії з молоддю, це одна справа. Тобто класно, коли вже є розвинута програма стажування. Складніше, мабуть, в тих місцях, де оцю ідею того, що участь громади взагалі важлива, її треба просувати. І це такі, знаєте, мені здається, що ми тоді перетворюємося в такі собі криголами, бо нам треба пояснювати, чому, як, наскільки це впливає. І я думаю, що ми, на жаль, бачимо, що є міста, особливо якщо ці міста маленькі, які через це дуже часто втрачають молодь. Тому мені здається, що важливо, щоб це розуміння того, що молодь в місті потрібна, вона була на всіх рівнях. Як на рівні органів місцевого самоврядування, так само на рівні бізнесу і на рівні громадянського суспільства. І ми, насправді, в Івано-Франківську намагаємося, я не можу сказати, що ми там уже в точці, в якій ми хочемо опинитися, але ми в Івано-Франківську намагаємося бути таким магнітом. І це магніт для локальної молоді точно, яка має залишатися, тому що ми хочемо показати їм перспективу, що їхній голос в цьому місті зараз, в цій точці, важливий і цінний. І це теж там в нашому випадку це допомагає нам залучати бізнес. Я думаю, що бізнес, мабуть, найбільшою мірою розуміє, чому їм потрібна молодь, тому що ми зараз дуже чітко розуміємо, наскільки в нас серйозні кадрові виклики на ринку праці через високий виїзд людей за кордон і так само через мобілізацію. Відповідно, бізнес, мабуть, перший, хто розуміє, чому їм потрібні, чому молодь потрібна в місті. Але от пояснювати органам місцевого самоврядування, забезпечувати ці можливості стажування і бути перекладачами, тому що так, як каже Марко, бо ще раз, молодь думає в один спосіб, дорослі, там люди, і це питання, мені здається, що це зовсім не питання
не тільки питання віку, це теж питання духу, так? Тому що, вибачте, але у мене 42-річний CEO, який такий крейзі, що іноді мені хочеться сказати: Юра, спинися. Ось, але от мені здається, що це важливі речі, так? Зрозуміти, як ми можемо, і зрозуміти, хто в місті, якщо це там не Львів, Київ, Дніпро, чи Харків, чи Одеса, хто в місті може бути оцим адвокатом, і хто може бути в тому числі таким допоміжним криголамом для молоді, для того, щоб молодь була більш видимою, більш включеною. І ще раз, ми можемо це пояснювати дуже просто. Інакше ця молодь просто поїде в інші міста. І я хочу теж поділитися ще одною практикою, досвідом промприладу. Станом на цій точці ми намагаємося активно включати молодь. У нас є досвід, коли в нашій команді працюють школярі, і прям працюють з дозволом від батьків, звичайно, але працюють школярі, студенти, звичайно. І так само, я можу сказати, що в нас зараз близько 30% нашої команди не з Франківська, включно зі мною. І ми намагаємося бути таким магнітом для тих людей, які чи з тої чи іншої причини виїхали зі свого міста, чи готові працювати з нами дистанційно зі всієї України. І більше того, нам важливо бачити тих, хто за кордоном. Тому що, ви розумієте, що зараз молодь, закінчуючи школу, вона часто обирає виїзд. І нам важливо зрозуміти, тобто наші міста критично повинні, і це, мабуть, мають зробити раціональні дорослі, розуміти, що трансформація критично важлива зараз в цій точці, інакше кількість людей в цій країні буде зменшуватися. І тоді, незалежно від того, наскільки успішний буде Київ, Львів і всі решта, якщо ми не будемо мати, для кого ці міста створювати. Дякую. Я ще маю теж одну думку, насправді. Цей час, в якому ми зараз знаходимося, час повномасштабної війни, він ще змушує нас робити все швидко. Інколи те, на що йшли роки, відбувається за дні, за години. Я наведу два приклади, які насправді такі дуже символічні. Поки Людмила говорила, мені вони щось пригадалися. Десь кілька тижнів тому у Львові була історична зустріч. Приїхало 35 міністрів закордонних справ. Не просто так приїхали. Вони там підписали дві дуже важливих документи. Перший – це перший мільярд, який скерований з заморожених активів російських на підтримку Збройних сил, що є дуже знаково. А друга, не менш важливий, можливо, навіть більш важливий документ – це те, що розпочато процес створення трибуналу по відношенню до нашого ворога. Це дуже важливий процес. Але до чого я повертаюся, до чого тут навіть не студент, а до чого тут навіть школярі. Декілька днів перед тим ми ж думали, окей, а як зробити так, щоб візит міністрів, він запам'ятався. І кожен міністр, який приїхав, отримав не там якийсь крутий продукт, зроблений там світовим брендом. Він отримав символічний подарунок від соціального підприємства, яке зробили в наших львівських школах. Він називається «Антистрес», що є дуже символічним, коли міністр великої, потужної держави приїжджає в країну, в якій триває війна, і йому дарує дитина, яка вчиться в українській школі, дарує річ, яка є антистресом. І це, насправді, реально неймовірний прецедент, за яким буде дуже багато. І, насправді, вже наступні делегації, коли приїжджали, то вже замовлення для цього соціального, дитячого, шкільного підприємства неймовірно велике. Тому все можливо. Від дуже глобального до дуже, здавалося б, локального до конкретної школи, яка є, зокрема, в нашому місті. Але я наведу інший приклад, який є дуже масштабним. Тобто, здається, 2 роки тому команда Бюро євроінтеграції, це всі молоді люди, я думаю, я навіть не буду називати, який вік, але всі дуже молоді, подавали заявку разом з групою класних теж молодих людей з різних університетів, з першого медичного об'єднання, на те, щоб отримати титул, власне, інноваційної столиці. Для чого це потрібно? Тому що цей титул приносить, зокрема, і гроші, але подавалася конкретна ідея. І подавалася ідея створення Центру дослідження мозку, тобто дуже серйозної інституції, яка сьогоднішній час потрібна, тому що, на жаль, ми маємо дуже багато поранених наших героїв, потрібно досліджувати, як мозок на це реагує, випрацьовувати нові протоколи, на основі цього створювати якісь нові лікування, яких раніше не було, тому що сьогодні, на жаль, наші герої переживають дуже складні травми війни. І Львів
переміг, здобув 3-е місце після Лісабона і Варшави. Було дуже багато різних міст, і сьогодні у Львові на вулиці Миколайчука, звідси неподалік, там менше кілометра, на базі першого медичного об'єднання створений перший центр дослідження мозку. Той центр, в який 2 тижні тому приїжджав Нобелівський лауреат разом з дружиною, яка там є дуже крута, займається теж там в питаннях ментального здоров'я, там в дослідженні різного скринінгу, яка була дуже захоплена. Там працюють зараз молоді дослідники, які теж по віку, по підходу, по всьому молоді, працюють з досвідченими лікарями, створюють нові протоколи. Тому до чого я веду? Сьогоднішній час це заклик до мене, до всіх разом нас з вами, він є надзвичайно цінний. Кожна секунда, кожна хвилина є важлива, тому що ми маємо робити все дуже швидко. І на мою суб'єктивну думку, хай хтось мене закидає помідорами чи чимось іншим, але я вважаю, що сьогодні ми є, мабуть, найбільш інноваційною державою у світі. Чому? Тому що момент від винаходу до впровадження, він у нас є найкоротшим серед всіх країн світу. Про які технології мова йде, не лише військові, медичні, в багатьох інших. Тому, але хто це робить? Це роблять конкретні люди, і в більшій мірі, в великій мірі це роблять неймовірні, круті молоді люди. Дякую. Дякуємо вам. Ми перейдемо до наступного питання, підтримуючи тему взаємодії. Я хотіла б трішки розповісти про Urban Рух. Коли ми почали робити наші фінальні проекти, ми зустрілися з такими як викликами: знайти фінансування, знайти якихось партнерів, знайти ще там щось. Та в нас з'явилося дуже багато запитань, таких, наприклад, як молодь може вже зараз співпрацювати з бізнесами? Чи розцінюється бізнес як партнерство, як ініціатива? Типу, чи взагалі приймає бізнес молодь як якийсь ресурс для майбутнього? Я думаю, що можна якщо хтось хоче поділитися своїм досвідом чи сказати свою думку, він може взяти слово. Я не вважаю точно себе прямим представником бізнесу, але, напевно, представником молоді, яку дійсно можна розцінювати як величезний ресурс. І, власне, думка така про вибудову довіри між містом, громадою і молоддю. Це, власне, є той ресурс, який може бути дуже цінним в контексті як і генерування цінностей, як підтримки. Коли ми готувалися до панелі, Нікіта сказав, що бізнес може бути з тобою на одній хвилі, співпрацювати з тобою тоді, коли ваші цінності зіштовхуються, коли ви є взаємодоповнюючими для розвитку одне одного. І тому оцей величезний, якщо формувати, знову ж таки, звернусь до теми цієї цінності в контексті правильних культурних наративів, в традицій, в збереженні локальної економіки, в розуміння інвестицій в український бренд, в український виробник, загалом в українські громади, ми можемо говорити про те, що це є дуже гарне партнерство. Я думаю, що є сенс, можливо, Людмилі або Марку продовжити це питання. Ну, і постараюся дуже коротко, бо часу мало. Скажу не як архітектор, а як бізнесмен. Так, будь-який бізнесмен розглядає молодь як частину верстви населення, як активного учасника бізнес-процесів. Тому ми дуже часто чуємо слово інклюзія, інклюзивність. Ми її сприймаємо в сфері, яка стосується там включення людей з інвалідністю в основному, але інклюзія – це включення всіх, максимальної кількості людей в процеси життя, життєдіяльності і економічні теж. Минулого року я цікавився дослідженнями, що інклюзивність, включення у всіх верств населення, включно із молоддю, і літніми людьми, і людьми з інвалідністю, вона дозволяє економіці рости там пропорційно. Тобто це дуже важливий з точки зору економіки фактор росту суспільства в економічному плані. Тому так, молодь розглядається як певний елемент росту. Окрім того, як я вже говорив спочатку, молодь сприймається як елемент, драйвер емоційного росту. Тому що
я тут багато говорю про розвиток префронтальної кори мозку і там поділ на людей, які вже сформований мають мозок і ще не сформований. Але по великому рахунку всі, хто сидять тут на сцені, і я включно, ми є молоддю. Тобто, бо фізіологічно мозок зупиняє цей розвиток свій в 20-27 років, і тому і мені 51, але і будь-хто, хто старше 30 років, він себе відчуває 27-річним, бо фізіологічно він не може бути іншим. Мозок не може себе вважати 50-річним. Так враховано. І, відповідно, з часом ми всі себе навантажуємо якимись репутаційними речами, ми часом себе навантажуємо якимись обмеженнями. І от люди, які вчаться в молоді знімати ті обмеження, вивільняють свою внутрішню дитину, свого внутрішнього юнака і добувають якихось успіхів. Тому молодь, вона є дзеркалом, в яке ми можемо подивитися і зрозуміти, де я схибнув, де я пішов не туди, де в мене забагато раціо. Я вже 6 чи 7 років є архітектурним ментором для молоді. Я кожен рік беру 10-15 молодих студентів-архітекторів і безкоштовно з ними проводимо сесії менторства. Я це роблю не тому, що от я маю в тому якісь бізнес-інтереси, а тільки тому, що я вчуся в них вивільняти свою внутрішню енергію дитини своєї. Я звіряю свої цінності, актуальні цінності сучасності, і я рекомендую це робити усім архітекторам, досвідченим, які є тут в тому залі і десь за межами цього залу, проводити такі експерименти, спілкування з молоддю. Молодь дає, можливо, мені більше, ніж я своєю підтримкою, рекомендацією даю молоді. Тому молодь включається і економічно, і емоційно, ментально. Це дуже важливий фактор росту, неймовірно важливий. Дякуємо. Ну, що ж, ми можемо ще Мені довго... насправді, ще секундочку, якщо можна, мені насправді дуже резонує те, що озвучив щойно Марко. Я єдине хотіла би додати ще, мабуть, кілька речей. Перший, ще раз, є завжди мова, якою ми говоримо як інституції, мова, якою ми говоримо як люди якогось певного віку. І мені видається, що тут важливо розуміти, мати оцей взаємний інтерес до мови одне одного. Так? Тому що бізнес має якісь певні свої функції. І якщо ми їх будемо розуміти, як молоді люди, для того, щоб звертаючись там, не знаю, повз якусь взаємодію, це явно буде давати нам краще позиціонування себе в очах бізнесу, так? Ну, але в тому контексті, що вони будуть розуміти, що ми теж турбуємося, так? І мені здається, що оця от розуміння способу підходу, мислення одне одного, вона точно допомагає, і вона створює цей ґрунт для спільних цінностей. І далі, ну, мені видається, що дуже важливий момент, і це те, що ми бачимо там, не знаю, часом в громадянському суспільстві, часом теж з молоддю в проєктах, коли вони приходять до бізнесу дуже важливо, щоб їх не розглядали як гаманець, а частину процесу. Тобто дуже часто бізнес може бути суттєво більше, ніж просто вашим донором, тим, хто дає гроші. Тому що мені здається, це те, що мені насправді дуже сильно подобається, бо я насправді доперла, щоб працювати з ментором тільки в 35. А я дуже чітко розумію, що люди, яких ми беремо в команду зараз, вони кажуть, мені треба, щоб ви мене менторили. І це класно, тому що це допомагає зростати. І от дивитися на бізнес з позиції партнера, на бізнес з позиції потенційного ментора, з позиції того, хто може принести цінність у вашу ініціативу, це дуже важливо зараз для того, щоб ця взаємодія була суттєво більш ефективною. Тому що це долає оцей бар'єр скептицизму. Ми дуже дякуємо. Насправді ми можемо продовжити цю дискусію ще дуже довго, обговорити багато запитань, чому ж нам потрібно залучати молодь, яке її місце в наших містах. Однак, на жаль, ми маємо обмеження по часу. Тому ми раді подякувати нашим чудовим спікерам, які завітали сьогодні до нас, обговорили з нами різноманітні питання, ну і витратили на нас свій дорогоцінний час. Так, давайте подякуємо Яні і Нікіті. Я хочу запитати, чи ми готові до нагородження? Так, відповідь так. Так, пані Минове, давайте підготуємо. Давайте ще більше поаплодуємо нашим модераторам, учасникам дискусії. А я маю честь запросити усіх тих, хто
має отримати якісь нагородження, але запрошуйте всі 5 команд, тому чекаю вас на цій сцені. Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Київ та Львів. Запрошую вас на цю сцену. І учасника журі Олександра Столового, також організаторів Львів Урбан Форуму. Усіх запрошую сюди, аби ми дізналися, хто переможці. Це подарунок вам від нас. Ми можемо сісти? Алло. Такий був план. Так, куди? Давайте ми вийдемо сюди, щоб ви бачили. Всі, хто залишилися у глядацькій залі, давайте поаплодуємо всім учасникам. Це в нас зараз буде нагородження переможців пітчингу проєктів освітньої програми 3-ї хвилі урбан-руху «У міста є я». Давайте ще поаплодуємо. Біля мене Олександр Соловий, давайте йому поаплодуємо теж, тому що ми зараз будемо дізнаватися переможців. Ми почнемо... На ту сторону перебіжу. Так, перебігайте. Отож, усі претенденти на перемогу на місці, і я готовий назвати, в нас буде повільно, ми нікуди не поспішаємо, звісно. Третє місце, команда з міста Вінниця, Хакебак. Давайте поаплодуємо. Виходьте, ж отримуєте. Виходьте за своїми нагородами і декілька слів. Друзі, мене сюди поставили, щоб я вам сказав таку якусь журівську настанову. Ну, вони казали батьківську настанову, але мені кажеться, все ж таки це гуртова відповідальність. Ми отам всі разом зібралися, довго-довго дискутували стосовно того, чому вас і чому саме ці команди нагородити. Тому декілька слів, декілька речень до кожної команди. Друзі, ваш проєкт, він прекрасний, але дуже хотілося, щоб ви в цьому проєкті, саме як загальноміському проєкті, щоб він був масштабним, щоб він відчувався, що ви щось робите унікальне, щоб він був поєднаний з певним мистецтвом, з певною скульптурою. Я тут. І якщо вам буде потрібна допомога, певне менторство, як це реалізувати, щоб до вашого цього місця, де у вас самі прекрасні жуки живуть і відчувають себе комфортно, щоб це була така як фотозона, це місце, яке хочеться відвідати в Вінниці не просто так, а от приїхати, прямо обов'язково відвідати цю точку. Нам здається, членам журі, що вам треба додати оцієї масштабу скульптури. І умовно, якщо це буде не просто будиночок, а якась величезна гігантська дерев'яна бджола у вигляді гігантського будинку для маленьких комашок, це буде дуже круто. Так що звертайтеся, контакти є. Ми з членами журі вас підтримуємо і доведемо цей проєкт, щоб ви дійсно, щоб ми туди їхали і раділи, що ви таке класне зробили для всього міста. Вітаю вас ще раз. Ми готові дізнатися друге місце. Це команда Відлуння з міста Львова. Давайте поаплодуємо. Запрошую вас. В нас є додатковий подарунок для команди зі Львова від Радіо Перше. Перший західний інтерв'ю команді, яка найбільше сподобалась. Місто Львів запрошують вас на інтерв'ю. Давайте поаплодуємо. Команді зі Львова члени журі передають величезні обійми, тому що ваш проєкт, він надихає. Ваш проєкт – це про оцю спільність і взаємодію не тільки людей між собою, а через природу, через оцей водний менеджмент. І єдине, що дуже хотілося, щоб ви в цьому проєкті не розпилялися на купу різних моментів, що там будуть лавки, там будуть якісь інтерактивні штуки, ще щось. Сконцентруйтесь на найголовнішому. Найголовніше – це оця вода, з якою ви співпрацюєте. Вода – це постійний ресурс, і вона буде тим головним акцентом, яке буде притягувати туди людей до відвідин. Так що вітаю вас. Давайте ще поаплодуємо команді.
Можете повертатись на свої місця. І давайте, хто ж переміг, давайте додамо трошки драматизму. Яка ж команда сьогодні забирає першість? Хто це може бути? Ми спеціально тянемо трошки. Мене попросили трохи більше драматизму. Я сподіваюся, це не доведе ні до яких стресів і нервових зривів. Але перше місце сьогодні забирає команда, яка приїхала з міста Києва. Поштове перезавантаження. Можна поаплодувати більше і... Давайте ще привітаємо команду переможців. У мене працює мікрофон? Так, є. Олександр, дасте декілька слів, чи ви теж радієте? Та я радію, звісно, за всіх радію. Ви не всі молодці. Друзі, київська команда, наша настанова вам в виконанні цього проєкту в майбутньому, в імплементації. Порада загальна. Не старайтесь боротися з кимось. Ті люди, які вам заважають, то їхнє питання. Ваше питання – це той музей, до якого ви долучаєтеся. Насправді музей під Поштовою площею – це унікальний музей. Історики і науковці говорять, що такого музею, масштабу таких розкопок з такого століття немає ніде в світі. Тобто, як на нашу думку, журівську, вам потрібно весь ресурс, що ви маєте, і, можливо, і гроші, і взагалі ваш ресурс, ваш час застосуйте на те, щоб просто про цей музей більше людей навколо дізналося. І тоді до вас прийдуть люди, не оті, що вам забороняють, а ті, хто хочуть з вами співпрацювати, і у вас вийде набагато ширше і масштабніше, тому що ті розкопки, ті історичні знахідки, вони дійсно унікальні на весь світ. Вітаємо вас! Дякую. Давайте ще подякуємо. У нас є ще один приз, спеціальний від організаторів Львів Урбан Форуму. І кому він дістанеться, зараз ми дізнаємось. Словом, нагороджуємо одну з команд, яка вже нагороджена. Буду швидко, бо з часом трошки вже перебрали. Нагороджуємо ось такими флікерами, якими можна користуватись, плакатом від Дереги про Львів Урбан Форум і стікер-паком, сакомоклеючим на футболки. Команда з Вінниці. Це команда, яка зробила прототип, якою була найкраща презентація. Дякуємо вам. Ось ваші подарунки. Забирайте. Панове, давайте поаплодуємо усім учасникам. Давайте учасники теж поаплодуємо. У нас є трошки обмежений час. Давайте ще поаплодуємо усім учасникам дискусії, модераторам обов'язково і усім, хто брав участь у цьому проєкті. Вибачте, будь ласка, я зараз дивлюся теж на тих, хто не отримав нагороди. Гайз, дивіться, мій фокус – це фандрейзинг. І ми дуже часто, коли отримуємо «ні», далі сідаємо з командою аналізувати, що означає це «ні». Ні, не зараз, ні, не так, ні, не для цього проєкту, ні, не стільки. Продовжуйте, будь ласка, робити те, що ви робите. Дякую вам. І вітання переможцям. Вітання усім переможцям, вітання усім учасникам. Дякую. У нас скоро наступна подія. У нас 30К теперь есть, прикиньте, мы богаты нахуй. Давайте сфоткать. Закончился, все, я свободна. Я свободна. А ты не будешь, типа, нам там помогать, что-то делать, типа, реализовывать? Вы меня уже не заставите, ну, смотрите, это уже не урбан-ру. У нас залишилось 20 хвилин. Ну, не почати грати. Ми не бачимо ради. Я був дуже. Але, треба з вами. Не знаю, ми вже запам'ятали. Запам'ятайте, поштове перезавантаження. У нас є інстаграм поштове шапка Львів. Так, там є подписки, пишіть, будь ласка. Супер. Ё-моё, какая имба.
Так, товариство, це знову я. І я буду тут говорити, поки ми не зберемося у цій глядацькій залі. Хтось хотів аплодувати. Це добре, це хороша штука, мені це подобається. А ви можете поаплодувати самим собі, не мені. Просто поаплодуйте, що цей день сьогодні несеться шалено. Всіх вас запрошую. Так, що ми маємо? Мені сказали, що я можу зараз попросити вивести QR-код, якому ви можете залишити, поки ми чекаємо, якому ви можете залишити відгук. Так, власне. Для чого? Ви залишаєте відгук, і вже сьогодні, після вечірніх сьогоднішніх лекцій, на вас чекає книжка, про яку ви всі питаєте. Тому я вас закликаю, якщо така мета у вас є, користуйтесь цим QR-кодом. Але я усіх ще більше запрошую займати місця. І, власне, я для цього оце говорю, щоб ви розуміли, що тут щось відбувається, і на цей голос йшли. Я бачив людей там на кава перерві, на вулиці, там фантастично, але тут буде, власне, цікаво та корисно. Тому я всіх вас запрошую сюди. Що в нас ще буде сьогодні? Сьогодні буде дуже ще багато насиченого матеріалу. Це у вас є, книжки ви отримаєте. І так, що ще? Трансфери. Ви знаєте, що звідси йдуть трансфери назад о 18:00, 18:40 і о 19:00. Сподіваюся, ви за це пам'ятаєте, за цю опцію. А завтра, відповідно, о 8:30, 8:40 і о 8:50 з підвальної. А сюди на Старознесенську. Звісно, ми знаходимося тут. Так, давайте поаплодуйте, як сьогоднішній день. Дайте знати, як проходить день. Дуже не то. Давайте гучніше попробуємо, включимось. Я розумію, дуже вже багато всього сьогодні відбулося. Але так, дякую всім, кожному і кожній, хто аплодує, тому що це дуже важливо включатися. Так, люди, які заходять, одразу рекомендую вам знаходити місця. Тут одразу сідати. На нас чекає ще трохи лекцій, ще трохи інформації. А це, власне, наш другий день Львів Урбан Форуму, який от-от досягне свого апогею. Так. Сідайте. Головне, бо мене дуже лякає ця зона там, де мерч. Таке враження, що її беруть штурмом. Трошечки легше, я всіх запрошую сідати, всаджуватись, бо в нас ніби там закупорення, такий корок. Не пасує на Львів Урбан Форумі, щоб в нас були якісь корки. Це погана карма буде, поганий символізм. Тому давайте обійдемося без цього, без оцих заторів. Тільки не тут. Тому вас запрошую займати місця. Кликати своїх друзів. Мені здається, що нас трошки підзбирали, але я просто вас заохочую знаходити собі місця, а не стояти там. Книги, мені пишуть, книги будуть після лекцій. QR-код можна сканувати, місця собі треба знаходити. Мені здається, що ми готові. В нас цей блок називається «Архітектура неперервності». Давайте поаплодуємо цьому блоку окремо. Гучно аплодуємо. І модератор цього блоку, головний архітектор міста Львова Антон Коломейцев. Давайте поаплодуємо цьому чоловіку. Можна гучніше! Можна ще одну хвилю. Це не завадить. Так, ось він, я вас не обманюю. Антон, давайте ще поаплодуємо, розпочинаємо. Дякую. Дякую, друзі. Надзвичайно приємно, що дійшли дійсно до вечора першого форуму. Я закликаю всіх займати місця. Лекції будуть трошки довшими, але вони будуть надзвичайно насиченими. Ми маємо двох унікальних лекторів у завершенні сьогоднішнього лекційного дня. І знаєте, як коли
хочеться зосередитися на інформації, а доведеться потім десь пробиратися всередину, сідати, шукати собі місце. Тому закликаю насправді всіх знайти собі місце зараз, поки це є можливо, бо я бачу, підходить нижній зал сюди у залу, і важливо всім знайти собі місце. Ми мали багато тем сьогодні. Ми говорили про транспорт, про розвиток TNT-коридорів, зв'язок львівської агломерації з європейськими транспортними шляхами. Ми говорили про питання доступності, ми говорили про найрізноманітніші теми, які звучали, і зараз була панель присвячена майбутньому молоді, але насправді під вечір маємо унікальний блок, і який максимально відповідає тематиці нашого форуму. Це є блок, присвячений темі тяглості. І, власне, що таке тяглість з точки зору архітектури, будуть розповідати унікальні архітектори, архітектор та архітекторка, відповідні дві лекції. І першим з них є пан Мирослав Щік. Я представлю пана Мирослава як надзвичайно важливого європейського архітектора. Він народився у Чехії, але в 15-річному віці переїхав до Швейцарії, там закінчив чи не найкращу архітектурну школу в Цюриху і вчився в унікального світового архітектора Альдо Россі. І, власне, не дивно, що архітектура пана Мирослава, вона не піддається жодним шаблонам, вона дійсно є з дуже сильною такою ідентичністю. І, ви знаєте, це не є архітектор з такою екстравагантною зірковою архітектурою. Це, скоріше, будівлі, які формують дім для сім'ї, дім для спільноти, дім для громади. Реалізацій є багато, і, звісно, є так само участь як куратор Венеційського бієнале, представляючи всю швейцарську архітектурну спільноту, але і багато реалізованих об'єктів. Мені поталанило, повезло бувати в цих об'єктах. Я пригадую дуже спекотний день у Цюриху, коли практично все місто буквально вимерло, жодної людини на вулиці, тому що просто неможливо знаходитися в міському просторі. І коли я дістався просто в середині дня Гутцігер Ареаль, це то місце, яке запроектував пан Мирослав, я почув дитячі голоси, я почув спілкування старших людей, які сиділи поруч на лавці у затінку дерев. І я зрозумів, що рецепт цього містобудівного кварталу, він є унікальним. Він працює навіть в таких екстремальних умовах. Це дійсно місце, де живе щаслива спільнота. Архітектура пана Мирослава – це архітектура, яка відновлює поняття давно забуті, на жаль, в нашій сучасній архітектурі, такі як, наприклад, карниз і важливість того, що стіна має бути завершена якимось елементом, як карниз. Так само це архітектура дуже щира, дуже чесна архітектура. І це, звісно, проявляється і в самих лекціях, і доповідях пана Мирослава, які є дуже відвертими, такими архітектурними откровеннями. Прошу оплесками вітати пана Мирослава на сцені Львівського Урбан Форуму. Floor is yours. Dobrý den.
I became a seismograph for loss of identity, loss of homeland, because 1968 I had to leave, maybe even because of your grandfather, because the Soviet army came and we didn't, as children, we didn't make a difference between Russians and Ukraine. So they came and I had to leave. So coming to a foreign country like Switzerland, you don't like it the first 8 years, because 1968, Prague was full of culture and I was a starting hippie and long hair and whatever. And then I came to a cold country in November 1968, in the age of 15, probably quite a difficult age. And everybody was shortly cut and distanced. It took me 9 or 10 years until they have opened their hearts. On the other hand, it took me 8 and 10 years to understand what the Swissness is. So maybe because I had to learn a foreign culture, another taste of bread and beer and whatever. Everything is different. And since then, probably, I have the sensitivity for losing identity. I don't think that bombs are the worst. They are worse because they kill people. But for the town, they are only worse if you destroy the after in the peacetime, if you don't reconstruct the world as it was. I think that there is a good example from Germany. On the February 23 in the night, a big British Air Force attacked Dresden. General Harris thought that probably if they bombed Dresden, Hitler will give up. So these were the worst attack in one night, and in the morning the United States Army Air Force continued. And from Dresden there was nothing left. So since then you have in the books a sentence that the bombs destroyed Dresden. If there was the sentence they killed all 70,000, it would be correct, but the bombs didn't destroy Dresden. Because from all the bombed buildings, only 15 to 20% were really destroyed, in the meaning of there was nothing but bricks. And all the other 80% were destroyed by the Germans after, in the peace democratic society, because they wanted to start by zero. That means if you have a will, you can save the bomb city. You don't have to make a master plan. You don't have to invite foreign global architects to get your city back. You can be, as Bavarians, these were the most stubborn Greens. They wanted the city exactly the way as it was. No American influence, no progressive architects. At the end, Munich is the most beautiful of all the German cities. And all the others which were improved by master plans, by architects, urbanists, are the worst. Do the same thing as it was. Your city doesn't have to be beautiful. It is as it is. It is full of mistake. All cities are full of mistake. That's why you like it. Don't improve it, please.
Freudenstadt in Germany. They were probably old-fashioned people, but they built every house exactly with all details. And now it's full of tourists because everybody likes it. And Düsseldorf, Köln, all the modernized, progressed city, you would never go as a tourist to these cities. So please, if they propose you always, don't rush it up. Once there is a peace, and there must be sometimes the time of peace, wait. Live even in a tent, but don't build the buildings in 5, 10 years. It takes generation to build up what was destroyed. Otherwise, look at the picture of Köln. If you like it, do it in a quick way. Why I became architect who is afraid of dynamic development, why I'm so afraid of Chinese copying our towns, or now in Africa the towns, because I know that tradition is right or wrong, it is your tradition. You have heritage, what is here, and you have to keep it like a treasure. Can I have the next one? But it needs that you really love the old. You can't start by the head. You have to feel it, probably not here, but here. You have to like the colors, the surface. We are not talking about our nation. We are not talking about the big culture. We are talking about houses, doors, windows. What we feel when it's warm. Thank you. Yes. So remember the streets you are walking, the memory. It's the localness I'm speaking about. And as is clear, I am not the friend of global world. I'm not talking about economics, politics. I'm talking about, I like the streets I work in. And that's probably necessary. These are probably my dreams. So this is the first drawing. I was in your age. I don't know, 27, 26. Maybe some of you are younger, but I was 26, 27. And there were films. It's the time when we are losing something in Europe. It's the time when the industry is leaving cities and Europe. That's where we are starting to lose all our advantages to India, to China. But for me, in a city like Zurich, it meant until then there was a lot of district of working class, Italian communists, or workers' bicycle clubs. And when there was the 1st May, it's democracy, it was not Soviet system, so they went out with red flags because they dreamt about revolution, whatever. And suddenly, in 8, 10 years, it's gone. Zurich became a bank city. You know only the bankers from Zurich, but for me, Zurich was workers' place. And if I say workers, I mean cooperatives. Because in the 1930s, there was not only communist answer, but there was even social democratic answer. Put yourself together. Make a solidarity. Make cooperatives for living, for food, for houses, for schools. And that was the power against the capitalistic order. Yes, I'm a little bit on the left side, as you hear.
That was Zurich for me, and until now, I didn't accept the change of champagne people from the bankers drinking it already in the afternoon, the Margaret Thatcher people, and so on, the Google coming to Zurich. It's in the afternoon, and they already start to celebrate their greatness, bigness. There are three dangers I see now for our cities. It's the bigness. I think that our cities have scale, are the height, the top of the buildings have a rational reason. And I think really that Hong Kong is beyond. It's already gone. And I don't want even, well, I can't stop it, but I wish we would keep our scale, how we pronounce, how we teach, how we speak, how we eat, how we sleep. And I liked, in those days, Paris. So I thought a traditionalist, that's what the name I gave to myself in those days, would be able to understand the tradition at once. I go to Paris from Gare Saint-Lazare or Gare de l'Est, and I walk to the place where I had to work, and I will understand the French architecture at once. It's not so easy, because homeland is the most difficult roots. This is something which you learn from the very beginning, and you can't learn it. I saw it the first 10 years as a Czech. But nevertheless, I produced in those days probably some interesting poetics. The loneliness of the industrial districts, of the small houses, of the workers, of balcony where there was nobody. A sadness which I have seen in the films of Wim Wenders or Jim Jarmusch. These are the old directors you probably would not so know. Berlin, the same story. We have chosen examples, Paris, Berlin, because we thought we will understand the power which we have seen in these cities. Berlin was isolated in the communist world, surrounded by East Germany Democratic Republic. You had to pass a corridor to get in. And when you get in, the time was still. Nothing was moving in Berlin. It's different nowadays, of course, but in those days, it was quiet. There were some artists from the West world, but most of it was a quiet world compared to the world I came from Zurich, with ABBA music. ABBA, the worst thing I can imagine. The Swedish goodness, the colors, the horrible. That's why I still have the same color, because I don't know. Since then, I am shocked. Since the ABBA came and like that, I'm sorry. Or Bee Gees. Bee Gees would be the same. Or John Travolta. Oh. So the darkness belongs to your city too. It's not only the bright colors. They are there too, of course. Chiaro, scuro, hell, light, and dark. Both are qualities of the city. It's not only fun, but even sadness, even the dead, even the cemetery, church, to be quiet, to talk and to be quiet, both. And the movement of nowadays is to be afraid of dark colors. Oh, everybody asks me in Germany, are you fascist?
because I was dark. But they thought probably the dark must be a fascist one. Yes, I was young. On the right side is East Germany, so the fence, electrical fence, and on the left side there is this Bavarian houses. So that's how the young architects make an imagination of a place on the border. Yes, probably nowadays I wouldn't use these pictures any longer, but at least I show you how I started. Whenever you look TV and there is some film from the German Chancellery, this Moabit Verde, that's the place where they put white, beautiful Le Corbusier volumes, shining, Mediterranita. And it was wilderness. We destroyed wilderness. We destroyed patina. We destroy everything which is a little bit used. And still, this is probably one of the elements even of your town. I'm talking now the whole time not about me, my architecture. I'm talking to you because you will reconstruct your cities. When I arrived 2 days ago at the border from Polish side, there is a quality which you probably know and you don't like it. First of all, there is a black forest. On the Polish side, it's clean. On your side, it's dark. There are some petit chateaux, small castles of the nouveau rich, the most rich people, so they have fences around, and there is no light in it because of the reason we know. And there is nobody on the street. Only some cats we have seen and nothing more. And then we arrived in Lviv, and I saw for the first time something I know from Czech Republic when I returned 1990. All the city has the same color. It's a brownish gray. You don't make differences in the houses. Normally in Prague, they have now a red house and yellow and green. Everybody starts to make individualization. And this, what I have seen is, you have to decide in the reconstruction if you would like to keep it or it must change. The color of your city. Yes, it could. And it is, of course, a little bit romantic that somebody from the academic bubble, from the upper class as I am, is proposing pictures, images of working class houses, of a community. But I remember in those days discovering the Chinese, very beautiful circular villages where the people are living in 2 or 3 circles. Unfortunately, I forgot the name of this typical ethnic group, but it was the reference for my design. So, tradere means you design by traditional pictures, you start from them, and then you work and work and work, and you try to estrange them a little bit. Gone with the Wind. The youngsters, they won't know what it is, but it was a very beautiful film of American civil war in the 19th century. And in this film, this house is burning, it's dark, and it's burned down. But I was remembering this alley, this oak alley, and I was fascinating about architecture which is finished after 200 years. Do you use elements in your design which will be put together in 200 years? You will never do it because you wanted to have it at once, now. And this alley, at the beginning is thin trunks, and then it takes years, and
it takes your children to work with the trees and their children and their children. Do we keep this society in that way? But the most beautiful thing we have even now in Lviv are built by generation, not by architects, by most of them. One started, the other keep it, and the other continued. So don't expect anything from individuals. They can never produce quality of the town you have nowadays. That was what I tried to do. There were 200 years of the American bicentennial, 200 years, and I was invited. There was Hans Kohlhoff in the jury, and he proposed it, so they thought this crazy Czech, what he will produce. And I covered the Los Angeles highway. That's where now all the rumors and fightings are against Trump. This is the highway exactly. And I covered it and put 26 oaks and 26 oaks on the left and right. And I had to solve all the technical problems of this alley, which is not so interesting at the moment. And I would have never been able to see the result of my work. So that's how I began. And now my first construction. Even at the beginning of your work, the mood, how you come to the site. My teacher called it prima lettura. The first lecture is a decision. And I don't talk about drunk or not drunk. I speak about the mental mood. When you come, and I came, I planned it. I will come at the evening when the light is down. The competition for Christians, Catholics, from the east part of Switzerland, living in a Protestant village. And there is still this religious fighting between Protestant and Catholic. So, because it's a Protestant village, they will never sell you a good site if you are Catholic. So, you can have the law where the cows are at the border of the village, where only wood is allowed. But for the Catholic, it was not such a bad example, because they came from the mountains and they brought the shingle style. So they built a church, a priester house, another 3-4 buildings. I am from a communist family. I didn't know what Jesus said, and I didn't understand what the priest is doing over there when the liturgy starts. So when they invited me, so I went to a library, brought home 4 books, and I started to understand what happened on the altar, on the what he's doing here. And yes, I have one. Luck happens sometimes that even the son of communist, non-believing human being can win a competition. And then something different happens. Architecture is a long seller. We are not artists. We are not singer. We are not actor. We work for years. You have to keep patience, power. It can't be a color from nowadays. It must be a color you will like even after 2 years, 3 years. It took me 14 years to finish it. First this house, then this house, then this house. 3 priests change, but Schick was still there. It's difficult because you are a human being and you live and you change, and after a couple of years, you don't like probably even your own architecture, but you still have to work with the context. So the context was the first design of Schick. So 14 years I had only Schick and Schick as a context, and there was only one idea: make an ensemble
make a whole of all the elements. And I think that if you like the wholeness, if you don't like the irony or collage or postmodern joke, you will find a way. If you are serious enough and you are full of respect, you will find a way. It doesn't have to be chic, the way of chic. You will find your own way. The localness will give you the power. That's the first perspective with which I won. And since then, I started to develop this instrument as a very important way of designing. Most design starts by images, not by concept as the Bauhaus girls and boys, not intellectual, but as I said, I start here by making a picture. And that's probably the result of my work. Buschmann is a photograph, an old assistant of me at the Federal High School. So the shingle style became probably the connecting elements of all these houses. And the patina you see after, this is now more than 25 years old. Of course, the wood will change. You have to know the wood. You have to make a choice which one you will take, how brown it will be. Because nowadays we put something on it so we keep the surface. And the chemical elements you don't want, so you can make it by some natural elements, but you still have, first of all, you make the decision for shingles, and then you have to learn what the shingles are, how they are cut, how they are put on, what size they have, what different form of the corner can be cut of them, and so on. So, material of your architecture. Once you have the image, you start to make a construction and materialization. Inside, well, that's probably as an image still understandable. It's the Ark of Noah. It's the turned ship for the Christian society. They did understand it quite well. Even when you make the baptistry, it depends on the pencil you start to work. I know you have the mouth. I have the mouth now too. But in those days, I chalk or a pencil and black and white and however. And I have seen these Aztec from Mexico. I have seen the photograph from the old empire of Aztec in Mexico. So I prefer this presentation. So the presentation, the prima lettura, the way how you present the pictures to your people, even the first you show them, you have to give them the atmosphere. You will be young. They won't give you too much trust. I know, but the way how you come, and I think that it's independently of your age. I think that the earnest of your images must be felt. So you work more than you are paid. That's clear, no? It's called acquisition. You work longer. They pay you less, but one day you get it back. I hope, at least. And then you have the design, and then the craftsman. You don't know anything. I think I didn't know anything about stone and how you work on it. So I went to the workshop and I worked with him 3-4 weeks. I was not paid for it, but I had to understand how he's cutting. I was looking at his hand, and always everybody has a different way of cutting off the stone. And
then I have to adapt my images to his hand. So it means first was the prima lettura, then the first images, then probably the wholeness of a project, but then there is the reality of to construct it. And you still must move. You keep your images, but you will change it until the end. A typical site in Germany, probably no longer so existent, but here in Augsburg, for 45 years they were not able, this is bombed off too, 45 years they were not able to find an agreement how they would do it. And so the local museum invited me to make a proposition. It had to, I think that on the right side, the green one, on the right side, the green one is a restoration of an old facade. It's not exactly the old, but there's a design of making it making it as if it were the old. That's not what I'm doing. And on the left side, there is a kind of postmodern play of the German architecture of 1987. And my house had to be in between. I can't look only to the right. I can't look only to the left or to the other houses. I am in between, and I have to mix of these because I don't want to make contrast. So from the left, I have to take a lot of windows, and from the right, I will take probably the shape to mix things together. That's ensemble. Ensemble is not a wholeness beauty. Ensemble is a compromise, a stylish compromise. Oh, yes. Sorry, I come back. It's a little bit broader because, well, in Photoshop I now a little bit changes. So. I think that in those days I started to call what I'm doing old new. Old new. Because tradere became a little bit too dangerous, because tradere, for example, in religion or Christian thinking, is too near to the conservative fraction. So I prefer to call what I'm doing old new, just simple. It's very simple. Mix old and new, cold and warm, town and village, soft and hard. What you mix, it's not so important. Important is that it's not a one way. Haldenstein. Normally, as you see at the picture, there is only this castle, is a value of preservation, and all the other small buildings in the center are farmers, peasants, 2 cows. Every morning there are 5 of them left. So every morning there is the smell of cows going to the meadows. There is even the shit on the road. So this is Haldenstein. I think that from the very beginning I was afraid because the program was huge. This is the problem of nowadays. The old parcels, the old sites are small, narrow, and they give us such a huge program. So it's up to us to cut it. And here I cut it in different parts. And then, of course, in the ground plan, it must be put together. It's not so simple. I just can't make only a sculpture. In this village, there is a house of my friend Peter Zumthor. And his house has the same front. The narrow front is probably the same, but his house is 80 meters long because he's Peter Zumthor. I think that the scale of your architecture is very important.
And the respect must be shown in the volumetry. We come nearer. The empiric form of the old, we can't repeat it. We will stick to our geometry, which is a clear one. So there were days in architecture we tried, like arts and crafts at the end of the 19th century, which tried to make a picturesque line. No, I think you don't have to do it to show a respect to the old. As you see the ground, that's the only example I'm showing, the ground plan, because it's important. On the left and the right side, you see the old, and you see how it's built, and you see that the geometry I use is a Cartesian one. But there are chords on the left. There are 3 different out spaces to the old. So that's how it has the relationship to the house. And the architecture faces. Around there are granite rocks, a gray, hard rocks. We are near to the Gotthard, so that's a stone which is so typical. How can I reproduce a granite? And I discovered concrete and on the face I will use hydrojet, so it's water pistol I'm shooting against the concrete. And I will wash out all the small stones. So it's very important how big you choose the stones. And what, if it's a round, small ones, and what color you have. So by hydrojet, you can make a stone out of concrete. And then, of course, the old village has stains of usage, of generation. It's not perfect, so the working with beton brut, with a concrete which is put at the construction, you will get stains of work where your work is finished in the afternoon. That's the scale. Of course, you can ask, what will happen if they will destroy this small house? This was the reference for my design. Well, I hope then the next house will take my house as a reference. Traditionalism, does it mean that the world is sticked? It will always continue, but not in the radical, iconic way or the global architecture way. And that's the space in between. I think that it's correct to say that the architecture itself is not the old one, but it's still, if I call it old new, you will understand why. You get now buildings from the 60s are old enough, so we have to transform them. There are not enough children, so a school from the 1960s in a style which was called Frank Lloyd Wright style has to be replaced or put another 2 stories or 3 or whatever. And I have won with the idea, I will keep the building as it is. And I take this typical cascade of the facade as the main element of the volumetry. So this architecture will disappear, but I will transport this architecture in something which has a little bit similar forms. And because on the left side there was in between built a new house with square windows, I use the square windows on my houses. So this is probably what I call the mixing of elements. And to make it, come on,
to make it a little bit more noble, not just a plaster. We use metal. Well, now I don't know how to say it. It's a metal part which you just draw like that in the paint, and you will get the canelure and the old Greek elements of the pilasters. This is a house for plus 75 age for old people. Well, if we say plus 75, so mostly women, of course, because we men, we die earlier, so it's full of old ladies. Workers' houses. Now they have the age of coming to the time they have to be replaced, transformation they call it, and you have to find a beauty you will keep. It's not so simple. These houses are built in the age of 1942. Switzerland and Sweden are the exception in Europe and in the world. They are outside of the war. So the modern movement of clean, not so thick houses which you can airing through was continuing. It was a time of war society, and the Social Democrats, they fought for, let us build houses for the workers. So both countries, Sweden and Switzerland, are continuing to build. In those years, nothing happens here, nothing happens in Prague, nothing happens in France or Germany, of course. So this is the big typical house of the 40s. Whatever you think about Sweden or Switzerland, about how they behave, it doesn't matter. The houses are there. Your tradition is often a difficult one. The older the tradition is, the easier it's for you to see probably the beauty. And we have thought a thin face, very thin French windows, the whiteness and the top roof, which gives you this Trump design. Big balcony, not smaller than 15 square meters, 3 meters deep, so you can put a table or a bed, and we have even curtains to close the balcony. It reminds me a little bit on the workers' architecture of the 40s, but of course I think that it's probably, come on. There are elements in the facade which you can see probably only in half an hour when the sun is coming, and then the plasticity of the facade will come up. But that's how the architecture is. She said that in the afternoon she looks different, and the color you will choose, you will work with the time of the house. It's 24 years and 12 months a year, and the seasons are changing. I probably will finish with this one. I am one of the last church architectures. They give me Protestant or Catholic churches, no synagogues, though I have Jewish roots, but well, now I make it for the Christians. And this is what happens to the Christian churches. Every generation is positively motivated, so they bring flowers, they bring carpets, they like the oldness of the church because it's cozy, so they like the coziness. And I came to the church with I should repair it, and I thought that this is an architecture of the 1920s. That's a white basilica. And they change it in some cozy weekend house. Even if you see, I don't know if I can show it. No, it doesn't work. There is on the right side Maria. And she's just sitting there like that, and he's smiling.
then I thought, let us bringing back to the beginnings what the idea of this church was. Because one thing you don't see the windows. And they are full of colors. But the darker the church is, the less you see the colors. So I knew very quickly that I have to make the church very bright and light, so the sun will work with the windows. It's not a very deep idea, but at least this is my idea. To make it white means the old benches must go and all the wood should be replaced I put just paint on it, gray and white. And then in the chorus, I had an idea of, it's Saint Joseph. And as you know probably, he was the stepfather of Jesus. So in the Bible, there is not much place for stepfathers. I am stepfather too, so I know what it means. There is only in St. Matthew Passion, there is about 1.5, if you put all the sentences about Joseph, he doesn't speak, he doesn't say a word, but there is only a sentence. He takes Jesus by hand and they walk, or he brings him home. So when there is the day of St. Joseph, they read all these sentences. So that was my idea. I will take all these sentences and let them run round the chorus. Well, that was the first idea, but then how many letters I need? Because these sentences were very short, so we started by 4 centimeters and it took 25,000 of them. We wanted to make a sgraffito, so scratch it out. So we make it a little bit bigger, 6, and then 11, and it was too much, so at the end it's 7.5 centimeters. And the German text of the Bible, St. Matthew, is running and then starts the Latin one, and when it stops, it starts. So, and it took 3.5 months to scratch it out. The money was short, my honorary was shortened. You can't calculate it. You don't know how much it costs. You have an idea. It was never, I have seen it now in Washington. I have seen the dark stone in Washington with all the soldiers from Vietnam. And I have seen it in Prague now, in Pinkas Synagogue, with all the name from Auschwitz Jews. So it's not so new, but in our days, we don't have money for such artistic decoration. And the sgraffito it's the main power in this church. Of course, the candles, quite simple analogy, very 5 meters high. And I have found these golden figures in an old house. We call it objets trouvés, things we have found. Spolien, that's the official name for what we do. Sometimes you find something somewhere and you put it on the wall. Rudolf Olgiati, the Swiss architect, started by it. So I found these 2 figures and a lot of other elements I brought back and mixed it. So by that, the melody of this church was created. You see the detail. I am not a sculptor. I don't have, in my honorary, there is no money for art. And if you want to do it, you do it by yourself. In the evening, trying to make Corpus Christi, to put him on the cross and to make him as if he's hanged and that he's hungry. Or tabernacle, I don't know if you know, tabernacle, after the liturgy, you put the rest of his blood and his body back to tabernacle. And I put Alpha, Omega, the letters on it, and I thought that it shows that it has been here for centuries. I put to open it, it looks like your books at home, and you just open the box like that. At the beginning, the priest didn't like it, but now I think that. So the analogies are
very often not very old one, but they try to look an old one. And well, that's the last one. Egyptian milliardaire came to Switzerland and proposed to them, I will build new Andermatt in the mountains for tourist Alps resort. And in this valley where the sun comes at 11 o'clock and it disappears in 3-4 hours in the afternoon, they were happy because army left, so the place was empty and nobody came to Andermatt. So if this Egyptian rich man will do it, it's okay. That's the old Andermatt. I didn't want to make it that way. So my master plan for the new Andermatt should not look the old way, the picturesque as it is. So it took us quite a long to find the idea. Come on. If you visit it now, it's almost finished. We just look, it's not so regular. So we work in a model. So the houses should be shifted always a little bit, coming up. So if you look straight, so there is always this making a curve. Then we propose that all of these central, how many there are, 21 houses are built by another architect. This is what the Dutch are doing nowadays and the Swiss in Basel too. It's not possible that you will design all 21 houses and there will be some interesting atmosphere. The mixture must be done even by mixing the architecture style by different people. So there were different people invited to these houses, and all of them are approximately 10 years younger than me. They were assistant or friends of assistant and so on. Of course, a little bit a mafia, so I didn't invite some modernist. So, and this is the result which I would like to come to the end. It's a mixture of Schindler style and streamline, the style of Los Angeles. How does I come to it? Because a Schindler style is mostly a little bit small, and I thought the verandas, the round corner should be so the people have the vistas to all the mountains. And that's the detail. I built the whole house. So by this I would like to end. So if you like the old, the new you have always in your stomach. The colors, new elements you have always. You don't have to be so, careful. You will always find new elements, but you have to understand the old, and then the old new is produced, and your reconstruction of all Ukraine cities will be okay. Thank you. Thank you so much. Thank you, Mr. Schick. I think now we know what the continuity in architecture is. Thank you. Maybe a small question, as I can use the role of moderator for that. You mentioned at the beginning that the cities could be saved even after bombings if there is no rush with the crazy master plans. But we had a big rush with the master plans in 50s, 60s, 70s, so many traditional structures built to the root-like cultures with the separation of public space, common space, semi-public, private space was ruined. Everything became like a spatial chaos. You know that. Things with shiny Le Corbusier houses. And the question is, if these master plans are destroyed now, what should we do? Maybe now it's the case to come with the new master plans, not shiny, but rather to come back to the roots, to look for that. And coming to final question, do you think there is such a thing as a European city
is it ideal answer to how we can live with in our culture? Little bit difficult, your question, but as a traditionalist, it's not what I'm thinking. I have to keep what I can prove by development. And by the development, the master plan, they have never succeeded, the new one, never. Not in Warsaw, not in Le Havre. It's not a question of Ukraine, I don't know, negative aspect. It never succeeded. So first of all, when I say don't rush, don't ask for new buildings at once, build little bit, little bit, little bit. And prove it. Then you see it and you can, I know then from the political stand of view, it's naive what I'm saying, because there is a big pressure of all generation and people. Let us have it nice, but my answer will be always the same. The first answer is keep it quiet. And the second one, I have seen it now in Prague. I proposed for them I'm teaching at the academy, and I proposed for them the last semester these modernistic settlements, these rows of Le Corbusier buildings. And I said, yeah, it's nice, the park is nice, but look at it as a tradition, but you have to make it more density is the question of nowadays, to put more people in it so there can be restaurants or shops, because in these modernistic settlements, you can't have a shop because it will never survive. So, and I was surprised that for the generation which must be, they are born, I don't know, they are 24, they discover, even in the ugly modernistic settlements, a value. So, when I was born, these lovely blocks of the working class and La Belle Époque of the 19th century was hated. It was dark and it was full of, my parents wanted the cascade living, the terrassen houses is called. And nowadays the blocks are the most lovely elements. And I'm sure if we work even with the ugly settlements of the modernism with love, maybe not chic, but the youngsters, they will discover quality. Thank you. Thank you so much. Dear colleagues, maybe you have a question. We still have time for maybe one question to Mr. Schick. If somebody raise a hand, I don't know. Do you have questions? I don't see it. Okay, maybe later. Mr. Schick, thank you so much. Very inspiring. Зараз я хочу оголосити нашу наступну спікерку, яка завершить сьогоднішній день Львівського урбан-форуму. Це пані Ізабель Клункер. Вона приїхала до нас з Німеччини, з міста Берлін, але очолює надзвичайно важливий і відомий, так само в межах нашої держави, для багатьох архітекторів в Україні офіс Макса Дудлера. Це архітектура надзвичайно рафінована, надзвичайно вишукана. Це архітектори, які розуміють, що таке архітектоніка, які так само мають минуле і майбутнє, і дуже часто вони сходяться в одній точці. Дуже часто архітектура, створена в цьому офісі, виглядає такою, яка має жити століття, яка збудована на віки і збудована поза часом. Це такі невловимі якості архітектури, якими володіє унікальний фактично інструментарій, якими володіє цей офіс. Офісів є кілька, в тому числі в Цюриху, в Берліні.
Але, власне, пані Ізабель, вона очолює Мюнхенський офіс, при цьому працює над будівлями у різних країнах, різних географіях і різних містах. Я думаю, що дуже часто на сьогоднішній день архітектура офісу Макса Дудлера сприймається людьми як вже такий своєрідний стиль, який можна наслідувати, щось навіть модне. Але, на жаль, за цим зникає глибина думки. Мені так само десь пощастило побувати в місті Бремен, де в 3 локаціях є збудовані будівлі цього офісу, і вони є надзвичайно різними. Вони мають різні матеріали, вони сприймаються надзвичайно, надзвичайно делікатно серед того контексту, в якому знаходяться. Схоже, як щойно описував свою роботу у контексті Мирослав Щік, так само працює офіс Макса Дудлера дуже ретельно з контекстом. Але підходи є різні. Я думаю, нам зараз буде дуже цікаво порівняти, власне, підхід обидвох архітектурних бюро і почути унікальні знання про тяглість і про трансформацію від пані Ізабель Клункер. Запрошуємо на сцену. Welcome. Hello. So you said you made a small introduction. It was a very long introduction and I didn't understand, so let's see. My name is Isabel Klunker. I'm from Germany. I'm working since 15 years in the office of Max Dudler. Thank you very much for the invitation to this great conference. I did spend 2 very interesting days exchanging with the colleagues, and I admire your energy despite these very difficult times. So it's a really great pleasure to be here. I picked a few projects to show you our approach to building continuity. It's a topic our firm is thinking of for already a long time, and we discovered it in many typologies, in many projects. So Max Dudler founded his office in '92, so he's working already for 30 years on all different kind of projects, large ones, small ones, mainly in Europe. And the continuity of urban design, of material, of how you deal like with old structure in renovation, that's a topic which we explored throughout the time. So we always, I don't see it down here, so I look up behind me. So we always start with analogies. That can be a picture, that can be a sculpture, that can be an architecture icon, like these, like an ancient temple in Greece, or like the Building Academy of Schinkel in Berlin. And this gives us some guidance throughout the design process. I want to start with a chapter of building on history. So we did a couple of projects where we worked on national monuments and we renovated them, we made addition to them, and this is, for example, castles or churches, and I want to introduce to you the castle of Hambacher Schloss. This is in southern Germany. We did won a competition in 2004, and this is kind of a symbol of democracy in Germany, since the Hambacher Fest, that's when the Germans united to one nation in the 19th century. So it's a very important building for us. So it's a big question how you deal with a structure like that. And we were commissioned to have 2 additions, a restaurant and an entrance building.
So what we decided on was to continue the original structure, which in that sense was like the castle on top of the structure, the hierarchy of the structure, and then the defense wall. So the wall, the theme of the wall was the theme we explored in that project. What we did, we got rid of all the extras, which the layers of extra building elements over the time, and brought it back to the original structure. You see the main electro hall, and here you already see the topic of a wall, the very thick natural stone walls. We played with the topic, with the analogy of the stage design of Schinkel. It's an opera design. It's like a star sky. Oh, sorry. And for the addition, we put the functions in between the defense walls, meaning like a terrace or the walkways. And you always have these beautiful views into the landscape. And we did it as well with the building structures. Here you see the restaurant building. And we did an analysis of how the theme of the topic can be the facade of the restaurant. And we used a limestone, a very light limestone, which is from the region and which is used in the castle as well to give it like a unified look. And we have very deep window openings so that you again feel like the thickness of the wall, of the defense walls. Here you see like the old wall and the new. It's slightly different but has a lot of similarities, and that's the idea of how you, or at least in our approach, of how you can fit in new structures within the old to take the color, the material, and to reinterpret, to transform it. So the facade of the restaurant, we had the idea of having the windows as pictures. The picture frames you see on the left side, on the right side. And instead of having a picture in the frame, you have like the views into the landscape. It's like a framed view. Oh, sorry. Here you see it again. So with all the projects, we like to do the interior as well. So the perfect project for us is when we can do a master plan, when we can work on the building design and then design the interiors with the same kind of approach to material, to like the geometry, to the formal geometry. And the second edition you see here on the far left, it's the entrance building. The analogy is a sculpture of Kigol. It's like the archetypical house, like just a plain house with a roof. We used the same material like in the restaurant and in the castle, but it's polished now and the stones are a little smoother, a little larger, and it even develops around the roof. And the same ideas with the windows, having these really deep window frames. You see the beautiful shades from the sun. And this building stands alone, so this is not integrated between the walls. It's more like a solitude, welcoming the visitors to the castle. Building on cities, it's more like continuity in the urban design process. So we did a couple of projects, mixed-use projects, all kind of typologies, libraries, event halls, music halls.
And we do a lot of libraries, actually. I think we are in the process of completing the 9th or 10th library in Germany, and this was the second library we did build. It's in Berlin, in the city center of Berlin, and it's a university library of the Humboldt University. It's one of the largest research libraries. And the urban approach was, it was a competition, and we didn't do what they asked us to do. The idea was, they wanted us to stay in the range like of the typical Berlin blocks, like the 22-meter high building blocks. But instead, we developed a high-rise next to the train tracks, and that gave us the possibility of having a plaza in front of the building, so that the building had like an entree at the outside, so people could be welcomed. And it's like a public outdoor space, which is very important, like for public buildings with a lot of traffic from the people using it. So we developed the high-rise. It's typical in Berlin. High-rises were used for buildings which had like a important meaning, like governmental buildings, churches, and so on. So that was the idea behind, to having a library, showing the importance of a library, like in the skyline of the city, and you see like the church towers in the back, and the library now becomes one of these monuments. Now it's black. So we used the analogy of the panoramic views on the city in one of the reading rooms. The facade is made out of natural stone, and we used the grid from the bookshelves from the inside. Again, here we did the interior as well, so we developed the whole building concept, beginning from the facade and then going into the interior. So we have the 1.50 meter grid, and the glass windows and the pillars, they symbolize the book bags, the bags of a book in a shelf. The 2-story high, very spacious entrance hall houses the reception, the cafeteria, and the functions before you enter the library. Sorry. And the building structure is very simple. You have like the traffic rooms circling around the main reading room. You see on the right side, the main reading room houses over 1,000 working spaces, and the offices and the shelves with the books are positioned around it. And from the main reading room, you can reach all the medias in the library. As I said, we did the interior, the wooden cladding of the main reading room. We did do the furniture, the reading lamps, and the wooden cladding was used for acoustical reasons and to provide the air. And here's the main, like the special reading room is 2-story reading room with a view into the city, which houses very precious books, which you can only read in that room. And here you see it at night. And the main reading room, which is roughly 70 meters high. So this has become a place where the students in Berlin meet, and it's a very well-used room. We already did, in the 15 years since the library started operating, we already did 2 renovations because it's so heavily used, and we had to increase the capacity. So the library is not only a place to borrow and read books, it's a place to meet and communicate with other students. The next project is in southern Germany. It's a music and event hall.
in Reutlingen. So it's a former industrial site you see on the site plan, and we made a park with rectangular tree rows and positioned 3 rectangular structures in it. One of it's like the main music and event hall of the city. You see in the sections the idea, it's like service room surrounding the main music hall. There are 2, a small one and a large one. You have spacious traffic areas which can be used for receptions or to get a drink in the breaks. And you always have the views into the city. And this is extending to the balcony on the lower part of the buildings. That's the main music room, which was inspired by the Vienna Music House. So this has the perfect proportions to have a really clear acoustic value. And this room, like the seating, that's flexible. You can have it flat or you can have it staggered, as you can see in there. So the use is very flexible. And the facade is like analogy from a temple. You have the base. It's a very geometric, very calm design. The windows, they include like two stories, and then you have the crown, which represents the music hall in the inside. It's a metal facade, and the color is kind of matching the tree trunks. And when the trees are grown, the base building shall have the same height as the tree roof, which we are expecting to grow there over the time. Another idea we have in the office is the new density. In mixed-use developments, we are aiming for a city where you can have all your everyday needs, or the quality of life in a city is to have everything in a short distance, like working, housing, going out for food. So we have a couple of projects developing that. So the first one is in Antwerp in Belgium. It's a very large housing development, New Suit it's called. It's next to the river. On the master plan, we had this semi-open block, which consists of a linear building with a high-rise in the back and an L-shaped building. And there are two interesting things about it. So we, as an analogy, we used the hanging gardens of Semiramis of Babylon, and we had, like in the L-shaped building, like green terraces sloping down towards the courtyard, whereas on the high-rise it's opposite, so it's staggering up and kind of pointing towards the city center. The facade is like a very neutral grid of a stone facade, and it kind of surrounds everything, the winter garden, the outdoor spaces. Oh, sorry. Another project which represents the idea of having like a city within the city is a project in Zurich next to the main train station. It was completed in 2012. These are the 2 blocks on the left. It's a university, the University of Education, and a office building. And we developed again a concept about a public interior courtyard plaza, what it means for the city, how you can have the cutouts, how you have to relate it to the city. So this is a new quarter. It's a former railway site, and it starts with a historic monument, the Zielpost you see at the beginning of the development.
And then we added like a block structure out of university buildings with the main building with the canteen and the library and the main lecture hall in the middle, which is higher, so you see it again in the skyline. And we explored the idea of alleys in the city, staircases, courtyard. So this is the main courtyard for the students. It's on a higher level, so it's a little more private. You have to go up from the street. And here you see the floor plan as well from the two buildings. The left is the office building with the same typology. It's an office building we did in cooperation with the office of David Chipperfield and Chikungunya. It's a collaboration, but the ideas of the courtyard, of the cutouts, they were the same. You see the analogy of a staircase like in an old town in Italy, so we studied it. So how wide this alley has to be to make it work. And we looked at very well-known, well-used plazas as references of how the size and the geometry needs to be so that people feel welcome. So in the section you see the layers of the functions on the in the basement. It's a connection to the main train station. You have a shopping mall, you have the lecture hall, the library. Like, it's a very dense and complex building, and it's a very good example of that. Density is like a very good way of combining like different functions and to have a very spare use of land. Vertical living, in that sense, is a topic. We have several projects in Munich where we explored the idea of high-rises for living. This is an entrance building of a new quarter, Schwabinger Tor it's called. And it's a very small footprint, and the apartments have like two sides they are facing to with these beautiful views on the city. And it's a very minimal facade. You only see stone and glass. You don't see the window frames. And you can see the functions. You can see the office spaces where the window pillar is at a different direction than in the apartment floors. And in that development, which consists out of 9 buildings, we did 4 designs. That's the southern high-rise, and it has like another approach to the facade. It's more like a facade which works with the depths and with the shades. And here you see the quarter of this multifunctional development with shops and restaurants on the ground floor, 3 stories of offices. And then when it's not so loud, you have the apartments on the upper floors. Another project in Munich where we had a master plan competition in 2014. And this is like a development for a whole new city quarter of approximately 15,000 inhabitants then in the end. It's called Neufreimann. And we explored there too. We went to a very popular district in Munich. We looked at the blocks on the streets, at the courtyards, and studied what dimensions have been used there and what's a good dimension for a city to develop, how wide has a street to be.
And we advocated like density. As you can see, we designed a lot of high rises. The high rises emphasize important places in the quarter, like plazas, the city center, entrance to the new quarter, and a urban density gives you the possibility in that project to have a very large park. It's hard to see, but you have a very large park as a buffer zone to the apartments in the neighborhood. So the first building is being finished. The first habitants did move in April. That's the first, so that's 32 blocks in total. We did design 4 and 1 is being completed. And our approach was to have like a neutral framework, like from the very colorful and vivid life which is going to move in. So it's like we wanted to give it life a framework, like just, you know, step a little back with our architecture, like a timeless architecture is a stone facade, which is lasting and aging very well. And in the inside you have the courtyard, which is more like for the inhabitants with the balconies. So that project deals with the urban sprawl in rural areas and the idea to bring back life into a city center. This is a very little village called Gallneukirchen next to Linz in Austria. And the client had the idea of having a multifunctional quarter which offered like all the functions for the city center, again in the city center and not being moved out on the outskirts of the village. Here we worked like with the existing city around it. We extended. We extended existing streets, guided them into the quarter, guided them over the river, which is in front of the building complex. We worked with the square type, We worked with the square typology and with the staggering of the heights. So we copied the heights of the neighboring buildings. This is a natural stone facade which kind of frames a plaster facade. You see different kinds of windows showing the different functions behind. There's a mall included. There are office spaces, apartments. And that's the view from the river. And you see like the layers, the different layers of function in the new city center. So the last one from that typology is again, how do you deal with density in rural areas? And we decided to separate this development from the neighborhood to kind of have it on a chessboard and having a very dense building structure. And you have from every apartment a view on the Zurich Lake. So this is a project in Switzerland next to the Zurich Lake. And you always have the view on the lake when you walk through the building complex or when you sit on your private terrace. There's always the relation to the sea. A important issue every office is dealing now with, and which we already worked on since probably 15 years, is like saving gray energy, remodeling existing buildings, adding a new facade,
renovating it to having like new functions in it, and I picked two buildings. One is a renovation of a building out of the 50s. That's a landmark building in Wiesbaden in southern Germany. It's a ministry of labor and youth, and it's a 3-part building, so we had to keep the landmark building and added the northern part, like we added a new office building. And how do you approach, like if you have a landmark building and you have to continue it, how do you do it, like in the facade, in the interiors? Here as well, we were able to design like the traffic area, the staircase and so on. And we decided to study the facade and to transfer it into a kind of a modern way. It's a natural stone facade, and the facade bay consists out of 3 windows which you can see in the existing building as well. And in the interior, we had to reconstruct the historic parts in the old building and interpret it in a new way, the interior and the new building, kind of continuing the material and the kind of look. That's a very old building. In that sense, it was completed 2008, and it was a transformation of a high-rise in Frankfurt from the 70s. So as I said, we already worked on these transformation projects for a long time. So the idea was to have like very modern office spaces. So we redid the facade in a way that we reinterpreted it, and even from the urban design, we added a base. So the high-rises originally were separated structures, and we added the base to have like a solid block on the ground floor. With the facade, our ideas is having like just a couple of very good working facade details instead of having 100 random facade details. So here you see like a Miesian corner, and it's very well developed, and you have like the idea that the building is getting, you know, smaller with the height. The facade, so we bind it together, again 2 floors, so it gets more like a monumental appearance, a very structural, solid look. And it's a glass and steel building. And the last building with the same, in the same kind of range, is a transformation of an old apartment store. That's like a task a lot of European cities have nowadays, that like these huge apartment structures are being empty. There is no idea of how to use it. For the neighborhood, it's like a lack of function. You know, it was like a vivid place before. Now there's just this empty, huge structure. So this is in Berlin again, Kalle Neukölln it's called. It's a huge structure. And we were asked to redo the facade and in the interior, the courtyards. And the concept is having some retail areas on the ground floor, a food market, and office spaces. And it has very large outdoor spaces on the roof. And you see the metal and glass facade.
And what we did was looking at the neighboring old historic buildings, trying to align like with the roofs. We interpreted our roof as a penthouse style, and you can read the functional layers, the stores on the ground floor, and then the office spaces, and how it's developing in the height. And so that the new building somehow fits within the old structures. Thank you very much. Thank you so much, Ms. Klunka. I think one of the notions that you mentioned frequently in the descriptions of the buildings and the projects is the notion of facade. Oh, very important for us. Yeah. So is it a representational I mean, by the castle, the first project, like in general, original castle, it doesn't have like representational facade, right? It was like any construction and structure of the castle for fortification architecture. What, with your introduction of new addition, it somehow reacts. It's representational. It's you think? In a dialogue, no? A dialogue, it wants but to it's not a represent dialogue. representative facade, Okay. I would but say. it wants to represent a dialogue, maybe. No? Yes, yes. Okay. But in general, I think like the project from the university in Zurich, I think it's like like mentally, when we walk through the cities, the facade are the closest of the buildings. And, you know, if you have to cut costs and if you have to become more cost efficient, then you always have to cut the costs out of the facade. But I think this is really what the city lives from. As you can see here in Lviv, which is a very good example, that you have all these beautiful old facades, and, you know, like if a plaza or like a park surrounded by these facades, that's just, you know, a very good urban place with a good quality. So you really like to be there, and I think that's why facades are so important for us. It's like the function within the city. It's how important is for the facade to represent the structure? Yeah. So, you know, when we do the stone buildings, we always work on like large scale stones usually. So the one with the castle, so these were load bearing natural stones, so that's different. That's why they had like a smaller size. So usually we try to emphasize the vertical pillars and the beams in our system, and we have just very few joints. But of course, it's a very typical natural stone facade. You just hang in front of a concrete structure. So, but you know, the idea of what the facade represents, and that it has like this very solid appearance, and that it has a standing in the city, that's what's important for us. Stability and weight. Yes. And it's kind of, the idea is to have like a timeless facade, which is aging quite well. So we developed a lot of facade details where we looked now over the time of how it's aging, like with the pollution and stuff. And so, you know, like a facade, it's not only the construction, it's the material, like how it interacts with the place in the city, how, like with the material, with the color, and how it's aging over the time. So the idea is, you know, like sustainability comes with a very long-standing facade, of course. No? Thank you. Thank you. Dear colleagues, maybe there is a question. Of course, I think this is a big fan of yours, of your really? architecture. Yes, yes, yes. Hello. Hello, Isabella. Thank you for your presentation. It's so beautiful buildings. My name is Vitaly. I'm an architect from Lviv, and
I'm a really big fan of your work, and thank you for your analysis, this rhythm, this proportion, yes, and it's beautiful buildings, really. And we are deeply inspired by your approach when we work with some our building in Lviv, and we realize this building, and thank you. And my question for you, it's about the library. What the local people react to your building, because in Lviv, in Ukraine, when we project something like that, it a big, a huge discuss and scandal always. And what the people local react in your building, in your country and city? Thank you. I think it's always a little dividing. So either people love it or people don't agree, like with the design or with the appearance. You mentioned the library in Berlin, I suppose. I think this was very welcomed from the beginning on. And as I said, it's like kind of a symbol now how a library should work. And, you know, it's a symbol like for communication for like students. So at that position in the city, it worked quite well. And we have all different kind of approaches. We have a city library in Heidenheim, which follows like the function of a city silhouette and which has a very small scale. And I think this was very well accepted. It really depends on the design. So on the one hand, there's this very abstract architecture with the big scale window I did show to you, which go like over 2 stories. On the other hand, we have projects, libraries, which are, you know, like have the scale of the people in the city. It kind of depends on the function and if the surrounding neighborhood kind of how it interacts with that. And but we always try to fit in the surrounding. The university in Zurich, for example, it had all the setbacks on the upper floors, and they were aiming again to kind of having the same height than the surrounding buildings. So it's not that we are coming like with a very large scale structure and just put it in. We do it very carefully, trying to fit in streets from the surrounding neighborhoods or like taking the heights of the surrounding buildings so that it kind of can grow together. So that's our approach in the urban design. Thank you. Thank you. Maybe you can also share some examples, some secrets of chemistry inside the studio, how you work with the models or with the sketches, how these unique approaches every time in a context are born. I think just very regular with like, so what we use intensively is like material samples. Since we are doing the interiors a lot of times too, it's very important to match the color. So like for all the materials we are using, we are having like little samples in the office. But we work just very regular with the 3D modeling and, you know, some like regular models if it's like an urban development. It just depends, but I think it's not different from how the other firms do work. Regular work, but such irregular and incredible results. Thank you so much. Thank you. Дорогі друзі, запрошуємо вас так само на завтрашні події. Впродовж цілого дня завтра і так само ввечері на вечірню програму. Нас чекають неймовірні лекції, так само про архітектуру у вечірньому блоці від Тараса Біляєва, від важливого бельгійського архітектора Філіпа Самина.
а так само від Йоганнеса Товата, архітектора, який запроектував найбільший містопланувальний об'єкт в Європейському Союзі, фактично місто Асперн з унікальним середовищем, і він поділиться своїми думками про роль європейського міста. Дякую. Давайте подякуємо Антону за це модерування і за лекторів. Давайте гучніше, другий день закінчено. Можна поаплодувати самим собі. Так. Не забуваємо залишати відгуки, не забуваємо забирати свої книжки. Зараз з'явиться QR-код знову, десь мав би з'явитися. Перший трансфер о 18:15, далі 18:40, далі 19:00. QR-код, книжки ваші, про які ви мрієте. І трансфери 18:15, 18:40, 19:00. Побачимося завтра. Всім гарного вечора та спокійної ночі. Па!